Inshuti z'ibiganiro byatujijurane, iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro nimero 19 cyerekeye raporo y'umuryango w'abibumbye yakozwe ku imvo n'imvano n'ingaruka z'imvururu zo mu kwezi kwa 11 1959 mu Rwanda. Iyo raporo nk'uko twabonye mu kiganiro kibanziriza iki, ikaba yarakozwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1960. Ubwo butumwa bw'igenzura n'iperereza bukaba bwarabaye mu kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka. Ubu rero nk'uko twabonye ubushize, Umwami Mutara III RUDAHIGWA amaze gutanga, tugiye kureba rero uko ibihe byari bimeze, turebe uko izo mvururu zagenze, abazigizemo uruhare ndetse n'ibyakurikiyeho muri uwo mwaka. Mbabarire, isesengura ryo muri iyi minsi ryakozwe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi 1959 n'uyu mugabo witwa Vansina, wari umukuru w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi cyo muri Afurika yo hagati cyabaga Astrida. Nabyo ni byiza ko turivugaho nk'uko yabyanditse. Aravuga ati mu Cyongereza, after the death of the Mwami, the political groups had the following solutions to propose. Aravuga ati nyuma y'urupfu rw'umwami, ya matsinda twabonye hejuru uko arane yarafite umuntu agereranije, yarafite ibisubizo bikurikira ashobora gutanga. Icya mbere, the abolition of the monarchy, ni kuvuga gukuraho ubwami burundu, guca ingoma ya cyami burundu. The introduction of a monarchy which would be partly hereditary, gushyiraho ubwami, gukomeza ubwami ariko igice cyabwo kikaba cyaba gishingiye ku maraso, ku mivukire, because rotated among certain Tutsi clans and lines. Ibyo umuntu yageranye wenda n'igice cy'abaganwa b'iburu, ni ukuvuga ngo ubwoko bumwe bw'abatutsi, bw'imiryango imwe y'abatutsi bakajya bagenda babusimburanwaho ubwo bwami. The introduction of a constitutional hereditary monarchy and the strengthening of absolute monarchy, cyangwa se igisubizo cya gatatu kikaba gushyiraho ubwami bushingiye ku itegeko nshinga, no kuvuga umwami uganje, cyangwa se igisubizo cya nyuma icyo gisubizo cya kane no hanoneho ingufu bisumbye ubwami bwari buriho, mbese umwami nk'uko yari asanzwe ariko noneho ubwo bwami bugahabwa ingufu. Ibisubizo bine rero: gukuraho ubwami, gusangiza ubwo bwami imiryango imwe y'ibikomangoma by'umuntu ageranwa n'ubuganwa bw'i Burundi, gushyiraho ubwami bushingiye ku itegeko nshinga, cyangwa se gukomeza ubwami nk'uko bwari buriho ndetse bugahabwa ingufu. Munyangaju and Gitera opted for the second solution. Munyangaju na Gitera bo bifuzaga ko ubwami bwahamaho ariko noneho bukaba mu miryango myinshi, noneho umwami akazajya atorwa muri abo baturutse muri iyo miryango mu buryo bw'amatora. Bwanakweli appears to have favored first the second solution and then the third. Munyangaju we Bwanakweli we yabanje gushyigikira icyemezo cyo gukuraho ubwami burundu, nyuma aza gushyigikira ahubwo igitekerezo cya gatatu aricyo cyo gushyiraho umwami ushingiye ku itegeko nshinga. The politicians wing of the old coalition favored
the third, nuvuga ngo abanyapolitike bari mu muryango, nuvuga bari bashyigikiye igice cy'umwami, bo bari bashyigikiye igice cya gatatu aricyo cy'umwami ushingiye ku itegeko nshinga. And the fourth was undoubtedly that endorsed by the ultra conservatives. Nuvuga ngo ariko abari bahezanguni mu gushyigikira ingoma ya cyami bo bari bashyigiye igitekerezo cya kane, ni ukuvuga icyo gugumisha ubwami uko bwamye bumeze iteka, ndetse ahubwo bwabwe ingufu zisumba uko bwari bumeze mu gihe cya gikolonize. The attitude of Kayibanda is as yet unknown to us. Wakavuga yuko watigeze amenya amahitamo ya Gregoire Kayibanda ku byerekeranye n'ibi bitekerezo ko bitatu. The death of the Mwami was declared over the radio on Saturday evening. Urupfu rw'umwami rwatangajwe ku maradiyo kuwa gatandatu nimugoroba. The public for the most part learned of it on Sunday 26 July through the announcement made during Sunday morning mass. Ariko rubanda rwabimenye mu misa ya mu gitondo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi guhari ku cyumweru. The reaction in the Astrida region was the first reflex. Kavuga ko la réaction à Astrida a été une réaction défensive. Nuvuga abantu bakibimenya babaye nk'abakubiswe n'inkuba, basa buri wese asa n'utinye, asa n'ugira utinye. Everyone was immediately aware of the extent of the crisis. Buri wese ahise amera nkumva ko hagiye guhita habaho ibihe by'amakuba nk'uko byagendaga n'ubundi mu Rwanda. Or stayed at home, and there was no one to be seen in the town. Buri muntu wese yamye mu abantu bose bamye wabo mu ngo, ku buryo nta muntu mwabonwaga mu mujyi icyo gihe, nuvuga wa Astrida. When the body was carried past there were very few spectators. N'igihe umugogo w'umwami wahanyuraga hari abantu bake cyane. There were few spectators either when the funeral cortege reached the Nyanza. Yewe hari n'abantu bake n'uwo mugogo igihe wageraga i Nyanza uherekejwe, mbese yahekejwe n'abantu bo mu ngoma ya cyami n'ibikomangoma ndetse. Those who were there showed neither grief nor anger. Abari bahari icyo gihe ntabwo bigeze haba imishyamirano, yewe nta n'umujinya wagaragaye icyo gihe mu baturage igihe umugogo wacaga uri Nyanza. The observations made in the course of Tuesday have been recorded in a special report. Ibintu byose byabaye kuwa kabiri byanditswe muri raporo yihariye. To sum them up, it may be said that there were numerous highway incidents, that the bulk of the population was afraid and stayed at home or went out armed. Kuwa kabiri wakurikiyeho, umuntu abigerageza kubivuga muri rusange, habayeho imidugararo mike yagiye igaragara ku muhanda. Rubanda nyamwinshi bari bafite ubwoba, bahamye mu ngo, cyangwa se abasohotse basohoka bitwaje imiheto n'imyambi byabo. Even at Astrida, that the Hutu leaders were going to ask for a republic, and that a small group of Tutsi would propose ndahindurwa. Yewe no muri Astrida abahutu bamwe mu bayobozi b'abahutu basabaga repubulika, ndetse utundi dutsinda duto cyane tw'abatutsi natwo
tugatangira kuvuga ko bashaka ko ndahindurwa ari we uba umwami w'u Rwanda. This group included the Abiru, the guardians of Kasem, a priest who claimed to have received the oral testament of the deceased, and the vice president of the High Council of the States. Nukuvuga ngo muri aryo tsinda ry'abatutsi batanga ndahindurwaho ko yasimbura umwami Mutara, iryo tsinda ryari rigizwe n'Abiru, abarinzi b'umuco, n'umupadiri wavugaga yuko yahawe irage n'umwami Mutara wa III Rudahigwa akiriho, ndetse n'uwari wungirije perezida w'inama nkuru y'igihugu nawe akavuga ko nawe yahawe iryo rage. This made contact with a number of chiefs and members of the High Council, but we don't know whether those people were simply asked for their agreement to the name of the person chosen by the Abiru, and whether some of them were asked to spread propaganda. Ariko ntitwamenya niba tuzi neza ko abo bantu bagize iryo tsinda ry'abatutsi bagiye bahamagara bamwe mu bashefu bakomeye b'icyo gihe, ariko ntabwo tuzi niba barabazaga icyo batekerezaho, cyangwa se niba gukora kugira ngo bakore ikwirakwiza mpuha byo kugira ngo abantu bamenye mbese mu by'ukuri ko hari ibyasizwe bivuzwe umwami ugomba kujyaho kugira ngo abantu bazamushyigikire. We do not yet know the name of all of them. Ntabwo twabamenya bose. Outside this group, it is possible that among other Tutsi chiefs and leaders, some support was beginning to form for a given candidate, but this was not clear. Ikigaragara nuko bamwe mu Batutsi bagira ngo mbese bashyireho bahite amahitamo y'umuntu uzahiramo bakireba ahitwemo, mbese abantu bazahite bumva ko uwahiswemo ari runaka kubera ibi. The group supporting Ndahindurwa was in a very strong position. Abari bashyigikiye Ndahindurwa nibo bari bafite ingufu, mbese bari imbere, barangaje imbere abandi. It met the wishes of the population. Nibyo iyo group nibyo abaturage bifuzaga benshi. It claimed to be the custodian of the last wishes of the deceased. Ikindi bakavuga yuko bijyanye n'umuco ryari irage umwami watanze yasize avuze. It based itself wholly on custom, kandi bose bakabishima bakavuga ko ariko n'umuco bigenza. It backed a candidate acceptable to all except Republican, kandi bari inyuma y'umuntu wari wifuzwaga n'abantu bose kereka abashakaga repubulika. It would, by acting rapidly, prevent political anarchy and internecine struggle, and it would relax tension. Ikindi nuko kuri bo byari ngombwa ko hahita haboneka umwami mushyashya kugira ngo bihagarike imvururu, akaduruvayo gashobora kuvuka, kandi bikarinda n'intambara hagati mu gihugu y'abashyigikiye ubwami, kandi bigahita bikuraho no kuvuga gututumba kw'amakimbirane muri rusange aramutse amuritse umwami mushya. Objectively speaking, its action was very good for the country. Umuntu avugishije ukuri, ibikorwa byabo, icyo gikorwa cyabo cyari cyiza ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. The only thing that may be held against it is that it did not dare to confide in the European government. Icyo umuntu yabashinja gusa nuko ikosa bakoze ari uko batagishije inama ubuyobozi bw'abanyaburayi, no kuvuga ubuyobozi bw'Ababirigi bwayoboraga u Rwanda. These people knew that their candidate would be acceptable. Abo bantu bari bazi neza ko umukandida wabo azemerwa. And yet they did not advance him sooner. Bakanga rero kubivuga hakiri kare. It would seem that they wish to point out that the Republican leaders were also at Nyanza, and that their activities, they were far more noticeable than in the rest of the country.
kugira ngo ibintu bisobanuke ikigaragara ni uko bari bafite ubwoba uko baramutse bavuze umukandida bifuza ko azasimbura Mutara wabo akavuga mbere, byatuma abari bashyigikiye abahutu bari bashyigikiye repubulika babashyirira ibihato mu muhanda, mbese bakaba batuma umushinga wabo utabaho. Kugira ngo ibintu byumvikane neza ari abantu abahutu bari bashyigikiye repubulika nabo babaga i Nyanza, bari hafi ya Nyanza, kandi nabyo ibikorwa byabo nabyo byaragaragaraga mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo abari bashyigikiye ubwami bifuza ko ndahindurwa yaba yasimbura Mutara III Rudahigwa, bari bazi neza ibikorwa byabo bari bifuzaga repubulika, ku buryo rero bashatse kubigira muri rwihishwa kugira ngo abashyigikiye repubulika batazica umushinga wabo. In the last analysis, any other solution would have been impossible. Umuntu asesenguye neza nta kindi gisubizo cyashobokaga icyo gihe mu by'ukuri. It would have necessitated the use of force to stamp out the various force of independent incipience insurrection. Ni ukuvuga ko byari kuba ngombwa ko hakoreshwa ingufu kugira ngo habe ikindi kintu, kugira ngo hatabaho imidugararo imidugararo n'imvururu mu gihugu. It would have aroused a hatred against European where no one had existed before. Nuvuga ngo hariho urwango rw'abanyaburayi rutigeze rubaho na mbere. It would have led to a political impasse. Byaba rero iyo hataza kujyaho umwami mushyashya kandi unyuranye bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda, ni nk'aho igihugu cyari kuba kiri mu mayira abiri, cyangwa se kiri ahantu hatagira inzira, itagira iherezo. Any other candidate proposed by the administration would have been regarded as an usurper. Ni ukuvuga ko undi muntu wese wari kuba yashyirwaho n'ubutegetsi bw'Ububirigi akavuga ati turashaka ko ari we ukomeza kuyobora u Rwanda, byari kugaragara nk'aho ubutegetsi ari kuba y'ibyo butegetsi. Continued delay would have encouraged the formation of rival factions, and in the long run no one of the competing candidates would have been able to command unanimity. Nuvuga ngo ibyo ari byo byose Ububirigi buza gushaka kwitambika muri ayo mahitamo y'umwami mushyashya, uwo ari kujyaho wese byari gutuma buri muntu wese ashaka umwami, buri muntu ashaka kuba, noneho bigahita ahubwo ku buryo n'uwari kuyoborwa atari kuzigira yumvikanwaho n'abantu bose. Lastly, the proposed candidate was certainly very acceptable from the European point of view. Ikindi noneho kigaragara nuko Jean Baptiste Ndahindurwa ari umuntu nawe Ababirigi bumvaga ko nta kibazo rwose ateye ku byerekeye ibyo bavugaga icyo gihe. The high point of the day was the burial of Umwami Mutara at Mwima. Ikintu cyabaye uwo munsi cyari gikomeye cyane kwari gukingura umwami Mutara ku musozi wa Mwima. It is not yet clear to us whether what happened was premeditated or not. Icyo tudashobora kuvuga ni ukuvuga niba ibyahabereye byari byakorewe gahunda mbere cyangwa se ari ibintu byabaye gutyo gusa. It is our impression that Mr. Kayihura had hesitated, but that Mr. Rukeba persuaded him to act. Icyagaragaye neza uko twabibonye nuko Kayihura yabanje gutinya kugira icyo avuga, ahubwo abari Rukeba umwumvisha yuko agomba kugira icyo akora cyangwa gufata ijambo akavuga izina ry'umwami mushya. In that particular situation, the only possible line of conduct was not to ratify the choice he cannot while preserving the possibility
of doing it later. Icyagaragaye umurongo wonyine washobokaga wari uwo kugira ngo ako kanya amahitamo uwo bari bahisemo ahite yemerwa, kugira ngo ibi n'ibizakurikiraho bizabashe gukunda. For as we have said, the choice was excellent. Kuko twabivuze guhitamo Jean Baptiste Ndahindurwa yari amahitamo meza cyane. The decisions taken were precisely the right one. Ibyemezo byafashwe byari byo nibyo byagombaga gufata. The result was that the crowd scattered and the Umwami Kigeli V could be proclaimed at the same evening without any loss of prestige on the part of the administration in the eyes of the Rwanda chiefs. Ikiri nuko umwami icyo gihe abaturage bagomba guhita bemera umwami wabo akaba umwami wabo, noneho ubwami bw'u Rwanda n'umuco ntibuzate ishema imbere y'ubwami bw'Ababirigi. The political parties of Rwanda were officially formed and began their activities in August and September 1959. Amashyaka ya politiki mu Rwanda yatangiye gukorera ku mugaragaro mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda mu 1959. Iki nacyo mu mateka y'u Rwanda ni ikintu kigomba kumvikana cyane, kuko nubwo abantu bakunze kubivangavanga, mbere y'aya matariki y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa cyenda ibyariho byose yari imishinga y'amashyaka, ariko ibindi byari amashyirahamwe adaharanira inyungu nk'izo za APROSOMA cyangwa se mouvement social hutu n'ibindi byose byari amashyirahamwe, kuko amashyaka mu Rwanda atari yemewe, amategeko y'Ababirigi yabyemeraga. Amashyaka yatangiye gukora ku mugaragaro mu kwezi kwa munani n'ukwezi kwa cyenda 1959. Ibi nabyo ni ibintu bigomba kumvikana neza. Murebe ko Umwami Mutara III RUDAHIGWA yatanze amashyaka ya politiki ataratangira kwemerwa no gukora ku mugaragaro mu gihugu. Ibyo nabyo byumvikana amateka y'u Rwanda ko umwami w'u Rwanda aratanze, asimbujwe mu buryo mukaduruvayo nk'uko mubonye, nubwo uburyo byakozwe Vincent bavuga ko byakozwe neza, ndetse n'abandi benshi bahamya ko byakozwe neza, nubwo hari urwango rukomeye kubyerekerana n'Ababirigi, nubwo byari byaramenye mu kwezi kwa mbere, kuko ngo Mbirigi zigenga nacyo cyakuruye cyane amakimbirane no ku Banyarwanda no kugira nabo bashake ubwigenge bazabonere rimwe, cyangwa haba rimwe cyangwa se mbere y'Abakongomani. Hanyuma rero hano tugiye kureba uburyo amashyaka ya politiki yavutse. One of them was the Union Nationale Rwandaise, UNAR, officially constituted on 3 September 1959. Ishyaka rimwe muri ayo mashyaka ni UNAR. UNAR yavutse mu buryo bwemewe n'amategeko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa cyenda 1959. Its chairman was Mr. François Rukeba. Wari uriyoboye yitwaga Francisco Rukeba, a businessman at Kigali who was neither a chief nor a tutsi. Yari umucuruzi i Kigali, akaba atari umushefu, tarigeze aba umushefu, kandi ntawe umututsi, but who, as described above, has played an outstanding part in the naming of the new Umwami. Ariko nkuko twabibonye haruguru, akaba ari umuntu wagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha no gushyiraho umwami mushyashya igihe hazikwaga hakingurwa umugogo w'Umwami Mutara III RUDAHIGWA. By judgment of the Rwanda Court Martial of 22 January 1960, Mr. Rukeba was to be sentenced to 6 years of imprisonment for arbitrary arrest and bodily torture during the events of November 1959.
ikindi twabakurikira nuko Rukeba yari yaraciwe urubanza n'urukiko rudasanzwe rwa gisirikare rwo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere 1960, agacirwa urubanza arwo igifungo cy'imyaka 6 kubera gufata no gukora iyicarubozo mu buryo butemewe n'amategeko muri za mvururu zo mu kwezi kwa 11 mu 1959. According to some sources, Mr. Rukeba represented the emotional and the prophetic element of the party. Nkuko bamwe babivuga, Rukeba yari mbese mu ishyaka rya UNAR yari umuhanuzi cyangwa se umukunzi uburyo burenze mu mutwe w'ishyaka. Whereas some of the important Rwanda chiefs constituted its Brian Trusted, mu gihe noneho bamwe mu bashefu bakomeye bo ku b'ingoma ya cyami bo bari ubwonko bw'ishyaka. These included Mr. Michel Kayihura, Chief of Goyi, Mr. Pierre Mungarure, Chief of Bwanacyambwe, Mr. Chrysostom Rwangombwa, Chief of Ndorwa, and Mr. Michel Rwagasana, Secretary of the High Council of the State. Muri abo bashefu bari ubwonko bw'ishyaka rya UNAR harimo Michel Kayihura wari shefu w'Ubugoyi, wari umutware w'Ubugoyi, harimo Pierre Mungarurire wari umushefu wa Bwanacyambwe, hakabamo na Chrysostom na Chrysostom Rwangombwa wari shefu wa Ndorwa, hakaza rero na Michel Rwagasana wari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'igihugu. Abo bose uko ari bane, all for now self-exiled to Tanganyika. Abo bose uko ari bane bari barahungiye muri Tanganyika mu gihe raporo yakorwa. The party's program was set out in a document entitled Manifesto of the Political Party, abashyirahamwe b'u Rwanda. Programu yose ya UNAR yarashyizwe mu nyandiko yiswe Manifest y'ishyaka ryitwa abashyirahamwe b'u Rwanda. Nkuko nigeze kubivuga bwa mbere, mwibuke neza ko mu butumwa bw'igenzura bw'umuryango w'abibumbye bwari bwa mu 1954, mwibuka agaciro bwari bwahaye inyandiko ebyiri. Inyandiko ya mbere yari manifeste y'abahutu, ikiswe manifeste y'abahutu, n'inyandiko yiswe mise au point. Abanyarwanda bamaze kubona agaciro kahawe manifeste y'abahutu, buri shyaka ryose wagira ngo buri shyaka ryose icyakorwa cyose cyatangiye kwitwa manifeste cyose. Ariko icyo nacyo mu mateka y'u Rwanda ikintu mugomba kumva, nk'ubu iyi ni manifeste ngo ni manifeste ya UNAR yitwa iri shyaka ry'abashyirahamwe b'u Rwanda. At the party's first meeting held at Kigali on 13 September, muri mitingi ya mbere y'ishyaka rya UNAR yabereye i Kigali ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9. This document was incidentally communicated to the Trusteeship Council. This document, which incidentally was communicated to the Trust Council, called for the union of all Rwandans for purpose of achieving true progress in all spheres in Rwanda. Document yashyikirijwe komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ibihugu by'indagizo, yahamagariraga abantu bose kwishyira hamwe, abanyarwanda bose kwishyira hamwe no kugira n'iterambere ry'abanyarwanda bose. It was addressed to all Rwandans of goodwill without ethnic, social or religious distinction. Kandi ikaba yari yandikiwe abanyarwanda bose babishaka, nta bwoko, nta kuvangura bwoko, nta vangura rishingiye ku mutungo cyangwa se imibereho ya buri muntu, nta vangura rishingiye ku myemerere y'amadini. The objective was internal self-government in 1960 and the independence of Rwanda in 1962.
62 mumbabare. Icyari intego yawo yari kugira ngo u Rwanda gutangira kwiyobora gire ubwigenge bucagase mu 1960, navuga kimwe na Kongo, hanyuma ruzagira ubwigenge busesuye mu 1962. Mwibuke ko u Rwanda rwigenze mu 1962 ko Kongo yigenze mu 1960. The proposed form of government was a hereditary constitutional monarchy with responsible ministers. Buryo bwo kuyobora abahitagamo bwari ubwami bushingiye ku itegeko nshinga, hanyuma n'abaminisitiri bafite inshingano zabo. The legislative organs would be elected by direct universal adult male suffrage. Inteko ishinga amategeko yari gutorwa buri muntu wese atore ijwi, buri muntu wese yiterura uzamuhagarara mu nteko ishinga amategeko, ariko bigakorwa n'abanyarwanda b'igitsina gabo gusa. The judicial power would be separated from the executive power. Ubutegetsi bw'ubucamanza bugatandukanywa n'ubutegetsi nyubahirizategeko, kwa ko umwami ubwo yari kubagiye mu butegetsi nyubahirizategeko. The manifesto also sketched out an economic and social program and called for a revision of the agreement with the mission concerning education and a broader participation by the country in the organization of administration of education. Iyi nyandiko rero, iyi manifeste ya UNAR yavuga yuko kubyerekeye amavugura mu byerekeye ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, kandi ikavuga ko amasezerano guverinoma y'Ababirigi yayobora u Rwanda icyo gihe yaragiranye n'amadini na za misiyoni kubyerekeranye n'uburezi yagomba kuvugururwa, noneho igihugu kigatangira kwikorera uburezi ku buryo bwabyo. Iyi rero ni ibintu byakura amakimbirane cyane hagati ya UNAR na za misiyoni zirangajwe imbere na Kizagatura nk'uko tuvuze kubibona nyuma. As regards human relations, the party intended to combat any incitement to racial hatred or racial discrimination between white and black or among Rwandese. Ibindi shyaka ryashyizemo n'uvuga ngo ni kurwanya ikintu cyose cyatera urwango hagati y'abadahuje ibara ry'uruhu, hagati y'abirabura n'abazungu, cyangwa se hagati y'abanyarwanda ubwabo. Thus, the party meant to attain its goal, the emancipation of Rwanda in peace and order, without resorting to violence and in maintaining full legality and respect for the authorities. Mu gushaka kugera ku nyungu ku ntego zaryo, ishyaka ryavuga ko rigomba kugeza ubwigenge ku Rwanda mu mahoro no mu mutuzo, nta ntambara igombye kubaho, kandi hagakomeza kubaho igihugu kigendera ku mategeko kugeza no kubaha ubuyobozi. The first meeting of UNAR held at Kigali on 13 September 1959 was according to the report of the Commission of Inquiry of January 1960, attended by a crowd estimated at 2,000 persons. Nkuko ya mitingi twavuze ko itariki 16 z'ukwezi kwa 9 1959 ya mbere ya UNAR yabereye i Kigali, nkuko byavuzwe na komisiyo ishinzwe igenzura ry'imvururu zo mu 1959. Iyo komisiyo ikaba yarabaye mu kwezi kwa mbere mu 1960. Bivuga ko iyo yashwemo n'abantu bagera ku 2,000. Niko iyo komisiyo bivuga. The chairman, Mr. Rukeba, spoke first, proclaiming his love for the Mwami and reading out the party's program. Uwayivuzemo bwa mbere ni Rukeba, hanyuma
avugira ku mugaragaro urukundo rwe akunda umwami, hanyuma arangije asoma porogaramu ya UNAR. There were 9 speakers, hari abavuze 9, barimo Michel Rwagasana wari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'igihugu, barimo abashefu mu ngarurire Rwangombwa na Kayihura. Generally speaking, the speeches lasted about 10 minutes each, except those of Mr. Rwagasana, Mr. Rwangombwa, Mr. Kayihura. Ubundi muri iyo mitingi abantu bose bafite iminota 10 yo kuvuga, kireka Rwagasana na Rwangombwa na Kayihura bo bavuze igihe kirekire. Their main theme was an appeal to all Rwandese to unite. Icyo bavuze byose muri rusange icyo gihe kwari guhamagara abanyarwanda kwishyira hamwe. Mr. Rwagasana's speech dealt with future political development and with the effect of self-government and independence. Rwagasana yavuze cyane ku kazuza k'u Rwanda ka politike n'imiyoborere mu Rwanda, cyane cyane guhabwa ubwigenge bucagase ndetse n'ubwigenge busesuye nyuma. He also drew attention to all abuses which had to be remedied and accused the whites and the missionaries of having divided the country. Rwagasana yanavuze kandi kubyerekeranye ibintu amakosa yose n'ibintu byose byakozwe bigomba kuzakosorwa, kandi ashinja abazungu n'abamisiyoneri ko bagabanyije igihugu, bagabanyije abanyarwanda, baciye igihugu mu bice. Mr. Mungarurire appealed to the Rwandese to unite and stated that he was in favor of political reform. Mungarurire we yahamagara abanyarwanda kwishyira hamwe, kandi anavuga yuko we ashyigikiye ko habaho amavugurura mu rwego rwa politiki. Rwangombwa devoted particular attention to relations between races and between people, and denounced any discrimination between Europeans and indigenous inhabitants. Rwangombwa we yavuze cyane ku byerekeranye n'imibanire hagati y'abadahuje ibara ry'uruhu, uvuga abanyarwanda, abanyaburayi n'abanyaziya. Anavuga kandi hagati y'abanyarwanda ubwabo n'ibimanuka no kugabanya abazungu, kandi anagaragaza cyane ko yamagana cyane ivangura rigaragara hagati y'abanyaburayi n'abanyarwanda cyangwa se n'abirabura muri rusange. Mr. Kayihura, for his part, lauded patriotism, the beauty of the country and its national traditions, and advocated the study of the history and institutions of ancient Rwanda and the need for the country to take its youth in hand. Kayihura we ku ruhande rwe yagaragaje cyane, yabishyize imbere urukundo rw'igihugu, ubwiza bw'u Rwanda bw'igihugu, n'ubwiza bw'umuco n'imigenzo yo mu Rwanda. Ubundi aburanira agaragaza yuko amateka n'imiyoborere y'u Rwanda rwa kera yari ikenewe kugira ngo igihugu kibashe kuyobora neza urubyiruko rwabyo, gufata mbese akazuza kaza ku rubyiruko rw'u Rwanda. After the singing of a song which was called the national hymn, Mr. Rukeba spoke again to stress the love he bore and everyone should bear for the Mwami, and criticized the party hostile to the Mwami. Nyuma yo kuririmba indirimbo bitaga ko indirimbo y'igihugu, Rukeba yongeye avuga kandi agaragaza urukundo afitiye umwami, urukundo buri wese agomba kugirira umwami, kandi arangije anagaya ku mugaragaro amashyaka yose yanga umwami. He brought the meeting to a close by urging
everyone to join UNAR. arangiza iyo mitingi avuga ko mitingi irangiye, arangira ahamagara buri muntu wese kwitabira kwinjira mu ishyaka rya UNAR. In its report on January 1960, the Commission of Inquiry remarked that it was not easy for persons who were strangers to Rwanda to judge the real implication and the emotional value of the phrases that had been uttered for the following reason. Muri raporo yayo yo mu kwezi kwa mbere mu 1960, komisiyo y'igenzura ry'inkomoko z'imvururu zo mu 1959 yagaragaje ko bitoroshye ku munyamahanga kumenya neza no kumva neza ibyavugiwe muri iriya mitingi kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, UNAR and its opponent were in disagreement even on the actual words spoken. There was a ectographed French text of the speech which had been made public by UNAR during October and November. Ari UNAR n'abadashyigikiye UNAR ntibumvikana ku nyandiko yakozwe, ku nyandiko mvugo yakozwe ku byerekeranye, ku nyandiko mvugo yanditswe mu Gifaransa yakozwe ku byerekeye iyo nama yatanzwe na UNAR mu kwezi kwa 10 no kwa 11. Twibuke ko mitingi yarabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9. Nuvuga ko UNAR yakoze compte rendu cyangwa se yakoze rapport inyandiko mvugo kuri iyo nama byari yanditse mu Gifaransa. The supporters of UNAR maintained that this text corresponded faithfully to what had been said. Abashyigikiye UNAR bavuga ko iyo nyandiko mvugo rwose ihuye neza n'ibyavugiye muri iyo nama. Whereas its opponents failed to find in it some of the excess they claimed to have heard. Abatavuga rumwe na UNAR bananiwe kwerekana muri iyo nyandiko ibyo bavuga ko bikabije, amagambo akabije bavugaga ko bari bayumvisemo. Impamvu ya kabiri kumva ibyo iriya mitingi byabaye bigoranye, the speeches were made in Rwandese, which it is extremely difficult to translate into French if all shades of meaning are to be rendered. Icya kabiri nuko imbwirwaruhamwe zose zakozwe mu Kinyarwanda kandi urwo rurimi rukaba rurimi rugoranye guhindura mu Gifaransa, cyane ko ururimi rw'Ikinyarwanda rwuzuyemo amarangamutima n'amagambo mparakubiri avuga ibintu binyuranye udashobora gufasha gusobanura mu zindi ndimi z'amahanga. The Rwandese are fond of hints and innuendos, so that words which might seem harmless to anyone not familiar with Rwanda assume a very different meaning to anyone who knows local condition. Ikinyarwanda ngo cyuzuyemo amagambo inshoberamahanga nyinshi cyane, ngo ku buryo amagambo umunyamahanga ashobora kumva nta kintu nta kibi kirimo kuko atazi iby'u Rwanda, bivuga ibintu bishobora kuba ayo magambo avuga ibintu bibi biteye ubwoba ku muntu uzi neza igihugu n'Ikinyarwanda. A written report cannot convey the atmosphere of a meeting, and whatever may have been said at Kigali, it is common knowledge that at a public meeting speakers are often carried away and say more than they really mean. Nuvuga ngo ikindi nuko inyandiko itandukanye cyane n'ibibera muri mitingi mu buryo busanzwe, kuko umuntu bitewe n'abantu bamuri imbere ashobora kuvuga ibirenze ibyo ibyanditse cyangwa se ibyo abantu batekereza, kuko muri mitingi niko bigenda, abantu baba bashyushya amaraso aba yashyushye. However,
they may be UNAR protested against the account of the meeting published in the newspaper Temps Nouveau d'Afrique and drafted a correction in which it denied that speakers at the Kigali meeting had expressed any anti-foreign, anti-Belgian, or anti-Catholic sentiments and registered formal and unqualified disapproval of recourse to violence and constraint. Niyo mpamvu UNAR yahakanye cyane inyandiko yari yanditswe ku byerekeranye na meeting yasohotse mu kinyamakuru cyitwaga Temps Nouveau d'Afrique, hanyuma ikandika inyandiko ivuguruza ikosora yasobanuraga neza yuko ihakana ku mugaragaro ko nta muntu n'umwe mu bavugiye muri ya meeting wigeze agaragaza urwango ku banyamahanga, urwango ku Babirigi, cyangwa se urwango rwa Kiliziya Gatolika wigeze abigaragaza. Ikaba rero inavuga ko ihakana ku mugaragaro ko nta magambo yo gukwirakwiza imvururu cyangwa se guhatira abantu kuryinjiramo yigeze avugwa muri iyo meeting yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 1959. The Commission of Inquiry, in its comments on the origin of UNAR, said the UNAR trusted in its strength and that the forthcoming election would give it an overwhelming majority, making it really the single party all powerful in Rwanda. Icyo komisiyo y'igenzura yagezeho mu byo yavuze ko mu mizi ya UNAR intari yari yizeye ko ifite ingufu kandi ko mu matora azaza yagombaga kwiharira kuzayatsinda mu buryo busesuye, ikaba ari ryo shyaka ryonyine ribaho kandi ryose rifite ubutegetsi bwose mu Rwanda. In order to achieve that goal, UNAR had to take an ultra-nationalist attitude and discourage possible opponent. Kugira ngo rero UNAR izabigereho yari ifite intego yuko yagomba kugira umurongo ubuheza nguni kubyerekeranye n'igihugu, hanyuma kugira ngo itesha agaciro cyangwa se itesha ingufu abahanganye nayo. The second reason is the explanation for the violent tone of the meeting. Iki nicyo gisobanuro mu by'ukuri cy'amagambo cy'ubukana bwagaragaye muri iriya meeting no mu zindi zayikurikiye. A violence which was unusual in these states where the ruling class is highly civilized and courteous, and for the intimidation campaign of October 1959. Ubwo bukana mu magambo bukaba butari busanzwe mu mivugire ya gitutsi ngo igaragara nkaho bari abantu bareze neza bafite umuco, ariko bikaba byarakozwe mu kugira ngo batera ubwoba rubanda muri make. Noneho abantu nyarwanda bayoboke UNAR bizatuma batora UNAR aba ryo shyaka ryonyine itsinda amatora yose yarateganyijwe. The Commission of Inquiry felt that the Kigali meeting had made a strong impression in Rwanda, and that those present had been particularly impressed to see influential representatives of the customary authority attack the trusteeship administration, or at least provide cover for those who launched the attacks. Komisiyo y'igenzura y'iperereza, komisiyo y'iperereza ni naryo jambo rikwiye gukorera. Komisiyo y'iperereza ku mvururu zo mu 1959 yagaragaje ko
iriya mitingi y'i Kigali yagize ingaruka zikomeye ku mitekerereze y'abari bayigiyemo, kuko yagaragaje yuko abashefu bose bakomeye mu gihugu batatse cyangwa se bigobotoye ubutegetsi bw'Ababirigi, kandi ndetse bikagaragara ko bitandukanyije n'ubutegetsi bw'Ababirigi muri rusange. Icyo kintu ngo abanyarwanda benshi bagiye muri iyo mitingi cyabagizeho impression ko abanyarwanda bamwe mu bashefu bakomeye bo mu gihugu bagaragaye nk'abitandukanye, kandi bakanagaragaza ko bashinja ubutegetsi bw'Ababirigi kuba bwaragabanyijemo abanyarwanda mu bice. After the first UNAR meeting, there was certainly a great deal of confusion in people's mind. The Hutu refer to the meeting of 13 September 1959 as the UNAR Declaration of War. Après le premier meeting de l'UNAR, il y avait une confusion générale dans les esprits du peuple, et les Hutus prenaient le meeting du 13 septembre 1959 comme une déclaration de guerre. Mu Rwanda, mitingi iriya mitingi yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 1959 yakozwe na UNAR i Kigali, yari ihuriyemo abantu 2000, yateye yagize ingaruka zikomeye mu mitwe y'abanyarwanda. Abahutu rero bayifata nk'aho kwari ariyo gashoza ntambara, kuko ariyo mu by'ukuri yari mitingi yo guhamagarira intambara mu gihugu. Other UNAR meetings were held at Astrida on 20 September and at Gitarama on 27 September. Izindi mitingi rero za UNAR zabaye Astrida kuri 20 z'ukwa 9, indi mitingi ibera Gitarama ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9. A large number of adherents of APROSOMA went to the Astrida meeting to organize a counter manifestation against the UNAR leaders. Umubare munini w'abayoboke ba APROSOMA bagiye muri mitingi ya UNAR bagiye kubangamira mbese mitingi ya UNAR yari yabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9. They even attempted to give a display of folk dancing at the meeting place, ndetse banagerageza no gutangira kuyibyinamo, mbese batera indirimbo batangira mbese bashaka kubangamira iyo mitingi. That was the first occasion on which the Hutu had publicly opposed an action of Tutsi notables. Aho ubwo ni bwa mbere byari bibayeho mu gihugu aho abahutu ku mugaragaro bagerageza mbese kubangamira ibikorwa by'abatutsi, cyangwa se ku mugaragaro kugaragaza ko bahanganye n'abatutsi mu ruhame. On 24th September and on 14 September, a new party, the Rassemblement démocratique rwandais, RADER, was officially founded. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 nibwo ishyaka rishyashya ryitwa Rassemblement démocratique rwandais, ryo RADER, ryavutse mu rwego rwemewe n'amategeko. This party too intended
to fight for the establishment of social, economic, and cultural order based on authentic democracy in harmonious relationship with the various constituent groupings of the Rwandese people. Ishyaka rero ryari rigamije guhindura mu buryo bw'amahoro imibereho myiza y'abaturage mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'umuco, ishingiye kuri demokarasi n'imibanire myiza hagati y'amoko atuye u Rwanda. It came out for the election, the universal suffrage of chiefs, sub-chiefs, and the councillors, for land reform, for internal and self-government by 1964, and for the independence of Rwanda by 1968. Hanyuma rero muri gahunda muri porogaramu yabo bakaba baraharaniraga amatora ataziguye y'abashefu n'abasushefu ndetse n'abagize njyanama n'abakonseye, ivugurura rya politiki y'ubutaka, ndetse bakanateganya yuko ubwigenge bw'ibanze bucagase bwaba mu mwaka w'1964, hanyuma akaza ubwigenge busesuye mu 1968. It favored a constitutional monarchy, affirmed its friendly feelings toward Belgium, and gave its full support to the spreading of the gospel in Rwanda. Bari bashyigikiye imitegekere ishingiye ku bwami bushingiye ku itegeko nshinga, kandi bagaragaza ubucuti, urukundo barafitiye igihugu cy'Ububirigi, ndetse banagaragaza bigaragara ko bari bashyigikiye Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Its committee chairman was Chief Prosper Bwanakwere, who had been transferred in 1954 from having displeased Umwami Mutara over the question of setting up a democratic political party. Wari uhagarariye wari umukuru wa komite y'iryo shyaka yitwaga yari chef Prosper Bwanakwere, wari warahawe igihano cyo kuvanwa cyo guhindurirwa chef yayoboraga n'Umwami Mutara, ngo kubera yuko Umwami Mutara atarishimiye ko we yashakaga gushinga ishyaka rye ku giti cye. The fact that several of its members were officials of the trusteeship administration led to the accusation that RADER was a party created and supported by the administering authority. Kuba abagize iryo shyaka bari abantu bashinzwe ari abakozi mu butegetsi bwite bwa leta mbirigi wari Rwanda icyo gihe, byatumaga abantu benshi babarega kuko iryo shyaka ryaba ryarashinzwe n'ubutegetsi bw'Ububirigi. In fact, RADER was to play a minor role in the political agitation which preceded the November disorders. Mu by'ukuri ishyaka rya RADER nta ruhare ryigeze rigira mu mvururu zabanjije mu bihe byabanjije imvururu zo mu kwezi kwa 11 1959. On 9 October 1959, a fourth party, the Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu, which developed from the movement Social Hutu, published its manifesto. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 1959, ishyaka rya kane ryiswe Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu, PARMEHUTU, nibwo ryavutse, rivuka rikomotse ku ishyirahamwe ridaharanira inyungu ryitwaga Mouvement Social Hutu. Hanyuma uwo munsi nibwo ryatangaje manifeste yaryo.
mu mateka y'u Rwanda mbisubiremo. Donc ishyaka rya mbere ryavutse ni UNAR, hakurikiraho APROSOMA, hakurikiraho RADER, pardon, hanyuma hakurikiraho PARMEHUTU yavutse ukwezi hafi kurenga UNAR yaravutse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 1959. The party's aim was to end the Tutsi hegemony and the feudal regime. Ingamba ya ishyaka rya PARMEHUTU kwari kurangiza burundu, gukuraho burundu ubusumbane bushingiye bwagaragara ku bwoko bw'abatutsi no gukuraho ingoma ya gihake. Rwanda could not attain independence until it had been democratized. Kuri bo u Rwanda ntabwo rwamba kubona ubwigenge na rimwe igihe cyose butaragira democracy. It accepted the constitutional royalty of the Umwami but called for reforms ensuring the separation of powers. Iryo shyaka ryemeraga ivangura ry'ubutegetsi hagati y'ubutegetsi nyubahirizategeko, ubutegetsi nshingategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza, kandi ryemeraga n'ubwami bugendera ku itegeko nshinga, ariko the access of the Hutu of education and various levels, kandi bugaharanira cyane ko abahutu bagera bose nta mbogamizi ku burezi, ku nzego zose z'uburezi, ni ukuva mu mashuri abanza kugera mu mashuri yisumbuye. The recognition of individual landed property, bugaharanira kandi ko buri muntu wese agira uburenganzira ku butaka, and in general an end to the moral practices of the ruling classes, kandi rigaharanira ko imiyoborere mibi n'imikorere mibi y'abari ku butegetsi icyo gihe, y'ubwoko bwari ku butegetsi icyo gihe ihagarara. The most prominent figure in the party is Mr. Gregoire Kayibanda. Uwagaragaraga cyane muri iryo shyaka yari Gregoire Kayibanda. In September and in October 1959, the Catholic Church of Rwanda, represented by its two bishops, my Lord Umwami, Apostolic Vicar of Nyundo, and my Lord Perodin, Apostolic Vicar of Kabgayi, made their position known by means of two confidential circular letters to all Catholic priests of the state. Mu kwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10, Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ihagarariwe na Musenyeri Bigirumwami, Arkibiskopi wa Vikariyati ya Nyundo, na Musenyeri Perodin, Arkibiskopi wa Vikariyati ya Kabgayi, banditse mu ibaruwa itafunguriye buri muntu wese, ibaruwa y'ibanga, amabaruwa abiri y'ibanga, bandikiye abapadiri bose. Ntabwo yandikiwe rubanda, yandikiwe abapadiri bose bo mu Rwanda. The first circular, dated 24 September 1959, was a warning against the UNAR party, which, according to the letter, wished to have a monopoly on patriotism and represented a trend closely resembling national socialism. Ibaruwa ya mbere yanditswe ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 1959, yari ibaruwa yo gutabaza, ivuga kubyerekeranye na UNAR, ivuga ko iyo baruwa ivuga ko UNAR yashaka kwiharira
yashaka kugira umwihariko urukundo rw'igihugu, kandi ikaba yarasaga n'igaragaza ko iherereye ku bitekerezo bya gisosiyalisme. Mwese muruzi ko ibitekerezo bya gisosiyalisme n'ibitekerezo kimwe na communisme bitemera ko Imana ibaho. It wanted to remove the schools from mission influence on the pretext that they would be better administered by the state. UNAR ikaba yarashaka kuvana amashuri kuri za Kiliziya Gatolika n'izindi misiyoni, kuko yahamyaga ko ayo mashuri yayoborwa neza n'inzego z'igihugu, and it had n'igihugu bwacyo, and it had plans for enrolling young people in some sort of national service. Kandi ikaba yarashakaga gushyira urubyiruko rw'igihugu mu ibyo umuntu yakwita service nationale mu gifaransa. Umuntu yabigereranya n'ubu mu Rwanda wenda nko mu bihugu bimwe na bimwe hari igihe abasore bose baba bagamaye kujya mu ngabo, nk'ibikorwa ubu ngubu umuntu ashobora kugereranya nabyo, umuntu avuga ko ari nka biriya bita ingando, ariko ingando zihariwe abana b'abasore gusa. Thus removing them from the influence of the family and church. Hanyuma ubwo bakabavanye ku burere bw'ababyeyi babo n'ubwa Kiliziya. Lastly, the bishops drew attention to alleged pro-communism and pro-Islamic influences in the party. Ibyo rero bakabibona ko abo basenyeri babiri bakabona ko bahamagara abapadiri kureba neza ko iryo shyaka ari ishyaka rya gikomuniste. Icyo ni ikirego gikomeye cyane muri iriya myaka, kandi ikaba ari ishyaka rishyigikiye idini rya Kisilamu. Ibyo nabyo ni ibintu bikomeye mugereza mu byumva. Aha ni naho muhita mumenyera impamvu muzanibona, tuzabwira ko mu kindi gihe cy'amateka impamvu abayisilamu bamye iteka bashyigikiye UNAR n'ibindi. Ibyo nabyo tuzabigarukaho, hari izindi nyandiko tugenda tubibonamo, hari impamvu yabyo. The letter of 11 October circulated by the two bishops was a warning against APROSOMA. Irindi baruwa rero banditse ku itariki ya 11 ku itariki ya 11 mu nyihanganire z'ukwezi kwa 10, iyo yarebaga yarebaga APROSOMA, yari yanditswe kuri APROSOMA, whose statements they felt displayed an Christian feelings of race hatred. Iyo yanditswe kuri APROSOMA rero yo yagaragazaga ko yagaragazaga imyitwarire itari ya gikristu yo guhamagarira urwango hagati y'amoko. The two bishops also reproached the party for distorting certain remarks regarding the Kalinga. Ikindi bavuga ko iryo shyaka nanone rifite ukuntu rihindura ukuri ku byerekeranye n'ingoma Kalinga. It might be noted that the publication of the circular was followed by a letter of apology of the resignation of Mr. Joseph Habyarimana Gitera as chairman of APROSOMA. Iyo baruwa yari bari ikomeye cyane ku buryo Gitera yabaye ngombwa kwandika ibaruwa yo gusaba imbabazi Kiliziya Gatolika, kandi ahita yegura ku buyobozi bw'ishyaka rya APROSOMA. It should be observed that Monseigneur Perrodin had since become the Archbishop of Kabgayi, transmitted these texts to the visiting mission in order to demonstrate the impartiality and neutrality of the Catholic Church of Rwanda and to refute the accusation leveled against it. Muri icyo gihe nibwo Musenyeri Perrodin amaze kuba ahagarariye abasenyeri bose mu Rwanda, yohereza mu baruwa yombi, ayahereza akanama k'umuryango w'abibumbye kari kaje gusura u Rwanda kugira ngo yerekane ko Kiliziya Gatolika nta ibogamiye,
ko kiliziya gatolika nta muntu n'umwe ntawe ifite ibera, hanyuma anahakane ku mugaragaro ibyo baga byanditswe bivuga yuko kiliziya gatolika yaberaga abanaba cyangwa se ku ruhande runuru. The mission found nonetheless that a large part of the population felt that the situation was not quite so simple. Mission ubwo butumwa bwabaye icyo gihe bwagaragaje ko mwinshi w'abanyarwanda babonaga ko ibintu bitameze neza kandi bitari byoroshye icyo gihe. Many thought that the Archbishop of Kabgayi was the central figure and the backing given to the Hutu parties. Abenshi murimo bakekaga ko uwo musenyeri w'umuzungu Perraudin ari we wari uri inyuma y'amashyaka yose y'abahutu, which explains the leaflet attacking him personally. Aricyo kigaragaza na za tract nyinshi zagaragaraga zimutuka cyangwa se zimuvugaho amagambo mabi we ku giti cye mu izina rye bwite. On the other hand, Mr. Bigirumwami Nyundo munyihanganiye. On the other hand, Monsignor Bigirumwami Nyundo, who is a Rwandese and a Tutsi, has the reputation of sympathizing with UNAR. Ku rundi ruhande, Musenyeri Bigirumwami wari musenyeri wa Nyundo akaba n'umututsi, we yafatwaga nkaho ari umuyoboke wa UNAR. Twibukiranye ko abasenyeri bombi bari banditse ari amabaruwa twabonye haruguru, imwe inenga UNAR n'indi inenga APROSOMA. On 9 October, Umwami Kigeli V was sworn in at his investiture at Kigali, a matter which had given rise to certain difficulties. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 nibwo Umwami Kigeli yagomba kurahira akinjira mu kazi, ariko hazamo ingorane. When called upon to sign the act of investiture at Kigali on 6 October, in the presence of the governor of Rwanda, Kigeli V insisted that the ceremony be conducted in the presence of the members of the High Council of Rwanda, and also that the oath of office be uttered to include the promise which he had made to reign as a constitutional mwami. Ubwo ku itariki ya 6 uyu mwami yagombaga gusinya no kurahira kwinjira mu mirimo ye, yasabye ko byahinduka, hanyuma we akaza aho kurahira imbere y'Ababirigi akarahira hari n'inama nkuru y'igihugu, abagize inama nkuru y'igihugu, kandi indahiro ye yagomba gusinya bakongeramo ko bagashyiramo ko yiyemeje kuzayobora nk'umwami uganje ukurikiza itegeko nshinga. The ceremony was postponed for 3 days, and the Mwami's wishes were finally complied with. Hanyuma aho kurahira ku itariki ya 6 arahira ku itariki ya 9, ibyo umwami yifuje byashyizwe mu ndahiro ye byahinduwe. During the month of October, the political tension in Rwanda increased. Mu kwezi kwa 10 amakimbirane n'umwuka mubi birushaho kwiyongera mu gihugu. Aside from the activities of the newly created political parties, there was a series of incidents during the month which assumed the nature of a campaign of intimidation. Iruhande rw'amashyaka mashya yaramaze kuvuka, hagiye habaho imyivumbagatanyo cyangwa se imvururu muri uko kwezi kose. Hariho ubigaragaza biturutse cyane kubera ko habagaraho gushaka gutera ubwoba abanaba no kwigaragaza gutyo ku mashyaka namwe no kugaragaza ingufu za false rumors of all kinds were in continuous circulation. Impuha z'ubwoko bwose zari zirimo zizerera mu gihugu. One rumor, for example, had it that injections of vaccinations produce sterility, and this seriously hampered the anti-tuberculosis program in Rwanda.
imwe mu mpuha zari zigendaga zizira mu gihugu hari uko inshinge, guterwa inshinge no gukingira byateraga ubugumba. Ibyo rero bikaba byaratumye ikingira rirwanya inkingo zirwanya tuberculose, ni ukuvuga zirwanya igituntu. Iyo porogaramu y'ikingira rirwanya igituntu rikaba ryarihagaritse ndetse rigatuma itagera ku bantu benshi, kuko abantu benshi batashaka kwikingiza cyangwa bitera inshinge, kuko bavuga yuko inshinge zitera inshinge abazungu batera cyangwa se n'abanyarwanda bateraga cyangwa se inkingo zatangaga zateraga ubugumba. Expectation of the Belgian government's statement on Rwanda would also served to aggravate the tense of situation. Gutegereza cyane cyo kumenya icyo ubutegetsi bw'Ububirigi butekereza kuri izo impagarara zari mu gihugu, nabyo byatumye nabyo impagarara zirushaho kwiyongera kuko Ububirigi bwatinze gusubiza. On 10 October, the governor of Rwanda Burundi issued an order prohibiting political meetings in the hope of restoring a measure of calm and preventing the general tension from reaching explosive proportions. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10, guverineri wa Rwanda Burundi nibwo yasohoye iteka rihagarika mitingi zose za politiki mu gihugu kugira ngo bagarure umutekano kandi bagabanye amakimbirane yararimo agenda tutumba mu gihugu hose mu Rwanda. The chairman of Hutu parties of Rwanda expressed the distress in a letter addressed on 14 October to the minister of the Belgian Congo and Rwanda Burundi. Abari bakuriye amashyaka y'abahutu bahise bagaragaza ko batishimiye icyemezo cya guverineri general. Mu ibaruwa bandikiye minisitiri wa Kongo mbere na Rwanda Burundi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 1959, they stated they fear that the internal autonomy under consideration for Rwanda would in practice mean the return of exclusive power to the Tutsi clan. Bagaragazaga ko niharamuka ubwigenge bucagase mu Rwanda rw'icyo gihe, byari kuvuga ko nta kindi bivuze usibye guha ubutegetsi bwose abatutsi. We become enraged and the thought of seeing our people fall once again under the merciless yoke of the Tutsi and their racist ideology. Barakajwe cyane n'igitekerezo cy'uko babona abaturage b'u Rwanda bagiye gusubizwa ku ngoma y'irondakoko, ku ngoma y'irondakoko ya Gitutsi. They voiced the apprehension of the formation of a political parties like UNAR, which were established and supported by the Tutsi authorities, parties that were nationalist, totalitarian, anti-democratic, anti-Western, and reactionary, but which, in spite of this, gained influence over the ignorant Hutu masses. Nabo biyemereraga ko babona ko ishingwa ry'ishyaka rya UNAR, iri shyaka ryashinzwe n'abatware n'abashefu n'abatware. Iri shyaka bariko ari ishyaka riheza inguni ku myemerere bwibone ku rwerekeye n'igihugu, riba ryayoboza igitugu, ridashyigikiye demokarasi, ribangamiye demokarasi, ryanga abanyaburayi. Iryo shyaka nubwo riteye rityo rikaba rigenda rigira ingufu mu kubahutu benshi muri rusange mu gihugu. They expressed the fear that these parties might win election in many areas owing
to the ignorant and terrorized support of the peoples, and consequently they implored the Belgian government not to terminate its trusteeship until the Hutu people were sufficiently emancipated to be able to defend their right effectively. Mukavuga yuko haramutse habaye amatora ako kanya, iryo shyaka rishingiye ku bujiji no kuba n'iterabwoba, terrorism, terrorized, abahutu benshi bazaritora. None bakaba ayo mashyaka basaba igihugu cy'Ububirigi kuba cyakomeza akazi karyo kugeza igihe abahutu nabo bazabasha kurwanira, bazagira ubushobozi bwo kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. At the same time, in a letter of 29 October 1959 addressed to the Trusteeship Council, UNAR asserted that the administration was utilizing the Hutu-Tutsi question as a means of delaying the emancipation of Rwanda. Mu ibaruwa yayo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 1959 yandikiwe inama ishinzwe ibihugu by'indagizo y'umuryango w'abibumbye, UNAR yavuze ko igihugu cy'Ububirigi gikoresha ikibazo cy'ubwoko ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi nk'uburyo bwo kugira ngo kibuze u Rwanda kugera ku bwigenge. They also complained that UNAR was encountering all kinds of difficulties raised by the local administration. Mbese banageza no kugaragaza yuko barimo batishimiye ibintu byose bikorwa n'ingorane zose zishyirwamo kugira ngo abanyarwanda babashe kuyobora igihugu cyabo ubwabo, mbese mu rwego rwo kuzagera ku bwigenge bucagaza. During the entire month of October, while UNAR complained of attacks by the Hutu parties against the Tutsi and against the institutions of monarchy, and asserted that those parties enjoyed the tacit support of certain officials and missionaries, the Hutu parties and RADER maintained that the UNAR was carrying an veritable campaign of intimidation. Mu kwezi kose kwa 11, mu gihe UNAR yo yaregaga cyangwa se yavuzaga abandi uvuga ko abahutu, amashyaka y'abahutu agenda yangisha cyangwa se yataka inzego za cyami, kandi akagenda avuga yuko ubirebye neza ngo yaba ashyigikiwe n'abakozi b'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'abamisiyoneri. Amashyaka ya gihutu kimwe na RADER yavuga ko UNAR igenda yongera mu gihugu ingamba zo kugenda ziterabwoba ku baturage. A long list of terrorist attacks perpetrated by UNAR was drawn to the attention both of the Commission of Inquiry of January 1960 and the visiting mission. List ibarura ry'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe na UNAR byaranditswe bigaragazwa na komisiyo y'isuzuma cyangwa se y'igenzura yabaye mu kwezi kwa 1956, binagaragazwa kandi na ya mission na bwa butumwa bw'umuryango w'abibumbye. The acts consisted of publicly uttered threats against people's lives, made mainly by Swahili, of violence and assault of individuals. Some notables who were not members of UNAR were victimized, of crimes against property. Banana plantations were cut down, stores were pillaged and boycotted, cows mutilated, vehicles damaged. Bimwe muri ibyo bikorwa byabaga gukora ku mugaragaro
ko abantu bakubitwa mu ruhame cyangwa se bakamererwa nabi, ariko ibyo bigakorwa n'abaswahili b'abayisilamu bari bashyigikiye UNAR. Hakabaho ibindi bikorwa by'urugomo byakorerwaga abantu ku giti cyabo, ku buryo nk'abashefu n'abasushefu batabaga bari muri UNAR bahakorerwaga ibikorwa bitari byiza, ubwicanyi cyangwa se ntabwo umuntu yabyita ubwicanyi, kwangiza imitungo, nko gutema intoki, kwiba ibigega, kwanga kugurira abantu aba n'aba bacuruza, cyangwa se gutema inka n'imodoka zikangizwa. Ibyo ni ibikorwa byinshi byagiye bikorwa n'abantu, nk'uko iriya komisiyo y'igenzura yabaye mu kwezi kwa mbere n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwasanze ibikorwa byinshi byagiye bigaragara byakozwe n'abayoboke b'ishyaka mu izina rya UNAR. According to the Commission of Inquiry, these were apparently intended to induce those still hesitant to join UNAR and to frighten opponents and moderates. Ibi bikorwa rero nk'uko iriya komisiyo y'igenzura y'imvururu zo mu 1959 yabisanze, ngo ibyo bikorwa byakorwa mu buryo bwo kugira ngo abantu babaga bakijijinganya cyangwa se abantu badafite aho babagamiye, abo bantu bose bahite bashya ubwoba, bahite binjira muri UNAR. Kuko umuntu abaga afite inka ze, akabona inka ze zishobora kuzatemwa, umuntu afite urutoki rwe rukaba rwatemwa, cyangwa se akaba yakwitirwa mu ruhame, cyangwa se imodoka ikaba yakwangizwa. Ibyo bikaba rero byashobora gutera ubwoba abantu ngo bagahita binjira muri UNAR ntibayibangamira. The terrorist campaign was certainly effective, the commission found. Ibyo bikorwa by'iterabwoba byabayeho, iyo komisiyo y'igenzura niko yasanze bimeze. First, when the administration sent a circular letter to all chiefs and sub-chiefs in which it defined the extent to which they might engage in political activities, the customary authorities of several districts refused to acknowledge the receipt for fear and of reprisals. Ibyo niyo mpamvu igihe ubutegetsi bw'Ababirigi bwahereje ibaruwa abashefu bose n'abasushefu bababwira yuko bashobora kujya mu ishyaka iryo ryose bashatse, ubutegetsi bwo mu gihugu, ubutegetsi bw'Abanyarwanda bw'ingoma ya cyami bwo mu madistrict menshi banze kubyemera kubera gutinya ko bazagirirwa nabi. The campaign of intimidation appears to have at first been directed against the Tutsi notables who did not belong to UNAR, and principally against those who sympathized with RADER. Ikindi cyagaragaye ni uko iryo terabwoba ryagaragaye cyane ku batware, ku bantu bakomeye bo mu bwoko bw'abatutsi batabaga barinjira muri UNAR, cyane cyane bibongamira cyane abinjiye cyangwa se bakaba barakundaga ishyaka rya RADER. The outcome, according to sources hostile to UNAR, was that in order to defend themselves from the danger, almost every member and supporter of RADER is going over the UNAR camp. Subsequently, Hutu leaders too were attacked, particularly those of APROSOMA. Hamwe bakavuga yuko ndetse abantu bamwe batabaga bakunda, bamwe mu bantu badakunda bavuze neza, ahubwo ko mu bamwe mu batutsi bakomeye kugira ngo bagaragare neza batinya kubera ubwabaga bafite, niyo babaga bakunda RADER bajyaga no muri bahitaga bajya muri UNAR kugira ngo bagire amahoro. Ariko nanone iraporo igakomeza ivuga yuko abahutu benshi nabo cyane cyane bo muri APROSOMA bagabweho ibitero cyangwa se nabo bagaterwa ubwoba.
On 25 October 1959, an anonymous leaflet was posted on trees in Nyanza district. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1959, inyandiko idasinyweho ibyo twita tract yashizwe ku biti, yabambwe ku biti i Nyanza. Hari handitse, these are the enemies of Rwanda, of the kingdom and the Kalinga. Ngaba abanzi b'u Rwanda, abanzi b'ingoma, abanzi b'umwami n'abanzi ba Kalinga. It then listed the names of 10 RADER and the Hutu leaders. Hanyuma igahita ivuga abantu 10 bari bagizwe n'abantu bo muri RADER namwe mu bari bakuriye amashyaka y'abahutu, saying that the chief was Monseigneur Perode of Kabgayi. The leaflet continued, people of Rwanda, all these are traitors to Rwanda. Hanyuma iyo nyandiko ikomeza ivuga yuko umushefu wabo, umutware w'abo bantu banga u Rwanda, abanzi b'u Rwanda, banga ubwami bw'u Rwanda, banga Kalinga, umutware wabo yari Musenyeri Perode. Iyo tract ikomeza ivuga yuko b'Abanyarwanda aba bose n'abanzi b'u Rwanda. It is they who want to keep us in slavery, and the Belgians, under the Belgians, they who have gathered at Kabgayi under Monseigneur Perode to plot the death of His Excellency Kigeli V and the overthrow of the kingdom in Rwanda in order to make us slaves. Banyarwanda aba nibo bashaka kuduhamisha mu bucakara bw'Ababirigi. Aba nibo bajya gukora imigambi mibisha yo kuzica umwami Kigeli bayikorera i Kabgayi, bagashaka gukuraho ubwami bw'u Rwanda kugira ngo batugire abacakara. People of Rwanda, let us unite our forces, and whatever they are, the cost, seek out these enemies of Rwanda and their offspring, and purge Rwanda of this bad seed. Hanyuma Banyarwanda rero, Banyarwandakazi, mureke twishyire hamwe, igiciro ikiguzi byose byatwaka, twikiza ababanzi, tubavane mu Rwanda, hanyuma imbuto ziboze tuzitandukanye n'imbuto nzima. Let us march forward and exterminate all these serpents, the enemies of Rwanda. Iyi nteruro ndayisomye inyibutsa ibintu byinshi bivuga mu Rwanda, ngo mureke rero twese tugendere hamwe, hanyuma twice burundu inzoka zose abanzi b'u Rwanda. Bazi mureba aya magambo arimo aravugwa n'abantu bakoze iriya tract mu 1959 mbere yuko imvururu zitangira. Mwibuke n'aya magambo icyavuga nyuma mu mateka y'u Rwanda. On 27 October, a RADER delegation handed to the governor of Rwanda, Urundi, and to the Umwami of Rwanda a note untitled. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10, abantu bagize RADER bashyiriye guverineri n'umwami w'u Rwanda ibaruwa yanditswe muri ubu buryo: grave political situation in Rwanda. Ni ukuvuga ingorane, ibihe bikomeye bya politike mu Rwanda. Iterabwoba, terrorism, mwihanganiye, terrorism, iterabwoba. The note, after citing various cases of attacks on people and property,
concluded as follow. Iyo baruwa nyuma yo kuvuga ahantu henshi habaye ibitero cyangwa kwangiza ibitero ku bantu cyangwa kwangiza imitungo y'abantu, yarangije yashoje ivuga ngo the gravity of this situation should not escape the notice of the government. The lack of an effective reaction on the part of the administration is highly encouraging to the terrorist campaign. Ubukomere bw'iki kibazo butegerera igisubizo kigaragara cya guverinoma y'ubutegetsi bw'Ababirigi. Niba nta gikozwe, ubutegetsi bw'Ababirigi buzaba bushyigikiye ibi bikorwa by'iterabwoba. We who are threatened in our persons, we who are threatened in our persons and in our belongings feel bound to notify the government that in these conditions, the members of the other political parties will be constrained out of self-defense to resort to the same methods. Twebwe duhungabanywa mu bumuntu bwacu, turashaka guhamagarira guverinoma y'Ububiligi ko abari mu yandi mashyaka niba nta gikozwe bizaba ngombwa ko nabo bagiye gushaka uburyo bwo kwirwanaho, bagakoresha uburyo bumwe nk'ubwo ni UNAR nayo ikoresha. Abo ni abantu muri RADER babibwira guverinoma y'Ububiligi, bakabibwira umwami. In a letter to the governor dated 3 November 1959, UNAR protested vigorously against the allegations that it was responsible for the incidents which had occurred in Rwanda. Mu ibaruwa yandikiwe guverineri yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 1959, UNAR yanditse ihakana ku buryo bwivuye inyuma kwiri inyuma y'ibivuga yuko ariyo itera impagarara imvururu mu gihugu. The letter added that such allegations were part of a systematic campaign of slander against the party. Kw'ibyo bikorwa byose ari bikorwa byari bigamije guharabika ishyaka mu gihugu. Whereas some observers view this period of mutual intimidation and terrorism in October as one of the immediate causes of the November disturbances. Ababikurikirana hafi amateka y'u Rwanda bavuga ko uko iryo terabwoba hagati y'amashyaka yari mu gihugu ryabaye mu kwezi kwa 11 ari kimwe mu mpamvu z'ingenzi cyateye imvururu zo mu 1959. Mention should also be made of another occurrence which appears to have contributed to the tension in Rwanda. The issue concerned action taken by the administration against 3 chiefs who had taken part in the first meeting of UNAR at Kigali on 13 September 1959. The action and the circumstances in which it was taken are described in the report of the Commission of Inquiry. Ikindi kintu nacyo cyakura amakimbira cyane muri mbere yizi mvururu mu 1959 ni iyimurwa
ry'abashefu batatu bari bagiye muri mitingi ya UNAR yo ku itariki 13 z'ukwa 9 1959 bikozwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi. The administration regarded as inadmissible that chiefs who were members of the administration should attack it at a public meeting or should take part in a meeting mainly intended for propaganda against the administering authority. Ubutegetsi bw'Ababirigi bavuga ko atari ibintu bishoboka bitanumvikana ko abashefu bari abakozi b'ubutegetsi bw'Ababirigi bashobora kwiyemeza bakagenda bakajya mu ruhame mu nama bagatuka ubutegetsi bw'Ababirigi bakoreraga bwana gukora za propaganda zangisha ubutegetsi bw'Ababirigi ko ibyo rero batashobora kubyihanganira. It accused these chiefs of having, by virtue of their presence, condoned what was said at the meeting through their prestige and authority, the more so since it had been established that these chiefs, seated in places of honor, had applauded the passage hostile to administrative authority and had thus roused the audience to enthusiastic response. Ikindi babarega nuko ngo bashefu baragiye bicara muri ya nama barangije banagaragara noneho banakomera mu mashyi amagambo yose yamaganaga ubutegetsi bw'Ababirigi ko bari banabyishimiye. Ibyo bigatuma ubutegetsi bw'Ababirigi bumva ko bugomba kubahana bukabimura nubwo butabikanye. The administration therefore decided on 12 October 1959 to transfer the chiefs Michel Kayihura, Pierre Mungarure, and Chrysostom Rwangombwa to other chiefdoms by way of disciplinary action. Ku itariki 12 nibwo ubutegetsi bw'Ababirigi bwafashe icyemezo cyo kwimura abashefu Michel Kayihura na Pierre Mungarure na Chrysostom Rwangombwa bukabimura bukabajyana mu yandi mashefri nkaho nk'igihano cyo kubagorora muri make. These chiefs were, however, popular personages who headed important chiefdoms and who, moreover, expected to hold important positions in Rwanda. Aba bashefu ariko bari abashefu bazwi cyane bakomeye mu gihugu kandi bari bategerezwa kuzagira imyanya ikomeye mu Rwanda ruzaza. Kayihura was vice president of the High Council of Rwanda. Chef Kayihura niwe wari wungirije umukuru w'inama nkuru y'igihugu y'u Rwanda, akaba a member of the permanent deputation of the High Council and a member of the General Council of Rwanda Burundi. Akaba yari no mu nama rusange y'u Rwanda n'Uburundi. Rwangombwa we na Mungarurire were members of the High Council of Rwanda. Nabo bombi bari mu bagize inama nkuru y'u Rwanda. The former was also a member of the permanent deputation of High Council, and the latter was an alternate member of the General Council of Rwanda Burundi. All three were moreover held in repute of and had stood high in the estimation of the Belgium administration. Aho bandika bombi bamwe bagendaga basimburana mu nama nkuru rusange y'u Rwanda n'Uburundi. Ikindi kandi abo bose bombi ni abantu bari basanzwe bazwi neza, bakaba bari banakunzwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi. It was not, however, until October, that is, 1 month after the Kigali meeting, that the administration published its circular letter relating to the membership and the participation of chiefs, sub-chiefs, and the staff of the courts in political parties.
ikindi kandi kintu kuvuga nuko ni ukwezi nyuma nibwo ubutegetsi bw'Ababirigi bwatangaje abaruwa yemereraga abashefu n'abasushefu n'abarimo kuba nabo bajya mu rwego rwa mu mashyaka ya politiki. The letter said that chiefs and sub-chiefs were not prohibited from joining a political party as private persons, but in the exercise of their function or in connection with them, they were not allowed to engage in any action or propaganda on behalf of a political party. Iryo baruwa yemereraga abo bantu bose, abakozi ba leta nuvuga abashefu, abasushefu, abakora inzego z'ubucamanza, kuba bajya mu ntago byabuza kujya mu cyo icyo byabo, ariko ntago bari bemerewe kuba baba mu buyobozi, kuba bafata amagambo cyangwa se kuba bakwirakwiza ibitekerezo by'amashyaka babaga baherereyemo. It was recalled that chiefs and sub-chiefs were not permitted to associate themselves with actions or speeches designed to provoke resentment and hatred against the administration authority, nor were they allowed to collaborate with a party whose program or habitual propaganda tended to discredit the administration of the territory or attack the honor of the Belgium. Uvuga ngo ikindi kandi abashefu n'abasushefu ntabwo bari bemerewe kuba bakwishyira hamwe n'abantu bavuga amagambo bateza amagambo y'urwango cyangwa se bangisha ubutegetsi bw'Ababirigi. Ntabwo bari bemerewe kandi kwinjira mu mashyaka afite za propaganda n'imyitwarire iganisha ku gutesha agaciro ubutegetsi bw'Ababirigi ndetse n'icyubahiro cy'igihugu cy'Ububirigi. On 15 October, the three chiefs who had been transferred addressed a letter to the governor in which they protested against the charges made against them. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 b'abashefu batatu bandikiye ibaruwa igihugu cy'Ububirigi, bandikiye ubutegetsi bw'Ububirigi bavuga ko batemera ibirego barezwe n'ibihano bahawe. They denounced the local administrative authorities, accusing them of bias and declaring that their own conduct had been irreproachable, that they had been victimized by arbitrary action, and that, as a result, they preferred to give up their administrative career rather than abjure their political opinions. Ndetse bavuga yuko ibirego byose babahaye nta shingiro bifite, ko ari kubarenganya, ko kubera iyo mpamvu bahisemo kwegura ku mirimo yabo aho kugira ngo bave ku ijambo no ku bitekerezo byabo, begure ku bitekerezo byabo. They ended the letter by saying, "We now have an advantage over the local trusteeship administration, since we now know that it uses force to pervert justice and that it must therefore be weak." Barangiza ibaruwa bavuga bati ibyo nuko turi twatsinze ubutegetsi bw'Ababirigi, kuko ubu tuzi noneho neza ko ukoresha ubucamanza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ibyo bikaba bigaragaza ingufu nke zabwo. If we do not provide a remedy, this policy may lead to a disastrous breach resulting in a stinging defeat for Belgian policy in Rwanda. Niba nta gikozwe, ibi bintu byose birimo bikorwa bizatuma politiki y'Ububirigi mu Rwanda itsindwa uruhenu. On 16 October, Umwami Kigeli V addressed a note to the governor in which he accused the resident of Rwanda and his deputy of having founded a political party and of agitating against the dynasty, and pointed out
that any attack on Chief Kayihura was an attack to the Mwami himself. Ibi nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Ku itariki ya 16 niba mureba neza ku itariki ya 15 nibwo bari abashefu banditse iriya baruwa, mwumva ukuntu bari bayirangije bavuga basuzugura mu buryo bugaragara ubutegetsi bw'Ububirigi. Ku itariki ya 16 nibwo umwami Kigeli V nawe yandikiye ibaruwa guverineri w'u Rwanda n'u Burundi, aho yaregaga Perezida w'u Rwanda n'uwari umwungirije ko bahimbye amashyaka mu gihugu, bakaba barimo barwanya ingoma ye. Anagaragaza ko umuntu wese uvuga nabi cyangwa se ataka Chef Kayihura abavuze nabi cyangwa se akataka umwami ku giti cye. He declared that the action taken against the chiefs to be illegal, and after remarking that the country was customarily in mourning until the new Mwami was enthroned, he ended his letter as follows. Akomeza avuga ko ibikorwa byose bya kiriya gikorwa cyo kuvanaho kwimura abashefu ku mashefu bari barimo ari igikorwa kinyuranyije n'amategeko, kandi ko mu rwego rw'umuco u Rwanda rukiri mu cyunamo kugeza igihe umwami mushya azimikwa ku mugaragaro. Arangiza ibaruwa ye avuga ati: I must accordingly warn you that the combination of all these circumstances can only lead to a continuation of this period of mourning until the legality has been restored. Ndagira ngo mumenyeshe ko ibikorwa byose bizatuma igihe cy'icyunamo gikomeza kugeza igihe umwuka mwiza uzagarukira mu gihugu n'amahoro bizagarukira mu gihugu. The enthronement festivities which had been in preparation will not now take place in view of the state of mind prevailing in the country. Imyiteguro yose yo kunyimika yari iri mu bungubu biragaragaza ko itazaba ikibaye mu gihe igihugu kizaba kiri mu bihe nk'ibi ngiye. I shall be enthroned when people for opinions in Rwanda are in a position to take part in the rejoicing. Nukuva akavuga ati nzimikwa ari uko abaturage bose ibitekerezo baba bafite ibyo byose, ari uko abaturage bose bazaba bagaruye umutekano, bakaba bakwitabira icyo gikorwa cy'ibyishimo. To guard against misinterpretation, I shall explain my action to public opinion in Rwanda in order that my people may know the reasons which have led me to continue a period of mourning. Abagira ngo mbamenyeshe yuko kugira ngo hatazagira no kutumvikana neza, ko nzabwira neza asobanura neza abanyarwanda impamvu yatumye nongera igihe cy'icyunamo mu gihugu. Ngo mbese ni nkaho twavuga ko yashakaga gutera Ababirigi ubwo. These documents were sent to the governor at Kigali, where he had summoned the chiefs on 17 October 1959. Izi nyandiko zose zashyikirijwe guverineri w'u Rwanda i Kigali, aho mbese yari yatunganyirije cyane bano bashefu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 1959. The report of the Commission of Inquiry describes the events of 17 October and the following days in these terms.
raporo y'igenzura cyangwa se y'igenzacyaha isobanura ibyabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 muri aya magambo: despite of prohibition of assembly, 200 or 300 people met before the residence. Nubwo hari itegeko ribuza abantu kwibumbira hamwe, cyangwa se itegeko ryabuzaga abantu kuba bari hamwe ari benshi, abantu bagera kuri hagati ya 200 na 300 bahuriye imbere y'aho perezida w'u Rwanda yari atuye, where the interview between the governor and the chiefs was to be held. Aho rero niho byari biteganyijwe ko ba chef batatu bahinduriwe amashefri bagomba guhurira na rezida. The crowd eulogized Chief Mungarurire and demanded an abrogation of the measure. Abo bantu bose bari bateraniye aho bavugaga ibyiza, baririmbaga Chef Mungarurire bavuga yuko icyemezo cyamufatiwe y'icyakurwaho. The governor agreed to receive a delegation of 4. Guverineri yemera kwakira abahagarariye iryo tsinda ry'abantu hari hagati y'amagana yakiramo abantu ko yakwakiramo abantu 4 bahagarariye abandi. He also informed the chiefs that the resignation had not been accepted and that he would give them 8 days to think things over. Hanyuma anamenyesha abo bashef ko ukwegura kwabo kutemewe, akabaha iminsi 8 ngo batekereze neza. The crowd returned in the afternoon. Some of the demonstrators were very excited. Apparently, they had been drinking. Abantu bari bahaje mu gitondo, nimugoroba baragarutse baza gukora imyigaragambyo, ariko noneho basaga n'abasinze. After some hesitation, the police were called upon to scatter the demonstrators. Hashize umwanya abapolisi mbere yo gukekeranya, police yasabye ko abantu bateraniye aho bahita bitandukanya bose bagataha iwabo. They refused to disperse and some stones were thrown. Abantu banze gutaha, ndetse bamwe muri bo batangira gutera amabuye police. When one of the soldiers were wounded in the head with a bill hook, the police used tear gas grenades and then some explosive grenades. Nyuma yuko umwe mu bapolisi akomereshejwe ku mutwe n'amabuye bateraga, polisi yahise yohereza ibyuka biriza amaso ndetse inohereza na za grenade zimwe zica amatwi. 4 people were wounded and one of them died in the hospital. Abantu 4 barakomereka, hanyuma umwe muri bo apfira kwa muganga azize ibikomere. Other mass demonstrations during which the crowd proclaimed its devotion to its chiefs also took place at Nyanza, Rwangombwa's chiefdom, and at Bugoyi, Kayihura's chiefdom, but there were no serious incidents. Indi myigaragambyo yo gushyigikira abashefu babo, abaturage bayikoreye i Nyanza, Chefri Rwangombwa yayoboraga. Indi ibera mu Bugoyi, Chefri yayoborwaga na Kayihura, ariko aho ngaho nta bibazo by'umutekano byahabaye. Another meeting with the 3 chiefs was held on 24 October 1959.
izindi nama z'abo bashefu batatu zabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 1959. It took place without any incidents since security measures reinforcements of gendarmes were taken. cyane cyane ko harafashwe ibyemezo, nta bibazo bikomeye byabaye ko harafashwe ibyemezo, hari abajandarume bari bahari, harafashwe ibyemezo by'umutekano. At this meeting, the decision to reinstate the original chiefdom was maintained, but it was decided between the governor and the three chiefs to postpone for several weeks the second part of disciplinary action taking over the new chiefdoms, pending the results of a current negotiation with the Mwami concerning the settlement he was to make. Meanwhile, the sub-chiefs of the Bugoyi and of the Kisenyi territory, Kayihura's chiefdom, submitted a collective resignation. Nyuma y'izo nama hafashwe icyemezo cy'uko abashefu basubizwa mu myanya yabo, noneho icyemezo cyo kuzabahindurira imyanya kikaza mu byumweru mu byumba, kikaba kikimurirwa ikindi gihe mu byumweru hano bitavuzwe umubare. Ariko kuko igihanuro kitakuweho, ubutegetsi bw'Ububiligi bwavugaga yuko bazategereza icyo umwami azabivugaho. Ariko muri icyo gihe abari bungirije abasushefu bo mu Bugoyi bose, abasushefu bo ku Gisenyi, bahita bose begurira icyarimwe. While thus partially reversing his decision, the governor outlined to his administration the attitude it should adopt vis-à-vis the political parties. The chief administrative officer warned his officials against the tendency to ask for too much. They should make a greater effort to hold aloof from the parties and should plan their action less on the basis of party programs than of the method used by the parties. He warned them against systematic hostility against UNAR, for it was essential to maintain negotiation, if only to help this party to understand that its present method were reprehensible. Finally, he recommended extreme vigilance in maintaining order during the forthcoming weeks. Nyuma yo kwisubiraho buke mu byemezo yari yafashe, guverineri yasabye abagize inzego z'ubutegetsi bw'Ababirigi abasaba kugira imyitwarire agereza kubereka imyitwarire agomba kugira imbere y'amashyaka ya politiki. Ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda yasabye abakorera bose ubutegetsi bwa leta y'Ububiligi kudasaba ibirenze, ni ukuvuga gusaba ibirenze umurengera ubutegetsi bw'Ababiligi ibyo bugomba gukora. Bakagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo amashyaka ya politiki bagakomeza gukora akazi kabo kose batitaye kuri za porogaramu z'amashyaka ya politiki bashobora kubugamiraho. Ikindi yabasabye ni uko abakorera bose ubutegetsi bw'Ububiligi bagomba kugabanya urwango bashobora kugirira rudasobanutse bashobora kugirira ishyaka rya UNAR. Ikindi ni uko yabasabye yuko uko byagenda kose, uko UNAR yamera uko ariko kose, bagomba gukomeza kuganira nayo
kugira ngo bazafashe iri shyaka kumva neza ko ibikorwa irimo ikora ubu ngubu ari ibikorwa bitari byiza. Nyuma abasaba kugira ngo babe maso kugira ngo igihugu gihamemo umutekano kandi kizakomeza kuba umutekano mu byumweru bizaza. After the meeting of 24 October, the pressure exercised by the customary authorities on the trusteeship authority to withdraw the disciplinary measure continued. Nyuma y'inama yo kuwa 24 z'ukwezi kwa 10, ingoma ya cyami no kuvuga bari mu muyobozi bw'abanyarwanda mu Rwanda rw'icyo gihe bakomeje kutsa igitutu gukeza bw'Ababirigi ngo bukure ibihano bwari bwafatiye bari abashefu kari batatu. After 24 October, the Umwami sent another letter to the governor. Nyuma yo tariki 24 umwami yongeye kohereza ibaruwa guverineri. It was then that the note of 16 October was returned without any amendment. And the governor maintained his decision, but agreed to postpone until after the governmental declaration of the appointment of the new candidates to the 3 chiefdoms deprived of the customary authority. Noneho umwami yongeye kohereza ibaruwa guverineri amusaba yabaruwa yohereje amusaba yuko abari abashefu batavanwa mu myanya yabo kandi uko ugize icyo avuga kuri chef Kayihura abatutsi umwami muri make. Guverineri yongera kumusubiza ko ibyemezo byafashwe bibaye bihagaritswe ko abo bashefu batazavanwa mu myanya yabo mu gihe hataraboneka abandi bashefu bashyashya babasimbura. The 3 chiefs were supposed during that period to stay away from their original chiefdoms. Ariko muri iyo minsi abo bashefu bakaba basa n'abagiye uruhande muri icyo gihe gitegerejwe bazabasimbura. UNAR has described the dramatic events at Kigali on 17 October 1959 in its communication of 11 November to the Trusteeship Council. UNAR yasobanuye neza ibyo bibazo byabereye Kigali ku itariki 17 z'ukwezi kwa 1959 mu rwandiko yoherereje akanama k'umuryango w'abamye gashinzwe ibihugu by'indagizo ko ku itariki muri urwo rwandiko rwo itariki 11 z'ukwezi kwa 11. It was repeated in that document that nothing was said at the Kigali meeting of 13 September 1959 mbe inari ikomeza ivuga yuko nta kintu kidasanzwe cyavuzwe muri mitingi yabaye kuri 10 ishinjwa ibikorwa byo guhamagarira kwanga Ububirigi, kwanga Abanyaburayi, kwanga abantu bose batari muri UNAR, cyabaye muri iriya mitingi yabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa 1959. It pointed out that other chiefs and officials had taken an equally active part in other political parties, and therefore the measures against the 3 chiefs were unjust and should be revoked. Bakomeza bavuga yuko hari abandi bashefu bagiye mu yandi mashyaka ya politiki ariko bo bakaba batarigeze bahanwa, akaba ari niyo mpamvu basaba ko ibihano byafatiwe abashefu kari batatu byakurwaho. Others, however, criticized the administering authority for its lack of fairness and considered that once involved in a trial of strength, it should have acted more vigorously. Abandi ariko bo bahise bavuga ko ubutegetsi bw'Ububirigi bwagaragaye nkaho nta ngufu bufite, ahubwo bwagombaga gukoresha
butigeze bugaragaza ko ibyemezo byafashe bya kigabo, mbese ngo ndetse bushyiremo ingufu niba ngombwa bakore n'ibindi bagire n'ibindi bihano bigaragara bafatira bariya bashefu batatu bari basuzuguye ubutegetsi bwabakoreshaga. It is undeniable that the affair of the three chiefs was a decisive turning point in indicating a break between the administration and the UNAR. Nta bidasubirwaho ikibazo cy'aba bashefu ko ari batatu cyabaye umurongo ndasubira inyuma cyangwa se hagati yo gutandukana burundu hagati y'ubutegetsi bw'Ababirigi n'ishyaka rya UNAR. It led to the voluntary exile of the three chiefs and made it extremely difficult for talks to be resumed. Byatumye bari abashefu ko batatu bahitamo guhunga igihugu, hanyuma kuba ari bamwe mu bantu bayobora ishyaka rya UNAR bikaba byari bigoranye kugira ngo ubutegetsi bw'Ababirigi bibe bwagirana ibiganiro n'ishyaka rya UNAR. Banyarwandakazi rero mukomeje gukurikira iri somo ry'amateka, nagira ngo mbamenyeshe ko iki gice tugezeho nicyo gice mu by'ukuri cyatumye mbasomera raporo nkazakomeza no kuyisoma uko yakabaye, nkomeza no kubasaba kwihanganira icyongereza cyanjye ntabwo gihambaye cyane, ariko icy'ingenzi abantu mwese muhora mwumva imvururu zo mu 1959, bamwe bakazita ko ari revolution ya Rwanda ya 1959, abandi bakayita imvururu, abandi bakayita genocide y'abatutsi ngo yaba yaratangiye muri 1959. Mwumvaho ibintu byinshi. Byabaye ngombwa rero yuko mbasomera iyi raporo yose, hanyuma kuva ku umurongo ku murongo, nubwo icyongereza atari cyiza mumenye ko raporo yose nzayishyira kuri blog yanjye, hanyuma kugira ngo namwe mwirebere ni ibiki byabaye, byatangiye gute, n'iki cyabiteye. Ikindi ariko muzanakuramo niho muzavana imirongo migari ya politike y'u Rwanda kuva mu bihe by'Ababirigi kugeza mu bihe bya Repubulika za mbere, politike uburyo abanyarwanda bahunze, ndetse no kugeza n'uyu munsi tubivuga. Ibintu byose byatubayeho bitubaho akenshi biba bifite ibisubizo mu mateka n'impamvu zabyo mu mateka. Igice tugezeho rero haranditse ngo the disturbances of November 1959, les troubles de novembre 1959, ni ukuvuga imvururu zo mu kwezi kwa 11 1959. Iyi ni bamwe nk'uko namaze kubivuga bita revolution yo muri 1959, abandi bakabyita genocide yo muri 1959, abandi bakabyita imvururu, abandi hari amazina menshi. Byagenze bite? Mubonye uburyo byagiye bitutumba. Akaba rero ari cyo kintu cy'ingenzi tugiye kuri amateka y'u Rwanda, kimwe kiranga amateka y'u Rwanda, amateka y'u Rwanda y'imvururu y'inzangano hagati y'ubutegetsi bw'Ababirigi, hagati y'ubutegetsi bwa cyami, hagati y'amashyaka ya politike kugeza na n'uyu munsi. Introduction. In November 1959, a series of violent incidents occurred in Rwanda which have been compared to an incipient civil war between two sections of the population. Mu kwezi kwa 11 1959, uruhererekane rw'imidugararo rwabayeho mu Rwanda, umuntu yagiranye n'intambara hagati y'ibice bibiri bigize abanyarwanda, Abahutu n'Abatutsi. The causes and course of these incidents were naturally the subject
of many interviews held by the mission. Impamvu zateye iyi midugararo ziri bimwe mu butumwa ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwakiriye igihe bwari mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu mu 1960. It was provided with copious and detailed information on the matter. Ubutumwa bwakiriye inkuru nyinshi kandi zisesenguye zivuga akantu buri kantu ko byagenze kuri icyo kibazo. Before the mission arrived in the territory, it was presented with the report of the Commission of Inquiry instituted by the Belgian government last January. Mbere yuko ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye, iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye igera mu Rwanda, yari yabonye rapport y'igenzura y'ingenzacyaha mu by'ukuri, raporo y'ingenzacyaha mu by'ukuri yari yakozwe n'igihugu cy'Ububirigi mu kwezi kwa mbere, ni ukuvuga amezi 3 mbere. On arriving at Usumbura, the mission received from the resident general's offices numerous documents on the cause of the incidents, the measures taken by the administration to restore order, and the proceedings of the judicial authority, including judgments given by the military court. Komisiyo igeze Bujumbura yakiriye yahawe n'ibiro n'abakozi b'ibiro bya Resident General impapuro nyinshi, nyandiko nyinshi zivuga ku byaha by'imidugararo yabaye mu Rwanda n'ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bw'Ababirigi kugira ngo bugarure umutekano mu gihugu, ndetse n'ibyemezo by'ubucamanza by'imanza zaciwe bigacirwa n'inkiko za gisirikare. The Umwami and the chief political parties have given the mission detailed report on the causes and the cause of the incidents, which have also been the subject of many petitions. Umwami n'abayobozi b'amashyaka ya politike nabo bahaye iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye raporo nyinshi z'impamvu z'icyaba cyarateye izi mpagarara zo mu 1959, kandi izo mpapuro nyinshi zikaba zarabaye ibirego bimwe byarageze ku muryango w'abibumbye. The different documents submitted to the mission vary in significance. Ni ukuvuga ko inyandiko nyinshi zahawe iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye ziratandukanye mu gaciro. The findings of the military court and the conclusions of the Commission of Inquiry offer some guarantee of objectivity. Ni ukuvuga ngo inyandiko z'imanza zaciwe n'urukiko rwa gisirikare n'imyanzuro ya komisiyo y'ubugenzacyaha bitanga ukuri kw'ibyabaye gusumba izindi nyandiko zose zahawe iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye. Reka mbisubiremo. Inyandiko z'imanza zaciwe n'inkiko za gisirikare z'icyo gihe ni imyanzuro ya raporo y'ubugenzacyaha, navuga y'isuzuma ry'ibikorwa byabaye mu kwezi kwa 10 mu 1959, biri mu nyandiko zitanga ukuri gusumba izindi nyandiko zose iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yabonye. But the reports of the political parties are by their very nature partisan documents. Ni ukuvuga ko inyandiko zose z'imiryango ya politike, z'amashyaka ya politike, birumvikana ko zose zuzuyemo kubogamira ku ruhande rumwe, kubogamira ku ruhande urunuru.
ibyo bishatse kuvuga ko ibivugwa na PARMEHUTU cyangwa se bikavugwa na RADER cyangwa se bikavugwa na UNAR bikavugwa n'undi wese, izo nyandiko zose zirabogamye. Ibyo ariko nanone umuntu wese ufite ubwenge arabyumva. Moreover, in spite of the abundance of information supplied, there are still many gaps. Ikindi kandi gisumbye nuko nubwo hari inyandiko nyinshi cyane z'umurengera, ariko amakuru aziturukamo aratandukanye cyane. In this long series of dramatic events, many points have not yet been cleared up and may never be, in spite of investigation. Ni ukuvuga ngo mu byabaye muri izi mvururu mbi zabaye, hari ibintu byinshi bitarasobanuka neza uko byagenze, binashoboka yuko bitazigera binasobanuka neza uko byagenze niyo habaho amagenzura meza ate. Ni ukuvuga ngo hari ukuri kumwe kutigeze kumenyekana, kutari kwakamenyekanye, kutazigera kunamenyekana. The mission did not wish to devote all its time to the problem, since there were questions concerning the future of the territory which seemed to need the greater part of its attention. Iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye ntabwo yashatse kwinjira mu buryo bwimbitse kuri ibyo bibazo bitigeze bibonerwa ibisubizo, kuko icyari kigambiriwe kwari kuzareba uburyo igihugu cyazava muri ibyo bihe, mbese kuzareba kazoza ka teritwari ya Rwanda na Burundi nubwo hari habaye imvururu mu Rwanda. In the following sections, the mission has tried to describe the cause of the incidents as concisely as possible. Mu bice by'inyandiko bikurikira, komisiyo y'umuryango w'abibumbye iragerageza gusobanura mu buryo bwumvikana bwose bushoboka uko ibintu byagenze. They contain not so much a chronological explanation as an analysis of a tragic and complicated episode in the history of Rwanda. Ni ukuvuga mu nyandiko z'urukurikira harimo uko ibintu byagenze bikurikirana itariki ku itariki, ndetse n'isesengura ry'izo mvururu ry'icyo gice cy'amateka y'u Rwanda. From the bulk of the information received, the mission has only selected those items which it seemed possible to consider as reasonably objective. Mu makuru menshi, mu makuru y'urufaya menshi komisiyo yabonye, yagerageje guhitamo hamwe ashobora kuba umuntu acishe mu gaciro yaba ari mu kuri. When opposing groups have advanced divergent views on some important points, it has thought fit to mention them. Igihe cyose aho amakuru yaturutse, twasangaga ko abakoze imisiyo basangaga ko ibitekerezo yatanzwe binyuranye, bahisemo kubishyiramo ibyo bitekerezo byombi, bakavuga ati dore abangaba uko bavuze, dore n'abangaba uko bavuze. Three major series of action emerge from a study of the instance. Hari ibikorwa bitatu by'ingenzi nyamukuru bisohoka muri iyi nyigo yacu, muri iri suzuma. There were first of all attacks by the Hutu against the Tutsi. Icyambere ni ibitero byose byakozwe n'abahutu babikorera abatutsi. Icya kabiri, then the reaction of the Tutsi against the Hutu, hagakurikiraho imyitwarire cyangwa se kwirwanaho byakozwe n'abatutsi
babikorera abahutu cyangwa se uburyo barwanyijwe guterwa kwabo. And finally, the measures taken by the trusteeship authorities to put an end to the disturbances. Noneho hagakurikiraho ibyemezo byose byafashwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi kugira ngo buhoshe izo mvururu. Those three series of action were sometimes consecutive and often simultaneous. Ibyo bikorwa byose hari igihe byaberaga icyarimwe cyangwa se byakurikiranaga cyangwa se bikabera icyarimwe uko ari bitatu. For the sake of clarity, they are described separately. Kugira ngo bisobanuke neza twabiciyemo ibyo bice bitatu. Reka nsubiremo kugira ngo byumvikane neza, kuko iyo umuntu avuga ibintu by'amateka kenshi habamo kumvirana. Ngerageza kugira ngo niyo umuntu yandura muri mu wundi ntabwo biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu bisobanura neza ibyabaye mu 1950 mu kwezi kwa 11. Dusubiremo neza mu 1959. Icya mbere muri byo ni ibitero by'abahutu ku batutsi. Icya kabiri ni uko abatutsi birwanyeho cyangwa se nabo ibyo bakoze bamaze guterwa n'abahutu, hanyuma n'ibyemezo Ububirigi bwafashe. Iki raporo yavuga ngo ibyo bikorwa byose ntabwo bivuga ko byabaye kimwe gikurikira ikindi, bimwe byagiye kimwe cyo gikurikira ikindi cyangwa se byombi bikabera icyarimwe. Ariko kugira ngo byumvikane neza bagiye kuvuga kimwe, bagiye kubivugaho babitandukanije. The Hutu attacks, nuvuga ibitero by'abahutu ku batutsi. The first serious incident which led to general disorder took place on 3 November. Igitero cya mbere cyakuruye igikorwa cya mbere, impamvu ya mbere nyamukuru yakuruye imvururu zo mu 1959 cyabaye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 1959. On 1 November at Byimana in Ndiza, Gitarama district, Dominique Mbonyumutwa, one of the new Hutu sub-chiefs at that time and the leader of PARMEHUTU, had been attacked by hand of young Tutsi. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mu Byimana muri Ndiza, muri district ya Ndiza, Dominique Mbonyumutwa, umwe mu bashefu bashyashya muri icyo gihe w'umuhutu wari umaze gushyirwaho, akaba n'umwe mu bayobozi ba PARMEHUTU, yagabweho igitero n'agatsiko k'abasore k'insoresore z'abatutsi. The attack on Mbonyumutwa caused great agitation among the local population, which is mainly Hutu. Gusagarirwa kwa Mbonyumutwa kwateye impagarara zikomeye mu baturage b'abahutu bo muri ako karere. Umunsi wakurikiyeho, the next day, groups of Hutu began to demonstrate at Gitarama in front of the quarter of the Swahili who were known to be supporters of UNAR. Umunsi wakurikiyeho, udutsiko tw'abahutu twatangiye gukora imyigaragambyo igitarama imbere y'amaduka cyangwa se imbere y'abaswahili baba, kuko bari bazwi ko abaswahili b'Abayisilamu ari bamwe mu barwanashyaka banashyigikira cyane ishyaka rya UNAR. Other groups attacked the house of Chief Haguma, destroying his banana and coffee plantation. Irindi tsinda ry'abahutu ryateye inzu ya shefu Haguma, hanyuma ryangiza urutoki rwe n'ikawa imirima y'urutoki n'ikawa. The following day, umunsi wa gatatu, 3 November, when the false rumor went around the Mbonyumutwa had died,
a crowd of Hutu gathered in front of the house of Chief Gashagaza to protest. Ku munsi wa gatatu, ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 11, 1959, impuha ikwira igihugu cyose ko Mbonyumutwa yishwe. Hanyuma rero abantu isinzi b'abahutu bahita bajya imbere iyo ku rugo, batera urugo rwo, bajya ku rugo rwa chef Gashagaza kujya gukora imyigaragambyo. An affray ensued, during which 2 Tutsi notables visiting the chief were killed and several others wounded. Hanyuma muri icyo gitero batekwa chef Gashagaza, abatutsi babiri bakomeye bari baje kumusura barishwe, abandi barakomereka. The same day, another band of Hutu pillaged the house of Tutsi sub-chiefs Biribwa of Ndiza after beating him and several Tutsi who were in his house. Irindi tsinda ry'abahutu ryateye urugo rwa sushefu Biribwa ku Ndiza nyuma yo kumukubita we n'abandi batutsi bari bahari, hanyuma basahura urugo rwe rwose. The next day, another Tutsi sub-chief Hinguka was attacked and killed in the neighboring chiefdom of Marangara. Undi munsi wakurikiyeho, undi musushefu w'umututsi Ruhinguka nawe yaratewe aricwa muri chefferie ya Marangara. The various versions of how these first incidents took place more or less story, but they do not agree as the immediate cause. Mbese imvugo zose zivuga kuri ibi byabaye dushobora kuzivugaho byinshi cyangwa se bikeya, ariko ntago zemeranywa ku mpamvu yabiteye. UNAR and the Umwami maintain that the Mbonyumutwa affair had been contrived by the Hutu leaders in order to incite attacks against the Tutsi. Ishyaka rya UNAR kimwe n'umwami bo bakomeza guhamya ko ikibazo cya Mbonyumutwa ari ikibazo, ari umutego, ari ikibazo cyakozwe bigambiriwe kugira ngo babone aho bahera abahutu batera abatutsi. Ngire bisubiramo, umwami n'ishyaka rya UNAR bavuga ko ikubitwa n'irya Mbonyumutwa ari umutego abayobozi b'abahutu bateze kugira ngo babone urwitwazo rwo gutera no kwica abatutsi. According to the report of the UNAR Regional Committee of Astrida, Mbonyumutwa had himself asked close friends to circulate on 2 November a rumor of his death. Ishami rya UNAR ryo komite y'ishami rya UNAR yo muri Astrida ihamya ko ngo Mbonyumutwa yari yabwiye bamwe mu nshuti ze ko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 bazatangira gukwirakwiza impuha z'uko yapfuye. This vision is denied by the Hutu leaders. Iyi mivugire bivugwa bihamwa na UNAR, abayobozi b'amashyaka y'amahutu barabihakana cyane, and particularly by Mbonyumutwa himself, who pointed out that the violent popular Hutu reaction on hearing of the attack on Mbonyumutwa was perfectly natural. Barabihakana ndetse na Mbonyumutwa ku giti cye bakabihakana, avuga ko uburakari bw'aba Bahutu bwumvikana kuko bihereye ku buryo we yari yatewe mu by'ukuri. As Tutsi leaders had been spreading the rumor since 29 October that the Hutu sub-chief would not
live to see the end of the week and Nahutu hano akavuga yuko ndetse ikibigaragaza nuko guhera ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa cumi ntabwo bigaragara neza. UNAR yaravuze ko abasushefu n'abashefu bari bashyizweho b'abahutu batazigera barenza bayobora igihe kirekire muri make. Bigakomeza, whatever the truth of the matter may be, this first explosion of violence was the signal for a long series of incidents in which Hutu hordes pillaged and set fire to thousands of huts belonging to the Tutsi. Ukuri nuko iki kibazo cyabaye iturika ry'imidugararo mu gihugu hose, kigatangiza itangira ryo gutwika abahutu benshi, batangira gusahura no gutwika amazu menshi y'abatutsi. The first fires were observed in Ndiza in the nights of 3 to 4 November and soon spread to neighboring chiefdoms. Itwika rya mbere ryagaragaye kuri Ndiza ku matariki ya 3 na 4 z'ukwezi kwa 11, hanyuma akwira muri za sheferi zari zegeraye sheferi ya Ndiza. After reaching on 4th November Marangara and Rukoma, nyuma yo kugera ku itariki ya 4 muri district za Marangara na Rukoma, muri district muri sheferi za Marangara na Rukoma muri district ya Gitarama, and Bumbogo muri Kigali district, the fires spread on the next day to Kingogo, Kanage and Bushiro Kisenyi district and Kibari Ruhengeri district ku itariki ya 4. Nyuma yo kugera ku itariki ya 4 muri Marangara na Rukoma muri district ya Gitarama, hanyuma bikagera buri Bumbogo muri district ya Kigali, imiriro ikagera itwika rikaba rigeze rigakwirakwira ku munsi ukurikiyeho Kingogo muri Kanage na Bushiro muri district ya Gisenyi, hanyuma bikagera no muri Kibari muri district ya Ruhengeri. On 6 November, fires were observed in the chiefdoms of Beruka, Bugarura, and Bukonya, Ruhengeri district, and those of Bwishaza and Budana, Nyantango, Kibuye district. Ku itariki ya 6 itwika ryarakomeje muri sheferi za Buberuka, Bugarura na Bukonya aho muri district ya Ruhengeri, hanyuma zikomeza muri district za Bwishaza na Budahanyantango muri district ya Kibuye. The following day, the incendiaries were operating in the Bugoyi chiefdom, Gisenyi district. Hanyuma iminsi yakurikiyeho bigeze mu Bugoyi aho muri district ya Gisenyi, birakomeza bigera muri bigera no muri district ya Byumba. Finally, on 8 November, the fires spread to Murera and Rwankeri in the extreme north of the country. Ku itariki ya 8 nibwo itwika ryageze mu Murera na Rwankeri muri district ya Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda. It is impossible to describe the incidents of this phase in orderly sequence. The information collected is too confused and incomplete, but an attempt may be made to point out certain characteristic features. Ni ibintu bitoroshye kuvuga uko ibintu byagiye umuntu abikurikiranyije umunsi ku munsi, ariko umuntu ashobora kugerageza kureba icyo bihuriyeho. In some areas like Rukoma, the incendiaries were soon heard. Munyihanganire ntago byanditse neza.
In some areas like Rukoma, the incendiaries were soon had nobody Tutsi who, when they recovered from the surprise of the attack, had time to organize their defense. Mu turere tumwe na tumwe ahantu hamwe abatutsi babaye nk'abasa nk'abataratunguwe ku buryo bagize umwanya wo gutegura kwirwanaho. Ahandi, elsewhere, however, in chiefdoms in the north and northwest, where the Tutsi were in a minority and their ascendancy only recent, fires went on for days until there was not a Tutsi heart left. Subiramo ari hejuru. Mu turere tumwe nko muri za Rukoma, aho umubare w'abatutsi wari benshi, bagize igihe cyo kubasha kuba bagerageza kwirwanaho. Ntabwo basa n'abatunguwe bagerageje kwirwanaho. Ariko mu tundi turere nko mu majyaruguru y'u Rwanda, aho abatutsi batari benshi, inzu zabo gutwika byarakomeje kugeza nta nzu n'imwe yo gutwika isigaye. Except for certain isolated cases, the last big fires were observed on 13 November. Usibye ahantu hamwe na hamwe, ariko ubundi imiriro ya nyuma, amatwika ya nyuma yagaragaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11. The operations were generally carried out by a fairly similar process. Ibikorwa byo gutwika byose byenda gusa, byagiye bikorwa mu buryo bwenda gusa. Incendiaries would set off in bands of some tens of persons. Amatsinda y'abatwikaga yabaga itsinda rigizwe n'abantu bagera ku 10, armed with matches and paraffin, which the indigenous inhabitants used in large quantities for their lamps. Abantu bakaba bitwaje imihoro na peteroli. Abanyarwanda icyo gihe bakoreshaga mu gucana amatara, mu gucanisha amatara n'ututadowa. They pillaged the Tutsi houses, they passed on their way and set fire to them. Barazaga rero ubwo bitwaje za peteroli n'imihoro, bagasahura amazu, bamara kuyasahura bakayatwika ubundi bakikomereza. On their way, they would enlist other incendiaries to follow in the procession, while the first recruits, too exhausted to continue, would give up and return home. Kuvuga ngo iyo groupe yabaga yaje yitwaje imihoro na peteroli, yarazaga igatwika, yamara gutwika bagashishikariza n'abandi nabo gutwika, hamara kuboneka bakomeza gutwika, babandi bakisubirira inyuma, hanyuma abandi nabo bagakomeza batwika bagenda. Thus, day after day, fire spread from hill to hill. Nuko nguko rero ibikorwa byo gutwika byakwiriye umusozi ku wundi kugeza birangije u Rwanda rwose. Generally speaking, the incendiaries, who were often unarmed, did not attack the inhabitants of the huts and were content with pillaging and setting fire to them. Akenshi iyo basobanura uburyo gutwika byagenze, ntabwo hagaragaye kenshi ko abatwikaga bigeze bagirira nabi abaturage, aho bigeze batera abaturage bashaka kubica cyangwa kubagira nabi. Icyo bakoraga nuko basahuraga, bamara gusahura bagatwika inzu, ariko ntibagire icyo batwara abantu ku giti cyabo. The most serious incidents involving tragic wounding and death occurred when the Tutsi were determined to fight back, or when there were clashes with the forces of order. Havukaga ibibazo bikomeye
byo gukomeretsa abantu cyangwa se byo kwicana iyo hagaragaraga ko abatutsi bashatse kwirwanaho cyangwa se bagatera ababateye cyangwa se inzego zishinzwe kubahiriza umutekano za kibirigi zishatse kubitambika imbere, niho hashobora kuboneka abakomereka hagakoneka nabo. Thus, on 6 November in the Ruhengeri district, the sub-chief Nkundiye was killed trying to defend his home. Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 11 muri district ya Ruhengeri, sous-chef Nkundiye yishwe ashatse kurwana ku rugo rwe. On 8 November at Mabanza, a troop of gendarmerie had to use force to disperse a band of incendiaries. 2 people were wounded and 2 died. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 i Mabanza, abasirikare ba gendarmerie bakoresheje ingufu kugira ngo batatanye agatsiko k'abarutwitsi. Abantu 2 barakomereka, abandi 2 barapfa. On the same day, in the Nyundo region, where the Tutsi had organized their defense, skirmishes took place, resulting in 6 deaths and several persons being wounded. Ku Nyundo, mu karere ka Nyundo, aho abatutsi bari biteguye kwirwanaho, habaye ibitero, hanyuma abantu 6 barahapfira, abandi benshi barakomereka. The most serious instance was on 7 November at Rubengera in Kibuye district. The day before, a band of about 200 Bakiga Hutu dwelling in the mountainous region of the Congo Nile crest launched an attack on the neighboring chiefdom of Gishaza, burning and pillaging all the Tutsi huts they found on their way. Igikorwa gikomeye muri ubutwitsi cyabaye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 ahitwa Rubengera muri district ya Kibuye. Umunsi ubanziriza uwo, agatsiko k'abakiga bagera kuri 200 abahutu batuye mu misozi ya Congo ya Crete Congo Nile, bakuteye igitero mu masheferi ya Bwishaza yari abegereye, bagenda batwika basahura inzu zose z'abatutsi bahuye nazo. From Bwishaza, the incendiaries, operating in groups of 3 to 6 persons, arrived at Dar on 7 November near Rubengera, where the local population, Hutu and Tutsi, warned of their approach, had prepared their defense under the orders of the Tutsi chief. Nuko ku itariki ya 7 nibwo bageze mu nkengero za Rubengera, basanga abahutu n'abatutsi bose bibumbiye hamwe, bayobowe n'umushefu wabo w'umututsi, biteguye kubarwanya. Surprised by the attack of the local population and weighed down with booty captured, they could only put up a sporadic resistance. More than 58 incendiaries were therefore massacred. Kuko rero abo batwitsi batunguwe n'ubwinshi bw'abaturage, abarenga 58 mu bari barutwitsi barishwe. It seems that the incendiaries were in most cases people of simple mentality who committed the worst excesses without realizing what they were doing. Icyagaraye kandi nuko abantu benshi muri barutwitsi bari abaturage baciretse, umuntu yakwita ko ari abaturage benshi batari bazi neza ubukana bw'ibibi bw'ibikorwa bibari barimo bakora. They burned and pillaged because they had been told to do so
and because the operation did not seem to involve great risk and enable them to seize loot in the victims. Barasahuraga bakanatwika kuko bari babwiye ko ari uko bagomba kubigenza, kandi bakaba batarabonaga nta n'ingaruka mu by'ukuri bo ku bwabo byabagiragaho, kandi nta n'ingaruka ko babonaga ngo byagiraga kubo barimo batwikira amazu cyangwa batwarira ibintu. Many of them genuinely believed they were acting in the name of the Mwami, who, according to rumors spread, was being kept a prisoner by the Tutsi and had ordered their huts to be burned in order to drive them out of the country. Ibi ni ibintu bitumvikana, ngo bamwe muri abo barutwitse ngo bibeshyaga ko bari bazi ko ngo barimo batwikira abatutsi mu izina ry'umwami, ngo kuko hari impuha zavugaga ko umwami ngo yafashweho bunyago n'abatutsi, ngo none akaba yaratanze itegeko ko bagomba kubatwikira bakabavana mu gihugu. Mbese ubwo bibwira ngo ko barimo ashaka kuvana umwami waba wafashwe bunyago n'abatutsi. For that reason, some of the incendiaries sought him out on his tour of the country after the disturbances and asked to be paid for the work they had done for him. Iki umuntu atazi byabaye yagiseka cyane, kuko ngo ni kuri iyo mpamvu bamwe muri barutwitse igihe babonaga umwami nyuma y'ibyo bihe bagiye bakamubwira ko agomba kubahemba ngo kubera akazi ko gutwika bari bakoze. Furthermore, when the military reconnaissance plan flew over the scene of the disturbances to track down the incendiaries, the latter thought the Mwami was in the plan and that its course indicated the direction in which they were to start more fire. Iki nacyo ni ikintu ngo mu gihe Ababirigi bakoreshaga indege kugira ngo bagenda bajugunya impapuro zibwira abantu zibasaba kutakomeza gutwika, hari bamwe bibwira ko umwami yari ari muri iyo ndege agenda bereka inzira ahubwo yo kujya mu batwika. Others of them believed they were acting with the approval of the Belgian authorities. Abandi bakibwira ko barimo bakora kuko bashyikiwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi. In certain places they went to the administrator of the district to ask him for paraffin. Hari hamwe ndetse abo barutwitse bagiye ku biro bya district bakajya kwaka ubutegetsi bw'Ababirigi bakajya kwaka petrol yo kujya gutwikira abantu. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 at Kingogo, when a military patrol arrested a band of incendiaries and loaded them on its truck, they were convinced that it was an order to conduct them further away to start more fire. Ku buryo ngo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 ikingogo, igihe abasirikare bahagarikaga itsinda ry'abarutwitsi bakabashyira mu modoka bakabajyana kujya kubafunga, no kuba bo baketse ko ngo ahubwo babatwaye kugira ngo babimurira mu tundi turi kugira ngo bajye gutwikayo. A great number of cases in connection with the fires have already been tried by the military court. Kinacyo ni ikintu gikomeye cyane, umubare munini w'abantu batwitse amazu y'abandi baciriwe imanza n'urukiko rwa gisirikare. In most cases, the court gave the accused the benefit of extenuating circumstances because it concluded that they were people of simple. Mu byemezo byinshi by'urukiko bagiye baha bamwe nuvuga ubugabanyirizwa cyaha kuko abo bantu mu by'ukuri barinjije ariko imanza zo zaraciwe. And the primitive mentality who had unthinkingly executed orders given by certain that kuko bo bari bashyize mu bikorwa ibyemezo cyangwa se amategeko bari bahawe n'abayobozi babo, and had been influenced by the tension and general excitement
prevailing in the country at the time of the disturbances. Kandi bakaba baragiye mu ihururu no gushyamirana byari biriho muri gihugu muri cyo gihe cy'izo mvururu zo mu 1959. If it was established that these outbreaks were not largely spontaneous, but that the incendiaries acted on orders, the question would arise as to who gave those orders. UNAR accused the Hutu leaders and even certain officials of the administration of having incited the Hutu population to burn the Tutsi huts. Such an accusation was denied by the persons incriminated, and the judicial authorities in their very searching inquiries did not think the charge sustained. Nubwo byagaragaye ko ahantu henshi itwika ritavumbutse gutyo, ahubwo bisa naho hari abantu hamwe batanze amabwiriza yo gutwika. Ikibazo cyabaye kumenya ninde watanze ayo mabwiriza. Inariyo kavuga ko abayobozi b'abahutu aribo batanze ayo mabwiriza yo kugira ngo abayobozi b'abahutu b'amashyaka y'abahutu n'ubutegetsi bw'Ababirigi aribo bagiye bashyushya imitwe y'abahutu kugira ngo bajye gutwika amazu y'abatutsi. Ariko icyo kirego gihakanwa n'abantu batunzwe agatoki, kandi n'ubutegetsi bw'ubucamanza bwananiwe mu maperereza bwakoze, nta kimenyetso na kimwe bigeze bubona gihamya abo bantu ko bigeze batanga ayo mabwiriza. The Tutsi reaction, abatutsi babyitwayemo bate? From 6 November onwards, the Tutsi leaders took a series of countermeasures to stop the revolt of the Hutu. Kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11, abayobozi b'abatutsi bafashe ibyemezo kugira ngo babashe guhagarika iyo myivumbagatanya y'abahutu. The Hutu parties maintain that those measures were part of a plan of attack prepared as far back as October to decapitate the Hutu movement, and that operations were directed by the principal leaders of UNAR, whose headquarters are in the Ibwami. Amashyaka y'abahutu avuga ko ibyo byemezo byari bigizwe n'umugambi wari warateguwe mbere mu kwezi kwa 10 wo kugira ngo bazaca umutwe amashyaka y'abahutu bica abakuru bayo. Ibikaba byarateguwe byose n'ubuyobozi bw'ishyaka rya UNAR rifite ibiro byabwo Ibwami, no kuvuga aho umwami akorera in the Mwami's Palace at Nyanza, and by the Mwami himself. Noneho bakanongeraho ko n'umwami ubwe yarabirimo. UNAR, on the other hand, claimed that the Tutsi reaction was an act of a legitimate self-defense. UNAR igakomeza ivuga yuko ibikorwa byakozwe n'abatutsi kwari ukwirwanaho bijyanye n'uburenganzira bwo kwirwanaho nk'uko byemewe n'amategeko. It pointed out that at the beginning of the riots, the Mwami had asked the governor to take steps to restore order, and failing that, to authorize him to do so himself. Bakavuga yuko imvuru zigitangira, umwami yasabye guverineri w'Ububirigi gukoresha byose kugira ngo agarure umutekano mu gihugu, kandi byamunanira akamuha uburenganzira bwo kugira ngo abyikorere ku giti cye. The governor's reply, however, was slow to arrive,
And in the meantime, the disturbances were taking a more and more dangerous turn. Igisubizo cya guverinoma cyaratinze kuza, kandi ariko imvururu zigenda zirushaho gukazukana no kugenda zirushaho kuba mbi. The population therefore tired of waiting for action by the Belgian authorities that failed to materialize, decided to take the necessary defense measures and reprisals. Abaturage rero bategereje igisubizo, bategereje icyo Ububirigi bwakora kugira ngo burinde umutekano, binaniranye bafata icyemezo cyo gutangira kwirwanaho. This version corresponds for the most part to the views expressed by the Mwami. Ibi bitekerezo ni nabyo bihuye neza n'ibitekerezo by'umwami yatanze icyo gihe. In this connection, the Resident General stated in his speech of 3 March 1960 that the UNAR leaders had apparently wished to seize an opportunity of taking some striking action in order to impress the little people and to neutralize movements hostile to UNAR policy by attempting to deprive them of their most valuable representative and spokesman. Muri disikuru ye ya Resident General yakoze ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu mu 1960, yavuze ko ubuyobozi bwa UNAR bwashatse bwitwaje ziriya mvururu zo mu 1900 zo mu kwezi kwa 11 kugira ngo buce cyangwa se buca umutwe amashyaka ya politike y'abahutu, butera ubwoba abaturage n'undi muntu wese waba adashyigikiye ishyaka rya UNAR, kuko iryo shyaka nyine rizaba ryavanyeho abayobozi b'amashyaka y'abahutu baramutse bose bapfuye, icyo gihe abaturage ntabwo baba bagifite abantu bakurikira. From 6 to 10 November, a number of commando parties were organized to arrest or kill certain Hutu users. Kuva ku itariki ya 6 ku itariki ya 10, komando abakomando no kuvuga abantu batojwe bo mu ishyaka rya UNAR bakoze ibitero byo kujya kwica bamwe mu bayobozi b'abahutu. Ku itariki ya 6 on 6 November, Sechugu, a Hutu trader known to be a supporter of PARMEHUTU, was attacked and killed in his house near Nyanza by an unarmed band led by the Twa chief Rweru. Ku itariki ya 6, Sechugu, umucuruzi w'umuhutu warozwiho ko yarashyigikiye ishyaka rya PARMEHUTU, yaratewe aricwa, yicirwa mu nzu iwe i Nyanza, yicwa n'umutwe w'abatwa wari uyobowe n'umushefu w'umutwe witwaga Rwevu. During the 2 succeeding days, a number of other Hutu, among them Nsokana, Habarugera, barekeraho Tirizibwami, Gatabazi, Sebuzishi, Ntagobwa, and Karexi Kabayisa were assassinated in similar circumstances in the Nyanza and the Gitarama district. Mu matariki yakurikiyeho abandi bahutu benshi barimo Sokana, Habarugera, barekeraho Tirizibwami, Gatabazi, Sebuzishi, Ntagobwa na Karexi Kabayisa, cyangwa se Kabayiza niba batarabyanditse neza, barishwe
kimwe na secyugu mu bitero bimwe nk'ibya secyugu. Circumstances in the Nyanza and the Gitarama district on on 9 November, the riots spread to Astrida district, where a councillor of APROSOMA, Innocent Mkwiye Pole was attacked and killed, while in the Nyanza district, several other Hutu leaders were killed, including monitors. Ndibona and Munyandiko. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 muri district ya Astrida, umukonseye wo muri APROSOMA witwa Innocent Mkwiye Pole yaratewe na waricwa. Mu gihe muri Nyanza, muri district ya Nyanza, abandi bahutu benshi nabo batewe baricwa, barimo umwarimu witwa Ndibona, abarimu witwa Ndibona na Munyandekwe. On 10 November, the same fate befell Joseph Kanyaruka, secretary and treasurer of APROSOMA, who had fled the day before with his family and livestock to take refuge with a relative, Elias Renzaho, residing in Burundi near the Rwanda boundary. Ku itariki ya 10, uwitwa Joseph Kanyaruka wari secretary, akaba wari umunyamabanga, akaba n'umubitsi w'ishyaka rya APROSOMA, wari wahungiye ku nshuti ye yitwaga Elias Renzaho, wari utuye i Burundi, baramuteye nawe baramwica. An unarmed band raised in the chiefdom of the borders of Rwanda crossed the boundary, and after encircling the house where Kanyaruka had taken refuge, killed him and his relatives Renzaho with spears. Nuvuga ngo igitero cyagivuye mu Rwanda kijya Burundi kirenga Kanyaru, kiragenda gihe aho yari yahungiye, kiramwica n'abari bamucumbiki. At the same time, other commando parties were carrying out arrests of Hutu who were taken to the Umwami at Nyanza. Iki nuko izindi commando zagiye zihagarika abahutu benshi zikabajyana ibwami mu biro by'ibwami i Nyanza. Some were immediately released at his orders, others were detained by him for several days. Bamwe muri abo bahutu rero rimwe bahitaga barekurwa n'umwami, cyangwa se abandi bakafungirwa iminsi myinshi. The Hutu parties alleged that the prisoners had been arrested in order to be questioned by the popular tribunal established by UNAR, that they were submitted to inhuman torture there, and had been forced to sign forged documents intended to stultify possible judicial inquiries. Nuvuga ngo amashyaka y'abahutu yavugaga yuko yarega avuga yuko izo mfungwa zari zafashwe kugira ngo zicirwe imanza n'urukiko rwa UNAR, aho bakoreye ibikorwa by'iyicarubozo kandi bagatirwa gusinya impapuro z'ibintu batemera kugira ngo bazacirwe imanza. UNAR in its turn affirmed that the prisoners were members of APROSOMA or of PARMEHUTU, whom the population had spontaneously arrested and brought before the Umwami, that the latter had immediately sent to the accused to the district administrator, except for a few whom had kept at his house to protect them from popular reprisals. UNAR igasubiza yuko ngo abantu bamwe ngo bagiye bazanwa n'abaturage ku giti, bafatwa ngo bari abayoboke ba APROSOMA na PARMEHUTU, bagiye bafatwa n'abaturage ku giti cyabo bakabazanirwa kugira ngo bacirwe imanza, umwami we akaboherereza
administrateur wo mu Bubirigi, abandi ngo bake basigaranye mu gukora kugira ngo umwami abarindire umutekano wabo. The culminating point in the Tutsi reaction may be taken to be 10 November, the date of the attack of the Save Hill in Astrida district, on which the headquarters of APROSOMA in the house of its president, Mr. Habyarimana Gitera, were situated. Ibyo bikorwa rero byo kwirwanaho kw'Abatutsi byafashe indi ntera. Igikorwa cyabyo nyamukuru kikaba icyo kujya gutera ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 ku musozi wa Save muri Astrida, kujya gutera ibiro bikuru bya APROSOMA n'urugo rwa perezida w'ishyaka Joseph Habyarimana Gitera. That day, some thousands of persons divided in different columns were to carry out a converging attack on the hill in the hope of destroying the nest of APROSOMA. Uwo munsi ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu byari biganjemo ibice byinshi bitandukanye byagiye bihurira byose bigana kuri uwo musozi wa Nyanza, bigamije gusenya burundu umutwe wa APROSOMA. The leaders had informed them that the attack had been ordered by the Mwami to punish APROSOMA members, or even that the latter were keeping the Mwami prisoner as a servant. Abayobozi bamwe bari babwiye abaturage yuko icyo gitero cyari cyategetswe n'umwami kugira ngo ahane APROSOMA. Abandi bakabwirwa yuko ari kugira ngo bajye gufunguza umwami ngo waba warafashwe bunyago kuri uwo musozi wa Save n'ishyaka rya APROSOMA. As the various columns reached the approached to the hill at different times, the district administrator, accompanied by a small group of soldiers, was able to block the way of each column of attackers and to turn them back, assisted greatly by the use of megaphone. Mbere yuko bageraho rero, administrateur afashwe na kompanyi imwe n'itsinda ry'abasirikare babashije kubahagarika, hanyuma bakoresheje indangururamajwi babasha kubasubiza inyuma, kubabwira ngo basubire inyuma. Indeed, by speaking to them through the megaphone, he was able to convince the attacker that the Mwami had given no order to attack Save, and that on the contrary, he had declared himself to be above political parties. Babasubiza inyuma rero babwira ati umwami nta nari mwigeze ntago yize atanga amabwiriza yo gutera umusozi wa Save na APROSOMA, yewe nta nubwo kandi nawe ubwe yavuze ko nta shyaka rimwe ashyigikiye kuko yavuze ko ari hejuru y'amashyaka. The attackers then retreated without causing any more damage than the burning of a few huts. Hanyuma abari bateye basubira inyuma, nta bikorwa bihambaye bakoze usibye gutwika amazu makeya. Unfortunately, after the Belgian authorities withdrew their forces, another incident occurred on the hill during which 6 of the local Tutsi were killed by the Hutu. Nyuma yuko Ababirigi n'abasirikare administration n'abasirikare yarazanye basubiye inyuma, hahita havuka imvururu, hanyuma Abatutsi 3 baricwa kuri uwo musozi bishwe n'Abahutu. The attack of Save was the last important incident of the second phase. Icyo gitero cyo ku musozi wa Save cyabaye nk'igifungura umutwe wa gatatu w'ibi byabaye mu 1959. After 10 November, the repression organized by the Tutsi was quickly checked by the military action undertaken by the Belgian authorities. Nyuma y'itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11, uko kwihanira kw'Abatutsi
kwahise guhagarikwa n'abasirikare b'ubutegetsi b'Ababirigi. The Tutsi attacks were fairly clearly a series of organized action. Ibitero byakozwe n'abatutsi byagaragaraga neza ko byari byarateguwe. At the very beginning of the disturbances, the customary authorities had collected armed troops totaling several thousand men around the Ibwami at Nyanza in order to guard and protect the Mwami. Mu ntangiriro z'imvururu zo mu 1959 ubutegetsi bwa cyami bwari bwarakoranyije abasirikare ibihumbi n'ibihumbi. Ntago umuntu yabita abasirikare ni ingabo ibihumbi n'ibihumbi ibwami inyanza mu rwego rwo kurinda umutekano w'umwami. Such a measure was justified according to UNAR by the failure of the trusteeship authorities to take action against Hutu violence and the threats of death to the Mwami announced by the Hutu leaders. UNAR yo igasobanura yuko gukora kuranya ingabo ibihumbi n'ibihumbi ibwami bwari mu buryo bwo kurinda ari uko Ububirigi bwananiwe kurinda umutekano mu gihugu, kandi bakaba bagomba kurinda umutekano w'umwami, cyane cyane ko Abahutu bamwe bavuga ko bashaka kuzivugana umwami. The majority of commando groups which took part in the attacks against the Hutu were formed of those armed troops. Abantu bose abasirikare ingabo zose zisha Abahutu mu gihugu zaturutse muri izo ngabo zari zikoraniye ibwami. Each commando party amounted to some hundred of persons or more and included a majority of Hutu, but the leaders were generally Tutsi or Hutu. Buri komando yose yabagizwe n'abantu barenze ijana barenga, ikaba igizwe muri rusange Abahutu muri bo bakaba aribo bari benshi, ariko bakayoborwa akenshi n'Abatutsi cyangwa n'Abatwa. Ibyo nabyo mu byumva, bakayoborwa n'Abatutsi cyangwa n'Abatwa. Icyo nashaka kwensana n'Abatwa mu by'ukuri tutacyumva mu Rwanda tutakibona. The group would set off on its mission with very definite action. In other cases, emissaries were sent out from Nyanza with verbal orders instructing them to bring back or kill certain person. Rimwe na rimwe ahoherezwaga intumwa zikagenda zikabwira ziturutse Nyanza, zikagenda zikababwira zifite ubutumwa mu magambo, zikaba amabwiriza yo kuvuga ngo muzane uyu mufate uyu n'uyu mumuzane, cyangwa se mwica abantu abanaba, and permitting them to appeal to local authorities for armed forces to be assembled on the spot to aid them in their mission. Noneho awizo bakasaba abashefu cyangwa se bo muri ako karere barimo bakabasaba ko baza kubafasha kugira ngo buzuze mission babaga bahawe n'ibwami. It seems to be an established fact, moreover, that in many cases a commando group set out with orders only to arrest a person, but in effect killing him either because he resisted arrest or because some attackers had the instinct to kill. Rimwe na rimwe kandi byagaragara ko hagiye hatanga amabwiriza kugira ngo bafate abantu runaka, ariko abo bantu bakicwa kubera ko abo bantu banze gufatwa bakirwanaho bakicwa, cyangwa se kubera ko abagomba kubafata babaga bafite ubushake n'umujinya byo kwica aho kugira ngo bafate umuntu wamujyana. The mission has already mentioned the different theories concerning the origin of the attacks and the person who must be constantly responsible for them. Ubu butumwa bwabashije kugira ngo gushyira hamwe ibitekerezo bigaragaza uko izi mvururu zaba zaratangiye
no kwerekana abantu bashobora gufatwa nk'aho aribo babigizemo uruhare gusumba abandi. The mission was informed that in these incidents, as in those of Hutu phase, the majority of the attackers thought they were acting in the name of the Mwami. Iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yabonye amakuru ko muri ibi bikorwa byose by'imvururu byaba iby'abatutsi cyangwa se byaba byakozwe mu gihe byakozwe n'abahutu, abateye bose, ababa bateye ku ruhande rw'abatutsi batera abahutu, baba bateye ku ruhande rw'abahutu batera abatutsi banabatwikira, abantu bose bategerezaga ko barimo bakora mu izina ry'umwami. The episode of the Save here is revealing. Ibyabereye ku musozi wa Save ni ikimenyetso kibigaragaza. Men assailant arrested stated that they had received orders to attack from the highest customary authorities, and in that connection gave the name of several UNAR leaders. Abateye ku musozi wa Save bateye urugo rwa Gitera na APROSOMA batanze amazina y'abayobozi bakuru ba UNAR bari babahaye amabwiriza yo gutera. The military court found that the evidence collected was sufficiently serious for it to proceed on that assumption, and in many cases it imposed heavy penalties on UNAR leaders for having provoked attack without necessarily having taken direct part in them. Hanyuma urukiko rwa gisirikare rwabonye ko hari ibimenyetso, rumaze kubona ko kubona ibimenyetso bifatika, bwahisemo gufata abo bayobozi abari bavuzwe amazina ko aribo batanze amabwiriza yo kujya gutera ibitera naha hanyuma bukabajyana imbere y'ubucamanza kubera ko aribo babaga batanze amabwiriza yo kuzakora ubwicanyi cyangwa se gusenyera abantu runaka no kubatwikira. Thus, Chief Ormisdas Mbanda was sentenced to death for having ordered the assassination of Kanyaruka. Nuko nguku Chef Mbanda Ormisdas yaciriwe igihano cyo gupfa kubera ko yatanze amabwiriza yo kwica Kanyaruka. In two less serious cases, François Rukeba, president of UNAR, was sentenced to 6 years of penal servitude in the case concerning Sechugu, and Chief Michel Kayihura, vice president of the same party, was sentenced to 9 years of penal servitude in the case concerning Sindibona and Munyandekwe. Mu zindi manza ziciyeho ubugufi, François Rukeba, perezida wa UNAR, yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 6 mu byerekeye iyicwa rya Secyugu, ashinjwa iyicwa rya Secyugu. Chef Michel Kayihura, wari vice perezida wa UNAR, nawe yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 9 mu byerekeye iyicwa rya Sindibona na Munyandekwe. Measures taken by the administrating authority. Ibyemezo rero nyuma zira mvururu tugiye kurebera hamwe imyanzuro n'ibyemezo byafashwe n'ubutegetsi bw'Ubabirigi kugira ngo burwanye zira mvururu mu Rwanda. In normal times, the Rwanda security forces include 5 police platoons of 51 men
mu bihe bisanzwe ngo abashinzwe umutekano mu Rwanda bari bagizwe, umutwe w'abashinzwe umutekano mu Rwanda ngo wari ugizwe na peloton eshanu, buri imwe igizwe n'abantu 51. Ubwo ni ukuvuga ufashe peloton eshanu ugakora 55, ni ukuvuga abasirikare bagera kuri 255. Ikaba igizwe kandi n'amasection 7 agizwe na buri imwe n'abantu 13. Ubwo ni ukuvuga ufashe amasection 7 ugakora 13 n'abantu bagera kuri 91. Mu gihugu rero bakaba abo bashinzwe umutekano bari bakwirakwirije bate mu gihugu. The officers in charge of the platoons are Europeans. The soldiers and non-commissioned officers are of Congolese origin. Ikindi nuko abo basirikare bose mwumva nta munyarwanda n'umwe wari urimo. Abari bayoboye ama peloton bose bari abazungu, ariko abasirikare basanzwe bakaba bakongomani bose. Nta munyarwanda nzi wigeze abo mu gisirikare cyabaye nigeze numva wabaye mu bashinzwe umutekano mu Rwanda muri biriya bihe bya Ububirigi bwayoboraga u Rwanda. 3 of the platoons are stationed at Kigali and the 2 others at Ruhengeri and Astridas respectively. Nuvuga ngo eshatu muri izo peloton zari ziri Kigali, hanyuma indi kaba mu Ruhengeri, indi kaba Astrida. The 7 sections are distributed among the chief towns of the other district. Hanyuma rero za section 7 twavuze, buri imwe yagendaga ishyirwa kuri buri murwa mukuru wa buri district mu Rwanda. It can be argued that these forces were very adequate to maintain public order in normal circumstances. Umuntu ashaka kuvuga rero ko uyu mubare w'abashinzwe umutekano mu gihugu wari uhagije mu bihe bisanzwe, mu by'umutekano bisanzwe. Sometime before the disturbances, the military authorities drew up a 5-stage plan of action under the title General Disturbances for use in the event that difficulties occurred. Mu bihe rero bya ziriya mvururu, abakuru ba gisirikare bashyizeho umugambi wari ugizwe n'intera eshanu. Uwo mugambi ukaba ugomba gukoreshwa mu bihe by'imvururu zakwiriye igihugu cyose. Urwego rwa mbere, the first stage, would make available to the commandant of Rwanda 3 mobile units. Each unit would include a score of men and some jeeps and would be commanded by a European platoon leader. Urwego rwa mbere ngo kwari uguha komanda w'u Rwanda ushinzwe umutekano w'u Rwanda no gushyiraho peloton zizenguruka mu gihugu eshatu zigendera mu majipe, ziyobowe, buri peloton ikaba iyobowe n'umubirigi n'umunyaburayi. In the second, 2 of these units were to come from Usumbura and the third from the Belgian Congo. Imwe rero muri izo eshatu zagomba kunyura zizenguruka mu gihugu, imwe niyo yari mu Rwanda, izindi zagomba kuva muri Congo mbirigi. Ku ntera ya kabiri, the second stage, the platoons stationed at Kigali would be deployed and sent to the places where disturbances were reported. Ku ntera ya kabiri rero, waba abasirikare bahoraga bari Kigali
bo bari kujya noneho bazajya boherezwa ahantu havutse imvururu ahariho hose kujya kuzihagarika. Ku rwego rwa gatatu, ku ntera ya gatatu, in the 3 later stages, reinforcements were to be transferred from the Belgian Congo and placed at the orders of the military authorities. 2 platoons and a light aeroplane would be transferred in the first stage. A company reinforced by a reconnaissance unity in the 4th stage and another reinforced company in the 5th. Uvuga mu bice bitatu bya nyuma rero, mu ntera eshatu za nyuma, kuri rwa gatatu abasirikare bamwe bagomba kuva guturuka muri Kongo mbirigi bakaza kongera umubare w'abasirikare mu Rwanda. Peloto ebyiri zigizwe n'utudege duto izagomba kuza muri icyo gice cya gatatu, hanyuma hakaza na kompanyi ishinzwe gushakisha amakuru mu gihugu, hanyuma hakaza no kujya kureba aho ibintu kompanyi ishinzwe kujya kureba aho ibintu bibera, gushaka amakuru kugira ngo yihe abafata ibyemezo byo kujya gucubya ziriya mvururu. Hanyuma ku rwego rwa gatanu hakaba rero n'indi kompanyi nayo yagomba kuza kugira ngo yongere umubare w'abasirikare w'abashinzwe umutekano mu Rwanda. Byashyizwe mu bikorwa bite rero? The first stage of the plan was put into force on 24 October. Icyo gice cya mbere cyashyizwe mu bikorwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11. From that date, patrols were circulating on the main road. A platoon was sent from Kigali to Gitarama on 2 November following the attack against Umwami Mutara. Kuva kuri iyo tariki rero abasirikare batangiye kugenda bagiye bakora ingendo z'umutekano mu mihanda yose yo mu Rwanda, ku buryo ngo ku itariki ya 2 hari umutwe w'abasirikare woherejwe mu by'Imana, aho umushefu Umwami Mutara bari bamukozeho igitero byandi twabonye hejuru byavugaga by'insoresore. On the evening of 3 November, a district administrator from the residence of Kigali went to Gitarama to survey the situation. Ku itariki ya 3 administrator wa district w'i Kigali yagiye Gitarama kujya kureba uko ibyo bintu byari bihagaze. After he had moved about the area all night, he stated that in view of the darkness and communication difficulties, it was impossible to apprehend the arsonists and the disturbances might become generalized. Hanyuma rero ngo ahageze ngo yaragenda ashakisha ijoro ryose areba uko ibintu bimeze, ngo ariko kubera umwijima ijoro rikabije no kubura uburyo bw'itumanaho ngo yananiwe gufata abarutwitsi, hanyuma imvururu zirakomeza zikwira igihugu cyose. The following day, the administration put into effect simultaneously the 2nd, 3rd, and 4th stages of the military plan. Mu minsi yakurikiyeho babonye ko ibintu bikomeye, bahise bashyirira icyarimwe wa mugambi wabo, ya plan yabo, bahita bongeraho igice cya 2, igice cya 3 n'igice cya 4, byose bahita babishyiraho icyarimwe.
ukundi bari batangije kuzajya bagenda bazamuka bavuga urwego rwa mbere, urwego rwa kabiri, urwego rwa gatatu bakurikije ibintu bigenda. Ariko ko babonye ko imvururu zikwiriye igihugu cyose, bahise bashyiriraho icyarimwe bazamuka ku rwego rwa kabiri, ku rwego rwa gatatu n'urwego rwa kane by'iriya porogaramu yabo yo gucunga umutekano mu gihugu. On 5 November, it decided to put the fifth and last stage into force. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 bahise bashyiraho bazamuka bagera no ku rwego rwa 5 rw'ingufu ariyo porogaramu yabo bari bafite muri rusange. During the night of 6 November, the last reinforcements arrived in Rwanda. Ku itariki mu ijoro ryo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 nibwo abandi basirikare bageze mu Rwanda, bringing the strength of the security forces to 17 platoons. Ni ukuvuga ngo ubwo mwibuke yuko mu Rwanda twabonye ko mu bihe bisanzwe hari peloton, ni ukuvuga imitwe y'abasirikare 50, imitwe y'abasirikare 5, buri umwe ugizwe n'abasirikare 51. Ubwo rero aba basirikare bose bamaze kuhagera, iyo mitwe y'abasirikare yahise noneho izamuka igera ku mitwe y'abasirikare 17 yose, nuvuga hiyongera imitwe y'abasirikare 12. However, in the early days of the disturbances, the security forces available proved inadequate to restrain the isolationist. Ariko byaje kugaragara ko aba basirikare kubera imikoreshereze yabo, kubera ibibazo byo kudahura, byaje kugaragara yuko abasirikare batigeze babasha guhagarika barutwitse. At each alarm, administrators went to the disturbed areas with the soldiers they had available. Nuvuga ngo buri gihe muri iyo administrator yumvaga induru cyangwa se akabona amakuru, yahitaga yirukira aho bambwiye yuko harimo abantu batwika, yitwaje abasirikare yabaga afite gusa. They dispersed the crowds that formed on the hills, erected roadblocks to stop the spread of the disturbances, and at the same time sought to quiet the uprising by meeting with the Hutu leaders and by exhorting the people to be calm. Igice cyose bahageraga rero ubwo bahitaga basandaza mbese abantu babaga bateraniye aho ngaho bose, bagahita bashyiraho za bariyeri kugira ngo bahagarike ko babuze ko imvuru zakwirakwira. Hanyuma bagatangira kugira inama n'abayobozi b'abahutu babaga bari muri ako karere, hanyuma bagasaba abaturage kugarura ituze. But such efforts were often vain. Ariko akenshi izo ngufu zose ntacyo zatangaga, ntacyavagamo, nta nicyo byahinduraga. The police roadblocks were easily evaded, ndetse ngo hari naho hamwe iyo amabariyeri ya polisi abantu bahitaga bayasenya bakayakuraho. Although the crowd dispersed without resistance at their first demand, they reformed immediately after the departure of the security forces to continue setting fires. Ndetse ngo cyangwa se niyo banabwiraga ati babwira abaturage ngo bamaze kubasanza abo barutwitsi, banabyemera bakigirayo. Iyo yabo basirikare na polisi bamaraga kugenda, barongeraga bagakora ibyo bakongera imirimo yabo, bakongera gutwika no bigakomeza nk'aho abo basirikare batigeze bahagera. Thus, the act
of arson spread rapidly from Ndiza to the neighboring chiefdoms, particularly toward the north of and northwest of the country. Nuko nguko rero ibikorwa bya rutwitsi byakwiriye byihuse igihugu cyose biturutse ku Ndiza bigahita bikwirakwira muri za chefferie cyane cyane izo mu majyaruguru n'izo mu majyaruguru y'Iburengerazuba bw'igihugu. During this period, the Mwami had not been inactive. Muri iki gihe ntabwo umwami yari yicaye ntacyo akora. As reported above, the tribal authorities of Nyanza assembled armed troops around the Ibwami at the beginning of the disturbances. Nk'uko twabibonye haruguru, ubuyobozi bw'ibwami bwahamagaye imitwe y'ingabo za gakondo zose z'ibwami bahuriza bose ibwami kuva izi mvururu zatangira. On 5 November, the Mwami issued a proclamation condemning the riots and affirming that he was the Mwami of all nationals of Rwanda without distinction. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11, umwami yakoze itangazo ku byerekeranye na nezera mvururu, hanyuma yongera gusubiramo ko ari umwami w'abanyarwanda bose nta vangura. On the same day, in an interview with the governor at Nyanza, the Mwami pointing out that the administrating authority had hitherto failed to stop the burning of the Tutsi dwellings, demanded permission to have the tribal authorities establish order. This permission was refused. Kuri uwo munsi umwami yagiranye ibiganiro na n'ubuyobozi bw'Ababirigi, ahubwira ko bananiwe guhagarika itwikwa ry'amazu y'abatutsi, abasaba uruhushya yuko yareka ingabo ze zigahagarika izo mvururu. Hanyuma uruhushya ubutegetsi bw'Ababirigi burarumwima. It may be worthwhile to digress here to mention an incident which occurred after the interview and which shows how dangerous the state of tension had become. Hano ni ngombwa ko tugaragaza nyuma y'ibyo biganiro byabaye hagati y'umwami n'ubutegetsi na guverineri birangiye, ngo tugaragaze ko kugira ngo bigaragaze ko umwuka wari mubi cyane icyo gihe. When the governor, accompanied by the residents of Rwanda, reached his car, a large crowd surrounded him and asked him either to guarantee that order would be restored or to permit the tribal authorities to restore order. Ubwo rero guverineri asohotse mu biro kumuvugana n'umwami, ageze hanze bantu zangabo zose bantu bose bari bateraniye ibwami bahise bakikiza imodoka ye, noneho bakamusaba ko abemeza ko ubwe agiye guhagarika ibyo bikorwa byo gutwika amazu cyangwa se akabemerera ko ubwabo babyikorera. When the governor refused to give the request permission, some allegations have been made that the resident made an unfortunate reply. Nuvuga guverineri ariko ntago yagize ubwoba ngo ahite yemerera ko abantu ahubwo yarabahakaniye, maze kubahakanira abantu batangiye kuvuga ko ngo yatanze ibisubizo by'agasuzuguro. The crowd became threatening and began to ransack
the official car. Nuko abo bantu bose bari bateraniye aho ngaho batangira gusakasaka imodoka ye no kuyitera hejuru. The Mwami had to intervene in order to rescue the governor and the resident and to drive them in his own car to Kigali. Ku buryo umwami yagombye kubakiza arangije abashyira mu modoka ye bwite ari guverineri na resident abajyana i Kigali. During that night of 6 November, the last formations provided under the military plan had arrived in position, but the military authority was unable to send the reinforcements provided into the northern areas to check the burning. Muri iryo joro ryo ku itariki ya gatandatu nibwo abasirikare ba nyuma bari bateganyijwe bagezwe mu birindiro byabo. Ariko icyo gihe ubutegetsi bwa gisirikare ntabwo bwabashije koherereza abasirikare bo kongera ingufu mu majyaruguru y'u Rwanda aho amazu yari arimo atwika. As the Tutsi reaction has just been unleashed, a large part of the available forces now had to be used to meet this new danger. Nuvango noneho itwika ry'amazu bwaryo noneho n'abatutsi nabo bari batangiye gukora kwirwanaho muri make. Noneho ibibazo bibaye bisubiye urudubi ngo nuvuga ngo bwa mbere hari ikibazo cyo guhagarika gutwikira abatutsi nabo batangiye bya bikorwa twabonye haruguru byo gutangira nabo kwirwanaho no kwica abo bakeka ko baba baturukamo aribo batanga amabwiriza yo gutwikira abatutsi. Ubwo rero ibibazo bikomeranye abasirikare b'Ababirigi. On that day, the Mwami, in a telegram sent simultaneously to the king, the Belgian parliament, and the governor, repeated his demand for permission to restore order by his own methods. Ni kuri uwo munsi umwami yohereje telegram icyarimwe umwami w'Ububirigi, inteko ishinga amategeko y'Ububirigi na guverineri yongera kubasaba ko bamuha uburenganzira agagarura umutekano akoresheje uburyo bwe bwite. The governor again categorically rejected his demand and took additional steps to ensure order in Rwanda. Guverineri yongera kumuhakanira burundu, ahubwo avuga ko agiye gufata ibindi byemezo bisumbye kugira ngo agarure umutekano mu gihugu. He issued a decree placing the entire country in a state of military operation. Ubwo rero ahita afata itegeko rishyira igihugu cyose nkaho ari igihugu cyose nkaho ari ahantu h'imirwano. Ari ahantu h'imirwano kuvuga ngo ni nko gushyiraho couvre-feu muri make. And put all the civil and military authorities under the command of Colonel Guy Rochester. Nuvuga ngo ahita ashyira abategetsi bose baba civil aba n'abasirikare munsi y'ubutegetsi bwa Colonel Guy Rochester. The proclamation of military operation entailed a ban on all gatherings, restriction on road traffic, application of a curfew between 6 p.m. and 5:30 a.m., pacification of the interior by the security forces, and authorization for these forces to use arms after warning has been issued against violators of the above measures. Navuga ngo ubwo rero igihugu cyose hamaze kuvuga ko igihugu gihindutse kinjiye mu ntambara muri make. Imihanda hagarika kugenda mu mihanda, bari mu modoka birahagarikwa. Hashyirwaho couvre-feu kuva saa 12 za nimugoroba kugera saa 12 za mu gitondo. Hanyuma hatangira gushakishwa kugarura umutekano mu gihugu hakoreshejwe abasirikare, gushyiraho uburenganzira bwo gukoresha imbunda no kurasa abantu,
nyuma yo kubaha umwitangizo no kubabwira ko niba badahagarika ibyo bakora baraswa, abantu bose bazaba barimo bakora ibikorwa bibujijwe biriya nk'ibyo gutwika amazu cyangwa se kwica abantu. The population was acquainted with this order on 9 November by a joint proclamation of the governor and the mwami. Abaturage rero bamenyeshejwe iri tegeko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11. Itegeko muri disikuru yavuzwe n'umwami afatanyije na guverineri. At the same time, they appealed to the people to cease the fratricidal struggle. Bahamagarira bombi abanyarwanda guhagarika ubwicanyi hagati y'abavandimwe, ubwicanyi hagati y'abenegihugu. Furthermore, the governor decided to enforce the units already on the spot by 4 new companies transferred from the Belgian Congo, including 2 companies of Belgian Paracommando. Hanyuma ni nabwo guverineri yahise afata icyemezo cyo kongera umubare w'abasirikare, hagira andi makompanyi 4 aturuka muri Kongo mbirigi yiyongera ku basirikare bamaze kugera mu Rwanda, hakiyongeramo n'amakompanyi y'abakora parakomando, amakompanyi 2 y'abakora parakomando b'Ababirigi. Lastly, by an order of 11 November 1959, the governor declared a state of emergency. Mu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 guverineri w'u Rwanda yahise ashyira u Rwanda mu gifaransa baravuga ngo le 11 novembre 1959 le gouverneur a déclaré l'état d'urgence, l'état d'exception. Nuvuga ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu guverineri yahita avuga ko u Rwanda rwinjiye mu bihe bidasanzwe by'intambara. In all the district of Rwanda, and appointed the colonel Rogers as a military resident in place of the resident. Nuvuga ngo ahita avuga ko ibyo bihe bidasanzwe by'intambara bigomba gukurikizwa muri district zose z'u Rwanda, kandi u Rwanda guhera uwo munsi ahita avanaho resident wari umusivili amusimbuza colonel Rogers wari umusirikare. The state of emergency gave the military residents certain emergency powers, including authority to order day and night searches. Nuvuga byahaye ingufu zikomeye z'umurengera colonel Rogers, zirimo yuko ashobora gusaka ijoro n'amanywa. Muzi ko ubundi gusaka ku bantu basaka izuba rivuye ku manywa, gusaka abantu ijoro n'amanywa. To place persons under surveillance, to ban associations, ngo gushyira abantu mu mabohero, gushyira abantu mu mabohero, guhagarika cyangwa se gusesa amashyirahamwe y'abantu ku giti cyabo. Publications and meeting, guhagarika itangazwa ry'itangazamakuru no guhagarika za meeting mu gihugu. And to suspend the dispatch of and receipt of the post, ndetse no guhagarika izenguruka ry'amabaruwa, haba kuyohereza cyangwa se kuyakira. Numva ko byari amategeko akomeye cyane. As a result of these measures, the intensity of the disturbances began to diminish rapidly, and on 14 November, it could be said that quiet had been restored in the country. Ibyo byemezo byose byagaragaje ko imvururu zahise zihagarara, ku buryo umuntu yavuga ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 umutekano wari wagarutse mu gihugu hose. Icyo twavugaho ahangaha ni ukuvuga ngo murebe ko izi mvururu zo ku itariki izi mvururu zamaze iminsi 12, kuva ku itariki ya 2 mbonye umutwa
yakubitirwa mu by'Imana kugera ku itariki ya 14 zagara ibyumweru bidashyika bibiri, ariko zakwiriye igihugu cyose. The administration's attitude during the disturbances was severely criticized by UNAR. Nuvuga ngo ishyaka rya UNAR ryakrititse cyane, ryagaye ku buryo bukomeye uburyo ubutegetsi bw'Ububirigi bwitwaye muri izi mvururu. This organization charged the district authorities and the security forces with having been present and done nothing during the first Hutu attacks on the Tutsi, and asserted that because of their failure to act, the burnings had been allowed to spread and to reach the numbers they had. Intara yavugaga ko ubuyobozi bw'amadistrict, abategetsi ba gisirikare, nta kintu na kimwe bakoze kugira ngo bahagarike itwika ry'amazu y'abahutu rikozwe itwika ry'amazu y'abatutsi rikozwe n'abahutu. Kubera iyo mpamvu uko byabananiye, nibo batumye bikwirakwira mu gihugu cyose bikagera ku rwego nk'urwo byagezweho mu Rwanda. The same authorities, on the other hand, had used force to combat the Tutsi crowd when they took countermeasures to defend themselves. Hanyuma ino rigakomeza ivuga ati, nyamara kandi ubwo butegetsi bw'Ababirigi aho kugira ngo burwanye amatwika barutwitse, ahubwo bwarwanyije abatutsi bagerageje kwirwanaho barengera ibyabo n'ubuzima bwabo. In particular, UNAR accused the Belgian authorities of having machine-gunned crowds that were on the defensive, made arbitrary arrests and tortured arrested persons. Ndetse UNAR igakomeza ivuga ko ubutegetsi bw'Ababirigi aribwo bwahaye intwaro abatwikaga, ko ndetse kandi bwagiye buhagarika abantu, mbese bufata abantu binyuranyije n'amategeko kandi bakabakorera ibikorwa by'icarubozo. The Hutu parties, on the other hand, approved the action taken by the administration to suppress violence. Imitwe ya politike y'abahutu yo ku rundi ruhande iyo yavuze ko Ububirigi bwakoze neza akazi kabwo kugira ngo buhagarike ibikorwa by'urugomo. They had been disappointed at the weakness shown by the administration during October in the face of what they considered as UNAR intimidation and terrorist acts. Bari baragaye cyane intege nke zagaragajwe n'ubutegetsi bw'Ububirigi mu kwezi kwa cumi, mu gihe UNAR yari yatangiye ibikorwa imbere y'ibikorwa bya UNAR byo gutera abantu ubwoba no gukwirakwiza iterabwoba mu gihugu. The forceful measures taken in November had restored their confidence in the administration. Ni ukuvuga ngo ayo mashyaka y'abahutu bavuga ko ingufu zakoreshejwe n'ibyemezo byafashwe mu kwezi kwa 11 byatumye bagarura icyizere ubutegetsi bw'Ababirigi. On this question, the Commission of Inquiry felt that the military action had been carried out with the greatest possible rapidity, precision, coolness, and effectiveness, and that it reflected a firm desire to avoid any bloodshed. No, ariko commission mumbabarire, commission y'igenzura y'Ububirigi yo ivuga ko igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu buryo bwihuse, ku buryo bugaragara, busesuye, budafite ubogamiye, kandi ko byagaragaje ko
bahari ubushake bugaragara bwo kugira ngo hatagira amaraso ameneka. The commission believed that although the country was very unsuited to military action, mountainous and with few means of communication, and although the lack of cooperation by a part of the population raised obstacles, the force publique had succeeded within several days in putting an end to disturbances with a minimum loss of human life. Hanyuma iyo komisiyo y'ingenzi igakomeza ivuga ko nubwo igihugu cy'u Rwanda atari igihugu cy'icyo gihe kurwaniramo byari byoroshye kubera imisozi myinshi, ku ibura ry'imihanda n'imiyoboro y'itumanaho, ndetse no kuba abaturage bamwe batari bashyigikiye, bari babangamiye ubutegetsi bw'Ababirigi. Ingufu za leta, abasirikare ba leta babashije mu minsi mike cyane guhagarika imvururu, hapfuye abantu bake cyane. It had a clear impression that everything possible had been done to avoid needless brutality. Ikindi kandi ngo cyagaragaye nuko bakoze ibishoboka byose bakagera ku byo inshingano zabo bakoresheje ingufu nke zishoboka ntayo bahutaje abantu bake. Ntabwo umuntu yavuga ngo ntayo bahutaje badakoresheje ingufu zitari ngombwa. Lastly, the commission noted that the force publique had never made arrest on its own authority. Ikindi komisiyo yagaragaje nuko abasirikare batigeze bafata abantu ngo bafunge ubwabo, save against looters, arsonists and gang leaders caught in the commission of crime. Abantu bose bafashwe batwika, abiba, abasenya, n'abari babayoboye bose bashyiriwe komisiyo y'ishinjabyaha. That during the pacification period, arrest had always been made in the presence of a judge or criminal police officer, and that prisoners had never been examined by the army but had been immediately handed over to the judicial authorities responsible for investigation. Ikindi nuko abantu bose bafashwe bashyikirijwe umucamanza cyangwa se umushinjacyaha, hanyuma akaba ari nabo izo mfungwa zose igihe ibihe by'intambara birangiye bashyikirijwe umucamanza, abashinjacyaha, kugira ngo bazakore amagenzura, amasuzuma, hanyuma abazaba babonyeho ibimenyetso bifatika bashyikirizwa ubucamanza. Outcome of these disturbances and of subsequent events. Iki gice tugezeho ni ukureba muri make nyuma kuva ku itariki ya kabiri y'izo mvururu zo kuva ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 11 kugera ku itariki ya 14 zihagarikwa, kureba ibyangijwe n'abapfuye bingana iki. During nearly 2 weeks, Rwanda was torn by extremely violent fratricidal struggles, the exact results of which will undoubtedly never be known. Mu byumweru bibiri u Rwanda rwabayeho mu mvururu ziteye ubwoba hagati y'abana b'Abanyarwanda, hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Umubare w'ibiguyemo ntabwo uzigera umenyekana. Nuvuga ngo umubare w'ibyangijwe, simvuze ngo umubare w'ibyangijwe n'abaguyemo, umubare w'ibyangijwe ntabwo ari abaguyemo, mumbabarire, ntabwo ushobora kumenyekana. According
to the information we received, there are about 200 dead. Dukurikije amakuru twahawe, hapfuye abantu 200. The actual figure is surely much higher for the people when they can prefer to carry off their dead and bury them silently. Nuvuga ngo uyu mubare byanze uyu mubare birumvikana ko abapfuye uri munsi cyane, abapfuye barenze 200, kuko abantu akenshi bahitamo gufata abapfu babo bakabihambira ntawe bucece ntawe babwiye. An official communique issued on 23 November stated that at that date the number of persons wounded in disturbances who were hospitalized or given first aid in hospitals had reached 317. Nukuvuga ngo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 umubare w'abantu bari baragiye mu bitaro bagaha kujya kwivuza ibikomere bakabaga kuri 317, but probably many wounded had left without seeking attention. Ariko birumvikana ko abantu benshi bakomeretse batigeze bagana ibitaro kujya kwivuza. The account of the damage, which includes, in addition to dwellings burned, plantations sacked, livestock killed, and personal goods pillaged, is still being prepared and probably will never be fixed exactly. Kumenya rero ibyangijwe, amazu yatwitswe, imirima yangijwe, yatemwe, intoki zatemwe, ibigega cyangwa se ibintu abantu bari bafite mu mazu byangijwe, imitungo y'abantu ku giti cyabo yibwe. Rapport ibigengo yari imitegurwa ariko ntago izigera imenya neza ku buryo budasubirwaho umubare w'ibyangijwe byose. Many problems inherited from the November crisis relating to prosecutions, refugees, interim tribal authorities, and the maintenance of order are particularly urgent. They are considered in the following section. Ibibazo byinshi byaturutse kuri izo mvuru zo mu kwezi kwa 11 byerekeranye n'imanza, byerekeranye n'impunzi, byerekeranye n'abategetsi basimbura abandi kubera ko bamwe nabo bari bahunze, no gubasha guhamya igihugu guhamya umutekano mu gihugu. Ni ibintu byihutirwa cyane, akaba ari nabyo tugiye kureba mu gace gakurikira. Prosecution no kuvuga igenzacyaha nicira no guca imanza. Under Legislative Order number 081225 of 12 November 1959, in areas under martial law, all persons are subject to the jurisdiction of the military court. Nuvuga hakurikijwe ririya tegeko tubonye hejuru ryo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 1959, mu bihe by'intambara no mategeko y'intambara buri muntu wese acirwa urubanza n'inkiko za gisirikare. With respect to non-military persons, the military court applies only the criminal laws enacted for civilians. Kugira ngo hubahirizwe amategeko atagenga abatari abasirikare, amategeko agenga abatari abasirikare, urukiko rwa gisirikare gusa rwaciye imanza z'abantu bishe bakoze ubwicanyi gusa.
bakekwaho kuba barishe umuntu. Its decisions are not subject to appeal except when the death penalty has been pronounced. Ibyemezo byayo rero ntago bijuririrwa kireka iyo ruguciriye igihano cy'urupfu. The governor called on professional magistrates who were also reserve officers to preside over the military court. Guverineri rero yashyizeho abacamanza babyigiye barabahoze mu gisirikare bavuye mu gisirikare kugira ngo bace izo manza. Thus, Lieutenant Colonel Lamy was appointed chief judge and Major Giffens deputy judge. Ni ukuvuga uyu Lieutenant Colonel Lamy agirwa perezida w'urukiko, hanyuma Major Giffens agirwa umwungirije. 1,143 persons were arrested during and after the November disturbances. Iki nacyo cyumvikane neza. Muzumva abantu bakwirakwiza amakuru ko abantu bakoze ko nta bucamanza bwigeze bubaho kubyerekeye 59. Hano haranditse ngo aba 1,143 bari barafashwe bakekaho kuba baragize uruhare muri ziriya mvururu zaba izibanza cyangwa se na nyuma y'ukwezi kwa 11 mu 1959. The number of cases brought reached 207. Nuvuga ngo ubwo abo bantu bose bari mu manza zigera kuri 270. The military court declared itself without jurisdiction to deal with 29 of them. 28 zirimo urwo rukiko rwa gisirikare rwavuze ko rudafite ububasha bwo kuziburanya. By 30 March 1960, 135 cases involving 1,013 defendants had been decided. Kugeza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3 1960, imanza 135 zaburanishije abantu bagera ku 1,013. About 85% of these cases involved pillaging and arson, and the remainder are murder cases. Izigera kuri 85% z'izo manza zarebaga abantu batwitse amazu cyangwa se bibye imitungo, bangije bakiba imitungo y'abandi. Ibindi bisigaye ka byararebaga ibyerekeranye n'ubwicanyi. 2 death sentences have been pronounced. Uvuga ngo abantu 2 baciriwe imanza igihano cy'urupfu. In an interview with the mission, Lieutenant Colonel Lamy declared that the military court, which had sat continuously for 4 months, had insisted on examining all the cases in the most meticulous manner. Perezida w'urwo rukiko Lieutenant Colonel Lamy yavuze ko urukiko rwe rwakoze amezi ane yose umunsi ku munsi rutaruhuka, agaragaza ko buri rubanza bagerageje gukora ibishoboka byose ngo baruce mu buryo bwitondewe bwose bushoboka. The defendants had been provided with all safeguards. In serious cases, they had the benefit of legal aid. Moreover, care had been taken always to use
two interpreters, one Hutu and one Tutsi, and to have the interpretations supervised by a European. Nuvuga ngo abaregwaga bose bahawe ababarinda, hanyuma mu manza zikomeye abaregwa bose bahawe abahunganira. Kenshi gashoboka bagiye bashyiraho abantu babiri bashinzwe gusobanura ko abanyarwanda benshi nta gifaransa bari bazi kandi imanza zacibwaga mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo bo rero icyo bakoze bashyizeho aba interprete babiri, ni ukuvuga interprete w'umuhutu n'umu interprete w'umututsi, bose bakumvikana ku kintu kimwe umuntu yavuze, kugira ngo noneho abo interprete babiri, uwo muhutu n'umututsi, bakaba bayobowe n'umuzungu w'umubirigi, kugira ngo mbese birinde yuko umuntu urimo usemura, abo basemuzi babiri, yaba uw'umuhutu yaba uw'umututsi, batagiraho bakaba babeshyira umuntu, bagashyiraho bakamuvugira ibyo atavuze, bagashyiraho kigisubiremo. Muri izo manza zikomeye zose bakoze ibishoboka byose bagashyiraho abasemuzi babiri, uw'umuhutu n'umututsi, hanyuma abo basemuzi babiri nabo bakaba bakuriwe n'umuzungu, kugira ngo mbese umucamanza abashe kumva neza imyiregurire y'uregwa. A commission of the League for the Right of Man had come to investigate and had found the procedure adopted satisfactory. Uvuga ngo komisiyo y'umuryango w'abibumbye iharanira uburenganzira bwa muntu nayo yaje gukora igenzura, isanga ko uburyo imanza zaciwe bwari imanza zaciwe mu buryo bushimishije. It must be noted that some UNAR leaders fled to Tanganyika and Uganda to avoid prosecution. Ikindi kigomba kugaragara ni uko bamwe mu bayobozi ba UNAR bahungiye muri Tanganyika, abandi bahungira Uganda bahunze ubucamanza. Several of them have been sentenced in absentia by the military court. Benshi muri bo bari baciriye imanza badahari n'urwo rukiko rwa gisirikare. After the disturbances, the military resident, using their emergency powers, invested in him under the state of emergency, plus a certain number of people under a system of prescribed resident. Perezida w'u Rwanda akoresheje ububasha yahabwaga n'amategeko yo mu bihe bidasanzwe, yashyize abantu hamwe mbese kudasohoka iwabo, gufungirwa mu ngo zabo. As of 22 March 1960, 42 people was in a prescribed resident. Uvuga ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 1960, abantu 43 bari bategetswe guhama mu ngo zabo. The refugee problem, ikibazo cy'impunzi mu gihugu. Iki nacyo ni ikibazo gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, mu byerekeye no gusobanura neza uko ibintu byagenze n'uko ibintu byari bihagaze n'uko abatari ukuri 100%. More than 500 dwellings were burned during the disturbances. Nuvuga ngo amazu arenga 5,000 yaratwitswe mu gihugu muri ziriya mvururu zo muri mu kwezi kwa 11. The inhabitants of these dwellings, almost all of them Tutsi, had to seek refuge in missions and administration buildings. Abaturage bose b'aya mazu yatwitse, bose hafi ya bose bari abatutsi, bagombye guhungira muri za kiliziya, muri za misiyoni no mu mazu y'ubutegetsi bwa leta. The number of these refugees rose to more than 7,000, most of whom were in the Ruhengeri district. Iyo mubare waje no kuzamuka urenga 7,000, abenshi muri bo bari abo muri district ya Ruhengeri.
In some areas, they were able to return to their homes once the height of the disturbances had passed, and sometimes the local Hutu even agreed to help them rebuild their dwellings. Ni ukuvuga ngo bamwe muri bo mu gihe ibihe imidugararo imaze kugabanuka, imaze kurangira, abenshi muri aba bantu basubiye mu ngo zabo, ndetse abahutu b'abaturanyi babo babafasha kubongera kubaka amazu yabo. In other areas, particularly in the Ruhengeri district, where the Tutsi were only a very small minority of the population and had been established only recently, the Hutu population was, on the contrary, furiously opposed to their resettlement. Muri Ruhengeri honyine, muri district ya Ruhengeri honyine, niho aho abatutsi bari nyamuke cyane, kubera ko bari barahatuye mu bihe bya vuba. Abahutu baho, abaturage b'abahutu baho banze ku mugaragaro ku buryo bweruye ko abatutsi bongera kugaruka bakongera bagatuzwa mu byabo. In his speech on 3 March 1960, the Resident General explained the steps which the administration had taken to meet this problem. He said, muri disikuru ye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 1960, Resident General yasobanuye intego, intambwe, porogaramu ubutegetsi bw'Ababirigi, ubutegetsi bwe bwafashe kugira ngo bugerageze gukemura iki kibazo. He said, in substance, that the administration was not able by military force to re-establish hundreds of Tutsi in their lands when thousands of peasants who had expelled them clearly showed a fierce will to prevent their resettlement. Yasobanuye ko ubutegetsi bw'Ababirigi budashobora, nta bushobozi bufite bwo kuba bwajya gutuza amajana y'abatutsi kubasubiza mu masambu yabo, mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage b'abahutu bugaragaje neza yuko budashaka kongera kugaruka mu gusura muri iyo mirima yabo. First, the administration gave the refugees who were temporarily housed in the missions food, blankets, and medical care. Icyambere, ubutegetsi bw'Ababirigi bwahaye abantu bari bacumbikiwe mu mazu muri za kiliziya, baha ibiryo, baha ibiringiti, baha n'ubufasha n'ubuvuzi. Then it decided to establish a reception center outside the disabled areas. Noneho icya kabiri bashyizeho ni ukubajyana gushyiraho inkambi ahantu hatari imvururu, hatigeze haba imvururu. Thus, at a great cost and with much care, a shelter camp was constructed at Nyamata, 20 kilometers to the south of Kigali, and all the refugees who voluntarily expressed the wish to go there were transported by truck. Nuko rero nyuma ngo habitwaye amafaranga menshi cyane, bakoresheje ubushobozi bushoboka, bubatse inkambi yo kwakira impunzi i Nyamata mu birometero 20 uturutse mu murwa mukuru wa Kigali, mu majyepfo ya Kigali. Hanyuma aba impunzi zose ku bushake bwazo bajyanwe mu makamyo, bajyanwa muri iyo nkambi ya Nyamata. The Resident General announced that as the third stage in the refugee rehabilitation operation, activity had been underway since the beginning of the year to open 2 settlement zones in the areas
that had been reserved since before the November events in a program which was to be financed by the European Economic Community. Hanyuma mu gice cya indi ntambwe kwari uko Leta General yavuze ko indi ntambwe ya gatatu yatewe nuko hatangiwe akazi nuko kugira ngo baha abantu amasambu yo guturamo muri ako karere ka Nyamata ngo azatangwaho inkunga n'umuryango w'ubukungu bumwe bw'ibihugu by'Uburayi. The refugees would receive special assistance in resettling there, while in the chiefdoms they came from steps would be taken to ensure the recovery of their livestock, the transfer under official supervision of the land and the harvest they had abandoned, and the compensation of the damage they had suffered. Ni ukuvuga ngo impunzi zose zizafashwa mu kongera gutura igihe amasheferi bakomotsemo bizaba bishobotse yuko bashobora kubona kongera kubona amatungo yabo, ibyo bari batunze, nubwo ngiye ko bidashoboka kuba babibazanira ubutegetsi bw'Ababirigi bukaba bwabazanira amatungo yabo n'imitungo yabo babivana aho bari batuye, kubaha ubutaka ndetse no kubaha ingurane ku byabo byaba byarangijwe byose. Unfortunately, the refugee problem, far from improving, continued to deteriorate still more during and after the mission's visit. Ikibabaje gusa nuko ikibazo cy'impunzi cyakomeje kurushaho gukomera no kuba kibi no mu gihe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwari mu Rwanda na nyuma yabwo ubwo mwibuka ko bwari yo mu kwezi kwa gatatu. During March, the Hutu again began to burn the heart of the Tutsi in the Byumba and Gisenyi district. Mu kwezi kwa gatatu Abahutu none bongera gutwika amazu y'Abatutsi muri Byumba no muri Gisenyi. During the week of 10 to 16 April, following a dispute between the Hutu and the Tutsi, another succession of Tutsi hut burning was reported in the Astrida district. Nyuma yo gutongana n'imidugura hagati y'Abahutu n'Abatutsi kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, wagira ngo amezi rwose kwezi kwa kane n'u Rwanda ni kwita amatubanza atari ibintu byoroshye, ibyo ariko n'ibyo byongereyeho. Amazu none y'Abatutsi yongeye gutwikwa icyo gihe muri district ya Astrida. The number of refugees increased substantially as a result of these fires. Umubare none w'impunzi uriyongera nyuma y'iri twika ry'amazu. At the mission's request, the Belgian administration gave it a report on the refugee situation as of 19 April 1960. According to this report, there were at that date 22,000 refugees divided in the following manner. Ku busabe bw'iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye, ubutegetsi bw'Ababirigi bwabukoreye raporo yo ku bintu byari bihagaze kugeza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane 1960. Muri iyi raporo rero bavuga ko kuri uwo munsi impunzi zose zari zimaze kugera ku mubare ungana n'ibihumbi 22 byose, bakaba bari bimeze gutya mu gihugu hose. Kigali hari ibihumbi 5, ukaba ushobora kongeraho igihumbi cyangwa kuraho igihumbi bitewe nuko abantu bagenda urujya n'uruza bari mu ngo z'abantu. Ibyumba hari ibihumbi 8, ku Gisenyi hari impunzi 1500, ukaba ushobora gushyiraho 500 cyangwa kuri 500. Astrida ibihumbi 3, Gitarama na Nyanza hari ibihumbi 2 by'impunzi.
Steps have been taken by the administration to place the refugees in reception centers, such as the one at Nyamata, or whenever it has proved feasible to help them resettle in the area from which they came. Uvuga ngo ubutegetsi bw'Ababirigi bwari bwafashe icyemezo cyo kwakira izo mpunzi zose mu nkambi nk'izi Nyamata, ahenshi hose bishoboka. Aho byashobora gukorwa kwari kubafasha kongera gutura cyangwa se kubona aho batura mu turere bakomokagamo. Supervisory committees have been set up in the affected areas to facilitate the resettlement of refugees. Ahantu hose mu gihugu harashyizweho za komite zigomba gufasha abantu kongera gutuza izo mpunzi. Unfortunately, these steps have not yet brought entirely satisfactory results. Icyari kidashimishije gusa nuko ntago ibisubizo byari byabashe kuboneka ku buryo buhagije mu gihugu ahantu hose. The administration has attributed this lack of success to the hostile attitude of the Tutsi leaders. Kutabasha gutuza abantu bose muri rusange, ubutegetsi bw'Ababirigi buvuga ko byatewe nuko abayobozi b'imitwe ya politiki b'Abatutsi cyangwa se abatware b'Abatutsi babirwanyaga. It has pointed out that the refugee problem had been made political everywhere, and that this problem had remained acute because the Tutsi leaders had wished it so for political reasons. Ikibazo rero ngo ikibazo cyo gutuza abantu, abanyapolitike b'Abatutsi bari barakigize ikibazo cya politiki, noneho bakabuza abantu kwemera gutuzwa kubera inyungu za politiki. In the view, iki ngiki umuntu ageze nora kugisobanura kuko kubisoma gutya nawe ntago ibyo ni ibintu mu rwego rwa politike. Mwibuke yuko uburyo amatora yabyagomba kujya no ngo hagomba kuba amatora y'amakomine mu mwaka wa 1961. Muri ayo matora abantu bagomba gutora mu mirenge, baturutse mu mirenge. Niba Abatutsi bose bari birukanwe mu gihugu hose bakanyira bakabatuza hamwe, birumvikana ko UNAR ntabwo ashobora kwemera yuko abantu bamwe mu bayishyigikiye bajya gutuzwa ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo hari uturere tumwe abantu bakayitoye babaga bavuyemo. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo n'amatora ubwayo kuri bo yabaga ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu UNAR y'amiteka ivuga iti abantu hagomba kuba ubushobozi bwose buri muntu agasubizwa aho yaturutse. Kuri bo rero cyari ikibazo cya politiki, ibyo ni ukuri cyari ikibazo cya politiki. N'ababirukanaga ariko nabo nanone byumvikana neza nabyo cyari ikibazo cya politiki, kuko akenshi ababirukanishaga nabyo byari kugabanya umubare w'abantu bafite ingufu, bafite ubushobozi, barimo n'abashefu n'abatware babaga batuye muri utwo turere. Cyari ikibazo cya politiki rero. In the view of the administration, it was absolutely certain that if the Tutsi leaders and the Umwami changed their attitude to the great majority of refugee cases would be crossed without delay by installation at Nyamata or by resettlement in the area from which they came. Niyo mpamvu Ababirigi bavugaga bati umwami n'abategetsi b'Abatutsi baramutse bahindura imyitwarire yabo, ikibazo cy'impunzi cyahita gikemuka ako kanya. Abashaka gutuzwa Nyamata bagatuzwa Nyamata, abashaka gutuzwa iyo baturutse bagasubirayo. The district authorities throughout the country were making sustained efforts to find those who would lead the way and would induce others to follow their example. Mu gihugu mu madistrict abayobozi b'amadistrict mu gihugu hose bakoze ibishoboka byose kugira ngo barebe abashobora kwemera
cyangwa se abayobya abandi muri rusange kugira ngo abandi babakurikire. Some initial success had just been reported at a street where in one day the district administration had succeeded in cooperation with the tribal authorities in resettling 1,200 of the 3,000 refugees in the area. Nko muri Asirida baravuga ngo ubutegetsi bwa district bwabashije gutuza abantu 2,200 mu 3,000 by'impunzi bari bafite, bakavuga ko iki ari ikintu cyiza. The administration stressed that this had been possible because before negotiations were undertaken, the ringleaders had been separated from the mass of the refugees. Bakavuga ko kugira ngo bishoboke babanje kuvangura abayobozi b'abatutsi n'abaturage n'impunzi muri rusange. The problem of interim authorities. Ikibazo cyo gusimbura cyo gushyira abategetsi basimbura abatari bakiri mu mirimo yabo kubera ko wenda babaga kubera ubuhunzi muri make. During the Hutu revolt, many Tutsi chiefs or sub-chiefs, particularly in the north and northwest of the country, had been driven from their posts. Mu mvururu z'abahutu, abashefu benshi n'abashefu b'abatutsi cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, bose bavuye mu myanya yabo, bahunze amasushefu n'amashefu bategekaga. During the Tutsi reaction, many other chiefs and sub-chiefs took part directly or indirectly in attacks against the Hutu. Mu gihe abatutsi batangiraga kwirwanaho barwanya abahutu, banagatangira no kwica hamwe mu bayobozi b'abahutu, abashefu benshi n'abasushefu benshi b'abatutsi bari bashinjwaga ibyo bikorwa byo gutera no kwica abahutu. Those chiefs were killed in encounters with the security forces or arrested by the judicial authorities. Abo bashefu bamwe barishwe n'inzego z'umutekano, abandi barafatwa bashyikirizwa ubucamanza. Others were removed from office by the administration. Abandi barirukanwa. Others resigned voluntarily in the face of opposition from the local Hutu population. Abandi bahitamo kureka akazi kabo kubera ko abahutu bayoboraga babanze. In filling the vacant posts, the administration chose Hutu by preference. Mu gushyiraho abasimbura, ubutegetsi bw'Ababirigi bwahisemo bubigambiriye gushyiraho abahutu. The following table gives the number of chiefs and sub-chiefs in Rwanda as of 1st November 1959 and as of 1st March 1960. Dore rero ko imibare y'aba sushefu bashya n'abashefu bashya bashyizweho yari imeze mu kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 ugeranije ko byari imeze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 1959 mbere ko imvuru zitangira, none ukagera no ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 3 mu 1960. Mu kwa 11 1959 hari
amashefri 45 ari nayo yari ariho muri mu kwa gatatu ku mwaka wa 2060. Imyanya ya itari ifite abashefu muri mu kwezi kwa 11 mu 1959 yari 2. Hanyuma muri mu kwa gatatu 60 ukaba 1. Muri abo 45 muri ayo mashefu 45 abayoboraga shefu 43 bari abatutsi gusa muri 59. Noneho mu kwezi kwa gatatu 60 bari basigara 22 gusa, baragabanutse mu kabiri. Hanyuma harashyizweho abandi bashefu 22 b'abahutu, mu gihe muri 59 nta mushefu n'umwe w'umuhutu wari uriho. Ku byerekeye n'amasushefri, muri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 hari amashefri 559. Mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 60 amashefri yari yaragabanutse aba 531. Muri 59 mu kwezi kwa 11 imyanya yose yari ifite abayirimo. Muri abo 559 549 bari abatutsi, 10 gusa bakaba bari abahutu mu kwezi kwa 11. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu 60 abatutsi bari basigaye 217, abahutu ari 297. In justification of the administration policy regarding the replacement of tribal authorities, the Resident General stated in his speech on 3rd March that in driving the chiefs and sub-chiefs from office, the population of certain areas had created a practical situation which sprang from the very depth of popular will. Mu gusobanura politiki y'ubutegetsi bw'Ababirigi ku byerekeye gushyiraho abashefu n'abasushefu bashyashya, President General yavuze ko muri disikuru yavuze ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu 1960, yavuze ko mu gihe mu turere tumwe na tumwe abaturage bari birukanye ababayobora, abashefu n'abasushefu babayoboraga, ntibyashobokaga ko ubutegetsi bw'Ababirigi, abaturage avuga ko abaturage bari berekanye ubushake bwabo, amahitamo yabo yo kutayoborwa n'abo bashefu n'abasushefu b'abatutsi bari barashyizweho na leta y'Ububirigi. Hence, the administration had to regard the abandoned post as at least temporarily vacant and had to fill these posts provisionally. Uvango kubera iyo mpamvu ubutegetsi bw'Ababirigi bwagomba gufata iyo myanya nk'imyanya abari bayirimo bataye, hanyuma bugashyiramo abantu mu buryo bugayiha abandi bantu mu buryo mfata ikibazo nk'uko bavuga mu Kirundi, mu buryo bwo gusimbura. These were not final appointments but solely interim replacement. Ibi ntago abantu bari bashyizwe muri iyo myanya bari bashyizwe ku buryo bw'iteka, kwari gusa kuba bari abashefu n'abasushefu b'abasimbura. The future of the sub-chiefs would be decided in the communal elections and the future of the chiefs in the general reform now underway. Akavuga ko abashefu n'abasushefu bashyashya bazatorwa mu bihe by'amatora ya commune ateganyijwe,
hanyuma iby'abashefu byo bikazakorwaho nyuma y'amavugurura y'ubutegetsi y'imiyoborere yari arimo akorwa icyo gihe. In answer to criticism that the interim appointments were made practically on the basis of racial predominance, the resident general explained that the administration could not do otherwise in the present excited state of the public opinion. Mu gusubiza abamuregaga yuko mu gushyiraho abashushe n'abashefu bashyashya hagendewe gusa ku bwoko, Resident General yavuze ko muri ibyo bihe aho abantu bari mu bihe by'imvururu nka biriya, aho abaturage bagaragaje mu buryo bugaragara ibyo banga n'ibyo badashaka, ko nta kundi yashobora kubigenza. It considered that an interim Hutu appointee imposed by the district authorities would have been physically unable to exercise his function in an area under strong Tutsi influence. Arakomeza avuga yuko gushyira umusimbura w'umuhutu muri district aho abatutsi ari benshi atashoboraga kuyobora. Akomeza avuga ati in a solidly Hutu area which had just been affected by exactly the sounding of the preferences of the inhabitants had very naturally led to the choice of a Hutu interim appointees. Akomeza avuga ati mu karere gatuwe n'abahutu gusa byarumvikanaga ko naho kuba wahajyana umushefu w'umututsi naho kwayobora bitari kumukunda mu bihe turimo, kwa no kumushyira mu mage, ahubwo ko byumvikana ko nagomba kwashyira abasimbura b'abahutu kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu. Thus, when public opinion was once more calm, the free play of democratic institutions would have to be relied on to restore the balance best suited to maintain the harmonious interracial policy of Rwanda. Mu gihe umutekano uzaba wagarutse, abantu bazatora, nibamara gutora, hanyuma igihugu kizagire abakiyobora mu mudendezo. The resident general concluded, however, that while awaiting the next election, the method followed by the administration had the advantage of allowing some 200 Hutu the chance to show their aptitude for political office. Muri ibi bihe rero byo gusimbura, Ubirigi bwahisemo guha amahirwe abahutu 200 kwerekana ko mu by'ukuri nabo bafite ubushobozi bwo kuba bakora imirimo ya politike bakayobora. And yet of not making commitment for the future, since the election could always right any unfortunate choice. Wakavuga yuko ibyo ntacyo bihinduye kuko n'ubundi amatora ari azagaragaza amahitamo nyakuri. Mu kurangiza ikiganiro cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe imiterere ya politike yo mu Rwanda muri iyo myaka y'1959-1960. Turangize rero turebe ko muri rwa politike turebe amashyaka yari mu Rwanda n'ayahe yarazwi, turebe n'uburyo yabonaga ziriya mvururu zo mu 1959 zanakomeje mu 1960 no mu myaka yakurikiyeho. Political parties, amashyaka ya politiki. Before indicating the views of the representatives of
the various sections of the population on the problems facing Rwanda, something must first be said about the political parties which, although only recently formed, are now playing an important part in molding public opinion in Rwanda. Ngo mbere yo kuvuga ibitekerezo by'abahagarariye amashyaka ya politike, ni komisiyo y'umuryango w'abibumbye yahuye nabo, ni byiza kugira icyo umuntu yavuga ku byerekeranye n'amashyaka ya politike mu Rwanda. Ayo mashyaka ya politike yose akaba ari mashyashya, twibutse ko yose yavutse mu buryo bwemewe n'amategeko mu mwaka 1959 guhera mu kwa 9. Ngo akaba ayo mashyaka ariyo ari mu by'ukuri yararimo akora, umuntu yavuga ko ari mu by'ukuri ariyo ibitekerezo byayo n'ibyo byayoboraga abanyarwanda muri icyo gihe. All along the route followed by the mission, ku muhanda hose iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yanyuraga, large crowds gathered to demonstrate their support for the views of one or other of the political parties and handed the members of the mission tens of thousands of documents, letters and pamphlets. Ngo ku muhanda hose aho iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yanyuraga, yahasangaga abantu benshi cyane, bamwe bafite impapuro, abandi amabaruwa, abandi za tract, bayiherezaga abantu bagize komisiyo y'umuryango w'abibumbye. These demonstrations were obviously inspired by the political leaders. Birumvikana no ko aba bantu bose bigaragambyaga ku mihanda mu by'ukuri babaga bahagarariye cyangwa se batumwe n'ayo mashyaka n'abayobozi b'amashyaka abahagarariye amashyaka ya politike. There are now 4 main political parties in Rwanda which fall into 3 groups. Muri icyo gihe mu kwezi kwa gatatu mu 1960 hari amashyaka ane akomeye mu Rwanda, umuntu yacamo amatsinda 3. Hari Union Nationale Rwandaise ariyo UNAR, hakaba Rassemblement Démocratique Rwandais ariyo RADER, hakaba n'andi mashyaka, iryo ni itsinda rimwe, hakaba n'andi mashyaka abiri, l'Association pour la promotion sociale de la masse ariyo yitwa APROSOMA, hakaba na parti du mouvement de l'émancipation Hutu ariyo PARMEHUTU, whose aim is the advancement of the Hutu. Aya mashyaka abiri ya nyuma ari APROSOMA na PARMEHUTU, gahunda yayo yari yo guteza imbere umuhutu. All the indications are that UNAR on the one hand and the group of Hutu parties on the other hand have a great hold on the people. Ku ruhande rumwe UNAR no ku rundi ruhande APROSOMA na PARMEHUTU niyo mashyaka abonaga akomeye mu gihugu, afite abantu bayashyigikiye mu gihugu. As to RADER, it certainly has a remarkably capable and active executive committee, but it does not as yet seem to have any great influence on the mass of the people. Nubwo ngo RADER yari ifite komite ubona ko ari abantu bazi ubwenge, bafite ubushobozi, bazi ibyo bakora, ariko mu by'ukuri nta bayoboke bari bafite, byagaragaraga bari bafite mu gihugu.
As to lastly, to complete the picture, attention is drawn to the fact that a number of small local political parties have been established very recently, among which are ikindi nanone umuntu yavuga ngo hari ubundi dushaka dutoya twari tumaze igihe gito tuvutse. Umuntu yavugamo nka Union des masses rwandaises, UNAR, bitandukanye na UNAR. UNAR yari yavukiye Rutongo. Hakaba mouvement pour l'Union rwandaise, MUR, yari yavukiye Cyangugu. Hakaba association des Bahutu et évoluant pour la suppression des castes, ABESCA, yari yavukiye Rulindo. Hakaba mouvement monarchiste rwandais, MOMOR, yari yavukiye ku Gisenyi. Hakaba Union des aborozi africains du Rwanda, UAARU, yari yavukiye Gatsibo. Hakaba Union des intérêts communaux de Kinyaga, une intercoquille y'Icyangugu, ya Shangugu. Hakaba na Alliance de Bakiga, Abaki, yari yavukiye ku Gisenyi. For the greater clarity, it is worth recalling briefly the general arguments advanced by the different parties as they were explained to the mission on the countless occasions. Kugira ngo nanone iyi raporo yumvikane neza, ngo byaba byiza umuntu ntongeye gusobanura muri make ibitekerezo n'ibisobanuro byagiye bitangwa na buri shyaka nk'uko byashyikirijwe iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye. The Hutu parties, APROSOMA and PARMEHUTU, stated that whereas the Hutu constituted approximately 85% of the total population, at the beginning of November, there was not a single Hutu among the 45 chiefs. Only 10 Hutu sub-chiefs out of a total of 449, and only one Hutu among the 33 members of the High Council of the state. Amashyaka y'abahutu nka APROSOMA na PARMEHUTU yavugaga ko nubwo abahutu bari bagize 85% by'abaturage bose b'u Rwanda, mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 hari umuhutu umwe mu bashefu 45, hakaba abahutu 10 gusa mu basushefu 449. Hakaba umuhutu umwe rukumbi mu bari bagize mu bantu 33 bari bagize inama nkuru y'igihugu. In secondary schools, less than 30% of the children were Hutu, and in higher education institutes, less than 10%. Ngo mu mashuri yisumbuye yose yo mu Rwanda 30% by'abanyeshuri nibo bari abahutu, naho mu mashuri iyo ya za kaminuza 10% nibo bonyine bari abahutu. Mbabarire. Of the African auxiliary staff in the administration, barely 12% were Hutu. Ngufashe umubare wose w'abirabura cyangwa se abanyafurika cyangwa se abanyarwanda bakoreshwaga mu butegetsi bwite bw'Ubabirigi, 12% gusa nibo bari abahutu. This disproportion was not the result of chance but of actual discrimination. Bakavuga ko uko kubangamirwa kutari gushingiye gusa ku mahirwe make, ahubwo bwari bushingiye kwivangura amoko. Giving the Tutsi oligarchy
the monopoly of all the strategic positions, providing stepping stones to power, and designed to ensure the continuance of the Tutsi feudal system and the enslavement of the Hutu. Rero bakavuga yuko guha itsinda ry'abatutsi ubutegetsi bwose bukomeye bwo mu gihugu bwari uburyo bwo gutuma ingoma ya gihake n'ubucakara ku Bahutu ikomeza. The Hutu wanted a democratic regime to be established which would do away with all privileges based on class. Abahutu bashakaga ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi buvanaho ubwikanyize bwose bushingiye ku bwoko. A genuine democracy which would only be brought about by a revolution, preferably peaceful, of the oppressed peasant classes. Bakifuza demokarasi yaza habayeho amahindura, revolution, byaba byiza igakorwa mu mahoro, ku buryo iyi ikaba yakorwa ikaba iyo revolution ikaba yazanira yagira akamaro abaturage bose batsikamishwa. In principle, the Hutu parties would accept, although on this point their views underwent a change during the mission's visit. A constitutional monarchy provided the Umwami was not the symbol, the instrument, or the prisoner of the reactionary Tutsi oligarchy. Otherwise, the establishment of a republican regime would have to be considered. Bakavuga bati twe abahagarariye amashyaka y'abahutu baravuga bati mu myemerere yacu twe nk'uko babibwiye iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye, bo nta kibazo bari bafite cy'uko u Rwanda rwagendera ku ngoma ya cyami, ariko umwami akaba wa wundi udafite ubutegetsi, mbese w'icyitegererezo gusa, ntabe igikoresho cyangwa se ngo abe imfungwa y'abahezanguni b'abatutsi. Niba bitabaye ibyo, bo bakavuga ko icyo gihe ubwami bwacibwa hakabaho ubutegetsi bushingiye kuri repubulika. Icyo gihe aribwo ubutegetsi bwa repubulika, habaho ubutegetsi bwa repubulika niba abandi batemeye igitekerezo cyabo cy'umwami w'icyitegererezo, umwami udafite ubutegetsi. In the opinion of the Hutu parties, the only chance the Hutu had of achieving their aims lay in the continuation for some time of Belgian trusteeship. Nk'uko aya mashyaka y'abahutu bivugaga, amahirwe yonyine abahutu bari bafite kugira ngo bagezagere ku ntego zabo kwari uko nibura ubutegetsi bw'Ababirigi bwakomeza indi myaka, ikindi gihe gito, in which the Hutu parties had confidence, despite the fact that in the past the administration had given their support to the Tutsi. Bakavuga yuko bo bagifitiye icyizere ubutegetsi bw'Ababirigi, nubwo bizwi neza ko mu gihe cyashize, mu myaka yashize, bashyigikiye abatutsi mu gukandamiza abahutu. It was only after all the country's institution had become democratic, after free
elections had been held, judicial reforms and radical change in the land tenure system had been effected, and the economic, social, and the cultural advancement of the peasant masses had occurred, that there could be any question of self-government and thereafter of the independence. Bo bakavuga ko bishoboka gusa igihe inzego z'igihugu zose zaba zabaye democratique, zabaye mu gihugu hajemo demokarasi, mu gihe hazaba habayeho amatora, mu gihe inzego z'ubutabera zaba zavuguruwe, mu gihe hazaba habayeho impinduka zikomeye muri politike yerekeranye n'igabagabana ry'ubutaka, mu gihe hazaba habayeho iterambere mu bukungu, mu mibereho myiza y'abaturage no mu muco rireba rubanda nyamwinshi, ku icyo gihe aribwo havugwa ko u Rwanda rushobora kugira ubwigenge bucagase, hanyuma hakazabaho ubwigenge busesuye. First, democracy would have to precede independence. Kuri bo demokarasi hagomba kubaho demokarasi mbere y'ubwigenge. Premature independence would only ensure the permanent supremacy of the Tutsi and their continued exploitation of the Hutu. Kuri bo guha u Rwanda ubwigenge huti nta kindi byatanga usibye ko byakomeza bigaha uburyo abatutsi gukomeza gukandamiza abahutu. No confidence could be placed in the promises and statements of the Hutu. Bakavuga ko nta cyizere na kimwe bafitiye amagambo avugwa n'abatutsi, who were past masters in the art of hypocrisy, deceitfulness and intrigue. Bagaragaje ko ari abantu bamatiringanya no kubeshya muri rusange, rero bakavuga ko nta cyizere bafitiye amagambo areshya abageni bababwira. If it should prove impossible to come to terms with them, the country could, through population transfers, be divided into predominantly Hutu and predominantly Tutsi areas within a federal system. Ngo niba kandi ibyo bidakunze ko ibyo basaba bishoboka, ndetse bakavuga ngo ahubwo igihugu cyagabanywamo ibice bibiri, igice kimwe kigaturwa n'abahutu, ikindi gice kigaturwa n'abatutsi, hanyuma igihugu kikayoborwa mu buryo bwa federalism. The Hutu parties claim that they spoke for all the Bahutu, in other words, for 85% of the population, not only for those who were politically conscious and organized, but also for those who, through ignorance, fear, servility, and tradition, or because of the high repute in which they held the institution of Umwami, were supporting the old regime either passively or actively. Amashyaka y'abahutu akomeza kuvuga ko avuga mu izina ry'abahutu bose, ni ukuvuga mu izina rya 95% by'abaturage, ari abahutu atari abahutu gusa, mu by'ukuri bafite ibitekerezo bya politike, bakaba bari no mu mashyaka ya politike, bavugira kandi nabo bose binjiji, cyangwa se kubera ubwoba, cyangwa se kubera ubuja n'ubucakara, cyangwa se kubera umuco, cyangwa se kubera
ishema bafitiye ingoma umwami, uko babona umwami, baba bamushyigikiye, bashyigikiye ingoma ya kera, haba bashyigikira mu buryo bwaguye bugaragara cyangwa se butagaragara, kwabo bose babavuganira. The RADER party felt that the Hutu people, comprising 85% of the population of Rwanda, were justified in their desire for emancipation and that their social claims were understandable. Ishyaka rya RADER rivuga ko abahutu bagize 85% by'abanyarwanda ko ubushake bwabo bwo gutera imbere mu byerekeye imibereho myiza y'abaturage ari ikintu cyumvikana. But it opposed the racism on which it considered some other crimes are based. Ariko RADER yo ikaba yitandukanije kandi yo ikaba itemera ko ibyo bitekerezo n'inyungu zabo no guharanira inyungu zabo ko byashingira ku ivanguramoko. It criticized the present attitude of the Hutu parties and the administration, which it alleged had since November 1959 been systematically favoring the Hutu at the expense of the Tutsi. Ndetse RADER yo ikananenga cyane iyo myitwarire y'amashyaka y'abahutu ndetse n'imyitwarire y'ubutegetsi bw'Ababirigi kuva mu kwezi kwa 11 mu 1950, kuva imvururu zo mu kwezi kwa 11 mu 1959 zaba yo gusimbuza igihe cyose abashefu n'abashefu b'abatutsi bakabasimbuza abahutu. For instance, in the nomination of the chiefs and sub-chiefs, which had been done without taking into account the merit, training and experience of the candidate. Ndetse bakavuga ko mu gihe basimbura bashyiraho abashefu bagatega abashefu n'abashefu bagateganya bire ubutegetsi bw'ubiri bwirengagije ko gufata ababishoboye, ababyigiye n'abifitemo uburambe ku kazi. RADER was strongly opposed to the division of Rwanda into Tutsi and Hutu areas. RADER yo ikaba yararwanyaga ku buryo bwivuye inyuma ko igihugu cyagabanywa mu bice bibiri, igice kimwe cy'abahutu ikindi kikaba igice cy'abatutsi. It advocated a constitutional monarchy but had some doubts about the Umwami personally, since he appeared to be the prisoner of a political parties. RADER igakomeza ivuga yuko yo ishyigikiye ubutegetsi bushingiye ku ingoma ya cyami ishingiye ku itegeko nshinga, ariko ko bafite impungenge bataye icyizere mu mwami kuva yatangira kwerekana ko we yahindutse imfungwa y'ishyaka rimwe ari ryo UNAR. It had thought that beginning in 1964 internal self-government could gradually be introduced in Rwanda and that the trusteeship administration could probably be terminated in 1968. RADER ikabona ko mu mwaka w'1964 u Rwanda rwagira ubwigenge bucagase, hanyuma mu mwaka w'1968 u Rwanda rukaba rwabona ubwigenge busesuye. Later, it expressed the view that the country might become independent in 1963. It had confidence in Belgium. Nyuma yaje kuvuga ko binashoboka rwose yuko u Rwanda rushobora kwaba rwabona ubwigenge mu 1963. RADER ikavuga yuko rero ifitiye icyizere igihugu y'ubutegetsi bw'Ububirigi. UNAR
described itself as a traditionalist, monarchist, and nationalist movement. Ndabanza mvuge mu gifaransa. L'UNAR se décrit lui-même comme un parti, un mouvement traditionnaliste, monarchiste et nationaliste, mais qui n'est pas féodal, ni réactionnaire, ni xénophobe, ni anti-catholique, ni anti-belge. UNAR describes itself as a traditionalist, monarchist, and nationalist movement, which was neither feudal, reactionary, xenophobe, anti-Catholic, nor anti-Belgian. Ni ukuvuga ngo ishyaka rya UNAR ryo ryivuze ko ryo ari ishyaka rigendera ku muco, ni ukuvuga rihanira ku muco w'u Rwanda. U Rwanda rugendera ku muco. U Rwanda rikaba ishyaka rishyigikiye ubwami, rikaba ishyaka rigendera ku bitekerezo bireba inyungu z'u Rwanda, rikaba atari ishyaka rishyigikiye gutsikamira cyangwa se ubucakara, rikaba atari ishyaka ryanga abanyamahanga, ndetse rikavuga ko ritanga n'abagatulika, rikaba ritananga n'Ababirigi. That the ruling classes in Rwanda were mainly made up of Tutsi was due not only to historical factors but also to the action of the administering authority. Avuga ati intore irakomeza ivuga iti kuba abategeka u Rwanda bose ngo ari Abatutsi ni ibintu bituruka mu mateka y'u Rwanda, ariko cyane cyane ni ibintu byakozwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi. It constituted a social, economic, and a political problem which could be solved through the democratic development of the country. Biteye ikibazo mu mibereho myiza y'abaturage, mu byerekeye ubukungu ndetse no muri politiki, ariko ni ikibazo gishobora gukemurwa mu gihe habayeho iterambere muri demokarasi mu gihugu. UNAR alleged that the administration, certain dignitaries of the Catholic Church and certain Europeans had cunningly stirred up the Hutu against the Tutsi and tried to make the problem into a racial problem in order to delay the country's progress towards independence. UNAR igakomeza irega ubutegetsi bw'Ababirigi, bamwe mu bakuriye Kiliziya Gatolika ndetse na bamwe mu banyaburayi ko ari bo bifashisha ikibazo cy'amoko kugira ngo bakakizamura bakakigira kirekire kugira ngo igihugu cyo kuzabona ubwigenge. The great majority of the Hutu were moreover loyal to the Umwami and to the traditions of Rwanda. UNAR igakomeza ivuga ko rubanda nyamwinshi, abenshi mu Bahutu, ari abantu bakunda kandi bashyigikiye umwami n'umuco w'u Rwanda. UNAR was in favor of democracy and the constitutional monarchy, on which question it would moreover agree to the holding of referendum. UNAR ikavuga ko igihe demokarasi n'ubutegetsi n'ubutegetsi bushingiye ku ngoma ya cyami ishingiye ku itegeko nshinga,
kuri icyo kibazo kandi UNAR yemera yuko hazabaho referendum. Banyarwandakazi mukurikiranye ibiganiro akenshi iyo dusoma raporo nk'izi ngizi ntimukabe mwibanda ku bitekerezo nyamukuru. Murabona ko nk'ubu umuntu ashobora kubaza ati ubundi igitekerezo cya referendum yo muri 1961 cyaturutse. Murahabonye nahangaye igitekerezo cyaturutse. It stood for universal suffrage and the election of the country's legislative and executive organ. UNAR ikabiharanira amatora rusange, akaba ari azashyiraho abahagarariye inteko ishinga amategeko ndetse n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, n'inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko. It had called for self-government in Rwanda in 1960 and independence in 1962. UNAR ikaba ihamagara ko u Rwanda rwagira ubwigenge bucagase muri 1960, hanyuma u Rwanda rukazigenga mu 1962. Since the incidents in November, however, the party had lost all confidence in the administration and wanted immediate independence and the termination of Belgian trusteeship. Kuva ku imvururu zo mu kwezi kwa 11 1959 zaba, UNAR, ishyaka rya UNAR nta cyizere rigifitiye ubutegetsi bw'Ababirigi, akaba ari nayo mpamvu risaba ko u Rwanda rwahita rwigenga ako kanya, hanyuma ubutegetsi bw'Ababirigi indagizo u Rwanda rwahaye ku butegetsi bw'Ababirigi igahita ihagarara. Icyo twavugaho hano ari referendum muri 1961, abayatse ba mbere ni UNAR, ibyo biragaragara n'amateka. Ukwigenga ko muri 1962 UNAR biragaragara ko iri mu ba mbere bavuze ku bwigenge bushobora kuba muri 1962. UNAR also asked for a general amnesty for all political prisoners, the return to the country of its exiled leaders. UNAR kandi igakomeza isaba ko habaho imbabazi rusange ku banyapolitiki bo mu mfungwa zose za politike, hakabaho kandi kugaruka mu gihugu, gusubira mu byabo, kugaruka mu gihugu kw'impunzi, the lifting of the emergency regulations, the resettlement of the refugee in the areas from which they had been driven out, the presence in Rwanda of a United Nations Commission until the proclamation of independence and the formation of provisional government, or an executive council with indigenous and European members. UNAR kandi gasaba yuko habaho nyuma yo gusaba ko impunzi gufungurwa, guha imbabazi abanyapolitiki bose bafunze, kugaruka mu gihugu ko bahunze bari hanze y'igihugu. Ndetse UNAR yo yavugaga yuko abantu bose bahunze mu turere basubizwa mu byabo aho bari batuye. Mwibuke ko biribwa yavuze ko guverinoma yavuze ko ibyo bintu bidashoboka hamwe na hamwe. Hanyuma igasaba ko mu Rwanda habaho komisiyo y'umuryango w'abibumbye ihoraho kugeza igihe u Rwanda ruzabonera independence, hagashyiraho guverinoma y'agateganyo, ndetse hakajyaho n'inama nkuru y'agateganyo yabigizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyaburayi muri icyo gihe bategerejwe independence. Questions raised by political parties, ibibazo bimwe byagiye bigaragazwa n'amashyaka ya politiki. The main questions which now divide the people of Rwanda and their leaders can therefore be divided into two groups.
one relating to the disturbances in November 1959, and the other to the future of the country. They are dealt with in greater detail in subsequent sections. Bimwe mu bibazo by'ingenzi bicamo ibice abaturage b'u Rwanda n'abayobozi babo, ngo umuntu yabicamo ibice bitatu. Icyambere kitumvikanwaho n'abanyarwanda n'abanyapolitike babo ni imvururu zo mu Gushyingo 1959. Ikindi kibatandukanya cyane ni akazoza ku Rwanda. Ikibazo cya mbere, question relating to the disturbances in November 1959. Ibibazo bijyanye n'imvururu zo mu kwa 11/1959. The questions relating to the disturbances in November 1959, which have been most frequently raised before the mission, concern the causes of the disturbances and the responsibilities of the different groups. Therefore, the problem of the refugees, the provisional administration, and lastly, the exercise of political freedoms. Ibibazo bijyanye n'imvururu zo mu Gushyingo 1959 byagaragajwe kenshi imbere y'imisiyo y'umuryango w'abibumbye, ni ibyerekeranye no kumenya ni bande babigizemo uruhare muri izi groupe zose twabonye haruguru, muri amatsinda yose. Ni ibibazo by'impunzi, ni n'ubutegetsi nzibacyuho. Icyanyuma kikaba uburenganzira bw'isanzure mu gihugu mu bya politike. Kugira ngo ibintu byumvikane neza, for greater clarity, the views of the political parties on each of these questions are set out separately. Kugira ngo ibintu byumvikane neza, ibitekerezo bya buri mutwe wa politike biragaragazwa mu buryo butandukanijwe. Causes of disturbances and responsibilities, therefore. Impamvu zateye imvururu zo mu 1959 n'abazigizemo uruhare. For the Hutu parties, the underlying cause of the disturbances in November was the Hutu-Tutsi problem, which the mission has already described, and the immediate cause was provocation and acts of terrorism of the part of UNAR. Ku mashyaka y'Abahutu, impamvu ya mbere yateye imvururu zo mu kwezi kwa 11/1959 ni ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi, nk'uko iyi misiyo yagisobanura haruguru. Ariko imbarutso yabaye agasomborotso n'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe n'ishyaka rya UNAR. The Belgian administration, according to them, is trying to put the existing state of affairs right, but is encountering opposition on the part of the Tutsi leaders. Ku byerekeye amashyaka ya politike, ubutegetsi bw'Ububirigi ntacyo budakora kugira ngo bugarure amahoro mu gihugu, ahubwo nuko bubangamiwe n'abategetsi b'Abatutsi. Because of this opposition, the Hutu, who are the great majority of the population, are still ruled by a Tutsi minority.
kubera rero uko ubwo bwigomeke bw'abatutsi abahutu ari nabo benshi baracyayobowe n'abatutsi ba nyamuke. The Tutsi leaders have established a political party whose aim is to strengthen their traditional supremacy and whose methods are terrorism and the extermination of the Hutu leaders. Abategetsi b'abatutsi bashyizeho ishyaka rya politiki rifite intego imwe gusa yo kugira ngo bongere ingufu, bongere ingufu zabo bari bafite ku bahutu. Uburyo bakoresha akaba nta wundi ari iterabwoba no kwica abahutu bose, abayobozi b'abahutu bose mu gihugu. To prove their point, the Hutu parties quoted the words allegedly used by the leaders of UNAR at the meeting organized by the party at Kigali on 13 September 1959. The numerous pamphlets distributed by this party insulting and threatening the Hutu leaders, in particular a blacklist of 10 persons who were to be eliminated as enemies of the Umwami, and lastly, the numerous acts of terrorism perpetrated by UNAR during the months of September and October. Kugira nk'ibimenyetso kugira ngo berekane basobanura neza ibyo bavuga, aya mashyaka ya politiki y'abahutu akavuga ko hari amagambo yavugiye muri mitingi ya UNAR yabereye Kigali ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 1959. Hakaba amatract menshi yagiye mu gihugu hose atuka abayobozi b'abahutu, cyane cyane bakavuga liste y'umukara yanditsweho amazina 10 y'abahutu bagomba kwica ngo kuko ari abanzi b'umwami. Hanyuma kandi bakerekana n'ibindi bikorwa by'iterabwoba byagiye bikorwa na UNAR mu mezi y'ukwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10 mu 1959. They stated again that although the Umwami may have said that he was above political parties, he had never stopped supporting UNAR, and that mwakavuga kandi nubwo umwami yagiye avuga ko ari hejuru y'amashyaka ya politiki, ntago yigeze ahagarika gushyigikira ishyaka rya UNAR ryonyine. In the face of this coalition, the administration had shown a disquieting lack of firmness. Bakomeza bavuga rero ko nubwo byari bimeze gutya, nubwo mu butegetsi bw'Ababirigi bwaho nuko n'umwami ari nkaho ari mu ishyaka rya UNAR, ni nkaho ubutegetsi bw'Ababirigi bwananiwe kugira ngo mbese bube bwabuze umwami, bwasaba umwami kuba mu by'ukuri hejuru y'amashyaka, ko ntacyo ubutegetsi bw'Ababirigi bwagaragaje muri urwo Rwanda. Because of this weakness, the rumors started by UNAR to the effect that the Belgians were soon going to depart and leave the Hutu at the mercy of the Tutsi, were making the people more and more uneasy. Kubera izo ntege nke ubutegetsi bw'Ababirigi bwagaragaje, ibihuha byatangiye gukwirakwizwa mu gihugu n'ishyaka rya UNAR rivuga yuko Ababirigi igihe cyo gutashya Ababirigi cyageze, ko kandi abahutu bazasigara nta kirengera, bityo bakaza bakoresha icyo bashaka icyo aricyo cyose igihe abazungu bazabagiye. In the last days in September, a fresh rumors had spread through the hills to the effect that the expected government statement was going to proclaim the immediate independence of the country. Muri iyo minsi ubutegetsi hari igihuha cyakwiriye mu gihugu ku misozi yose mu gihugu ko
hagiye gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho, ikaba ariyo izahita igiye guhita ishyiraho ivuga ko u Rwanda rwigenza. The anxiety of the Hutu was thus at its height. Ubwoba bw'abahutu ngo bwahise butumbagira. They were convinced that after the Belgians had departed, the Tutsi were going to massacre all the Hutu leaders and restore the feudal system. Ngo ibyo rero nibyo byatumye abahutu bumva ko igihe Ababirigi bazavuye mu gihugu, abatutsi bazahise basubizaho ingoma ya cyami, bakica abahutu abayobozi b'abahutu bose. Nuko mu gihe Ababirigi bazaba bagiye, ubutegetsi bw'abatutsi buzica abahutu bose, abayobozi b'abahutu bose, hanyuma bugasubizaho ingoma ya cyami uko yahoze kera. In these circumstances, the only solution remaining open to them was to fight like madmen. Muri ibi mu bihe nk'ibyo ngibyo nta kindi gisubizo bari bafite usibye kwirwanaho nk'abasasi. Such was the Hutu parties came to the conclusion. The general atmosphere created in the Hutu political cycles by the policy of UNAR on the eve of the disturbances. Iyo niyo mpamvu ku mashyaka y'abahutu bavuga ko uwo mwuka mubi wakwijwe n'ishyaka rya UNAR ariyo ntandaro ya ziriya mvururu zo mu gihumbi kimwe magana cyenda zo mu kwezi kwa 11 igihumbi kimwe magana cyenda 59. The attack on Umwami Mutara was considered by them as immediate cause of the incident. Ihohoterwa cyangwa se kubitwa rya Umwami Mutara, chef Umwami Mutara mu by'Imana, kuri bo akaba ari ryo ryabaye imbarutso y'ibyabaye byose mu gihe cyane mu kwezi kwa 11 igihumbi kimwe magana cyenda 59. The views of the Hutu parties were shared by RADER. Ibitekerezo n'isesengura ry'amashyaka y'abahutu na RADER niko yaribonaga. This part also felt that it was the Hutu masses' fear of falling under Tutsi domination again, which caused the outbreak of the violence against the Tutsi. Iri shyaka ryo rikavuga ko ubwoba bwa rubanda nyamwinshi y'abahutu bwo kongera gusubira bwo kongera gutsikamirwa n'abatutsi nibwo bwatumye habaho ziriya mvururu no guhohotera abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda 59. It considered that this fear was absolutely justified, both because of the acts of terrorism committed by UNAR, not only against the members of the Hutu parties, but also against the Tutsi in RADER, and because of the lack of firmness displayed by the administration in the face of these acts of terrorism. Ndetse bakavuga ko ubwo bwoba bw'abahutu bwari bufite ishingiro kuko bwagaragara kuko ishyaka rya bitewe n'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe n'ishyaka rya UNAR ribikorera abayobozi b'amashyaka y'abahutu, kandi bikanabikora ndetse n'abatutsi bari mu ishyaka rya RADER. Ibyo kandi bigakorwa bigaragara ko ubutegetsi bw'Ababirigi ntibugire icyo bukora kugira ngo bubihagarike. Ibyo rero byatumaga ngo abaturage bashya ubwoba. UNAR for its part regarded the policy of division carried out by the administration as the main cause of the November crisis. UNAR yo ku ruhande rwayo yabonaga iyo politiki yo gucamo ibice yari yashyizweho n'ubutegetsi bw'Ababirigi nk'aho ariyo mpamvu yonyine
yateye ibibazo n'imvururu zo mu kwa 11 mu 1959. It was not a popular uprising. Kuri UNAR ntago ari imyivumbagatanyo y'abaturage. If there was a Hutu-Tutsi problem in Rwanda, and moreover it was a social rather than a racial problem. Niyo haba hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu Rwanda, ntabwo cyaba ari ikibazo hagati y'amoko, cyaba ari ikibazo cy'imibanire hagati y'abahutu n'abatutsi. It was because the administration had refused to adopt the right solution on the appropriate time. Kandi ibyo bikaba byaraterwa nuko ubutegetsi bw'Ababirigi butigeze bufata ibyemezo byangombwa mu gihe byari bikenewe. As soon as statement of views and the manifesto of the Bahutu appeared, it should have arranged for discussion between the two opposing groups so that they could have worked out together such reforms as were needed for the emancipation of the country. Bakavuga yuko mu gihe za nyandiko ebyiri twigeze kuvugaho mu biganiro bibanza, yaba manifesto y'abahutu yaba na point de vue zagaragaraga, icyo gihe Ububirigi bwagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu bakorera hamwe bashakira ibisubizo ibibazo kugira ngo igihugu kizabashe kwigenga kiri mu mutekano. That was possible because in spite of the differences, the two documents had a common aim in view. Ibyo byango byarashobokaga ngo nubwo haba harimo amatandukaniro, ariko izo nyandiko zombi ko ari ebyiri zari zifite intego imwe. That of the emancipation of the country, intego ya mbere kwari kugira ngo igihugu kizashyire ku bwigenge. But instead of looking for the common points, the administration had emphasized their opposing view. Ariko kugira ngo ubutegetsi bw'Ababirigi bushake ibyo izo nyandiko zombi zari zihuriyeho mu nyungu z'igihugu n'abanyarwanda, ahubwo ubutegetsi bw'Ababirigi bwashyize imbere ibyari bizirimo bitandukanye izo nyandiko zombi. To delay the moment of emancipation, it had made the Hutu parties believe that the Hutu were against the introduction of democratic ideas in the country, and that the only way for the Hutu to liberate themselves from their former servitude was to do so under the Belgian administration. Ngo kugira ngo ubutegetsi bw'Ababirigi bwigizeyo igihe u Rwanda rwazigengera, bwumvishije amashyaka y'abahutu ko abatutsi badashaka ko habaho demokrasi, ko haba ariyo mpamvu yonyine ko kugira ngo uburyo bwonyine abatutsi bafite kugira ngo bivane mu bucakara bw'ingoma ya cyami cyangwa se y'abatutsi, kandi uko basaba demokrasi mu gihe cy'ubutegetsi bw'Ababirigi. Encouraged and protected by the administration, the Hutu leaders had set up organizations based on racial hatred and had engaged in violent attacks on the Tutsi in general and the Umwami in particular. Ubutegetsi bw'Ababirigi rero bwashishikariza abahutu gushyiraho amashyaka ya politiki ashingiye ku bwoko, barangije bishora mu makimbirane yo gukurura imvururu no guhohotera abatutsi muri rusange bose, ndetse no ku mwami ku buryo bw'umwihariko. This policy had also been supported by some of the Catholic missions whose newspapers, such as Temps Nouveau d'Afrique and cy'Amateka, continuously exhorted the Hutu to resist the Tutsi.
iyo politike yashyigikiwe kandi na bamwe mu bagize za misiyoni za Kiliziya Gatolika, cyane cyane mu binyamakuru byabo ikitwa gatanu Voix d'Afrique na cy'Amateka, byahoraga iteka bisaba abahutu kwirwanaho ku batutsi, kwirinda abatutsi. When UNAR had been established, the administration had engaged in a systematic persecution of this party. Kuva UNAR ngo yavuka, ubutegetsi bw'Ababirigi bwarayirwanyije iteka n'iteka ubudahumeka. Warriors, the other parties were never harassed. It prohibited or sabotaged the meetings organized by UNAR and continuously persecuted its members or supporters as need the affairs of the three chiefs. Ngo ayandi mashyaka ntiyigeze abuzwa gukora, ntabwo bigeze babura gukora za mitingi, ntabwo bigeze ariko UNAR yo buri gihe niko byayigendekeraga, kandi abayoboke bayo n'abashyigikiye kimwe muri babashefu batatu birukanwe, ngo icyo gihe ubutegetsi bw'Ababirigi ngo bwayigeragaho bwasya butanditse. This attitude encouraged the Hutu leaders to resort to violence to achieve their political aims. Iyi myitwarire y'ubutegetsi bw'Ababirigi niyo yatumye abayobozi b'abahutu bumva ko bagomba kwishora mu mvururu kugira ngo bagere ku nyungu zabo za politike biborohera. The UNAR account agrees with that given by the Umwami to the mission in several conversations and in the report which he submitted to it on this subject. UNAR kandi yemeranywa n'Umwami w'u Rwanda ku biganiro na za raporo yaba yaragejeje kuri komisiyo y'umuryango w'abibumbye asobanura ku bibazo bimeze mu Rwanda. The Resident General refrained from expressing an official opinion on the immediate cause of the disturbances, but officials in the Belgian administration with whom the mission spoke did not hide their sympathy with the opinion expressed by the Hutu party. Resident General w'u Rwanda ntabwo yigeze we yifuza gutanga igisobanuro mu rwego mu buryo bugaragara bwa gisobanuro mu rwego bugaragara nk'umuyobozi ku mbarutso yateye imvuru zo mu 1959, ariko bamwe mu bakozi b'ubutegetsi bw'Ububirigi twaganiriye bagaragaje akenshi ko bari bishimiye cyangwa se bagaragaza ko bashyigikiye ibitekerezo byashyirwaga ahagaragara n'amashyaka y'abahutu mu Rwanda ku byerekeranye n'impamvu zateye imvururu zo mu kwezi kwa 11 1959. As to the Catholic missions, they seem to be divided on the subject. While the officials' attitude of the church might appear favorable to the Hutu parties on questions of social reform, several influential Catholic dignitaries were in sympathy with UNAR, as were most of the representatives of the Protestant mission. Ku byerekeranye na za misiyoni za Kiliziya Gatolika, byaragaragaraga ko harimo naho ibice bibiri. Mu gihe muri rusange byagaragara nk'aho Kiliziya Gatolika isa naho ishyigikiye amashyaka ya politiki y'abahutu ku byerekeranye n'ivugurura rijyanye n'imibereho myiza y'abaturanyi n'imibanire hagati y'abahutu n'abatutsi. Abenshi mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika
bo hejuru bari mu by'ukuri bashyigikiye ishyaka rya UNAR, nk'uko abenshi mu bayobozi b'amadini y'abaporoso bose nabo bari bashyigikiye ishyaka rya UNAR. Iki nacyo ni ikintu gikomeye mu mateka. Mwibuke kandi ko nk'uko nababwiye abayisilamu hafi ya bose bari bashyigikiye ishyaka rya UNAR, ndetse muri amwe muri aya mashyaka hejuru mwabonye rimwe hari ishyaka rimwe ry'abaswahili twize kuvugaho hejuru, naryo abayisilamu bitaga abaswahili icyo gihe bavangaga abantu bose, niyo yarashyigikiye UNAR. The refugee problem, ku kibazo rero cy'impunzi mu gihugu. The refugee problem as it appeared on the mission's arrival in the territory had been outlined above. Ikibazo cy'impunzi nk'uko cyari kimeze iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye igera mu Rwanda cyavuzweho hejuru mu mpapuro zibanza. The following are the views of the political parties on this matter. Ibikurikira ni ibitekerezo by'amashyaka ya politiki mu Rwanda kuri iki kibazo. UNAR protested strongly against the transfer of refugees to the Bugesera, which it considered an inhuman step. UNAR yamaganaga ku buryo bwose bushoboka ijyanwa ry'impunzi mu Bugesera. UNAR ikaba yarabonaga ko ari igikorwa kibangamiye inyokomuntu, uburenganzira bwa muntu. It maintained that these refugees wished to return to their homes where their neighbors were preparing to welcome them and assist their resettlement. UNAR yakomezaga kuvuga ko izo mpunzi zose nta n'umwe uvuyemo zishaka gusura amazu yazo, aho abaturanyi babo biteguye kubakira neza bakanabafasha kongera gusubira mu byabo. The administration had, however, prevented them from doing so and had forced them to go to an arid region infested with tsetse flies, making them believe that they would be massacred by the Hutu if they stayed behind. Ubutegetsi bw'Ababirigi, iyo ni UNAR bivuga, ariko bukaba bwarababujije gusubira mu iwabo, bukabahatira kujya mu karere katagwamo imvura, katagira amazi, kari kuzuyemo isazi ya tsetse, bababeshya ko ngo nibaramuka basubiye inyuma abahutu ngo bazabica bakabarangiza. UNAR recommended solving the problem by the immediate and general resettlement of the refugees. UNAR yasaba ko kugira ngo ikibazo gikemuke nuko abantu bahita ku kanya basubizwa muri rusange bose nta n'usigaye, basubizwa mu masambu yabo, buri wese agataha iwabo. The Hutu parties considered that there was no need to reintegrate the Tutsi refugees. Amashyaka y'Abahutu yavuga ko hadakenewe gusubiza impunzi z'Abatutsi mu byabo zahunze. When the Hutu people had expelled the Tutsi from their homes and occupied their lands, it had simply recovered the property which the Tutsi conquerors had taken from them by force in the past. Ngumugi Abahutu umugi bisubiza bafataga ubutaka n'imitaka bwari birimo abatutsi bari barimo, ngo nta kindi Abahutu bakoze ngo usibye kwisubiza ubutaka ngo bari barambuwe n'abatutsi mu bihe byashize mu mateka y'u Rwanda. If they now
had to accept the return of the Tutsi, the Hutu people would be compelled to resort to new acts of violence. Bo bakavuga yuko ngo niba habayeho impunzi zisubira mu byabo, ngo nta kundi bizarangira usibye ko nanone bishobora kuzongera bikabyara izindi mvururu. RADER, like UNAR, requested the administration to resettle the refugees on their lands. RADER kimwe na UNAR yo yasabaga ubutegetsi bw'Ababirigi yuko yasubiza impunzi mu butaka bwazo mu mirima yabo, while admitting that there was a land tenure problem between the Hutu from certain region and the Tutsi who had settled there during the last few decades. UNAR ariko yabivuga yagira avuga iti hariho ikibazo cy'ubutaka hagati y'Abahutu mu turere tumwe na tumwe aho Abatutsi bagiye gutura muri imyaka 10 mike ishize. It considered that the administration had no right to look on passively at acts of injustice, even if caused by a political situation which was unfair toward a particular social class. Bo bakaba ko ubutegetsi bw'Ababirigi butagomba kureberera iyicwa ry'uburenganzira bw'umuntu butagendeye ku mategeko, ngo niyo imibereho yari isanzweho nayo ubwayo yaba ifite inkomoko mu butegetsi nabwo butigeze buringaniza abantu muri rusange. RADER requested that in addition to the resettlements of the refugees, the persons who had committed acts of pillage and theft should be punished, and that property taken from the Tutsi should be restored to its rightful owners. RADER ikavuga yuko abantu bose, impunzi zose zigomba gutaha mu byazo, kandi ko abantu bose bakoze ibikorwa byo kwangiza imitungo no gutwara ubutaka abandi bagomba kubihanirwa, buri muntu agasubizwa mu mutungo we, buri mututsi wambuye uburenganzira bwe agasubizwa uburenganzira bwe ku mitungo ye. The mission has set forth above the reasons given by the Resident General to justify the administration's policy with regard to the refugee problem are arising from the November disturbances. Iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwatanze igisobanuro Resident General yatanze ngo nongere wenda agiye kukivuga hano. It has also explained how this problem has been aggravated following new outbursts which occurred in the district of Byumba, Gisenyi, Gitarama, and Astrida in March and April. Yongeraho kandi ko iki kibazo nanone cyarushaho kugira ubukana nyuma y'uko nanone habayeho nanone andi izindi mvururu no gutwika byabaye Byumba, ku Gisenyi n'Igitarama no muri Astrida mu kwezi kwa 10 no kwa 4. Nibutse gusa ko hejuru yaravuze ko mu turere tumwe na tumwe Abatutsi ari bake cyane atashobora gusubizayo abantu kuko atari yizeye ko yabarindira umutekano wabo bihoraho, ko bashobora kongera bakagirirwa nabi cyangwa se bakagirirwa ingorane. The problem of the interim authorities. Ikibazo cy'ubuyobozi bw'agateganyo nyuma y'izi mvururu. As stated above, many chiefs and sub-chiefs were killed or driven from their areas at the time of or following the November disturbances. Nuko byavuzwe haruguru, abashefu benshi n'abasushefu benshi barishwe, abandi bava
muri za sheferi n'amasusheferi bayoboraga bitewe na ziriya mvururu zo mu kwezi kwa 10 1959. Others have been resigned and still others have been removed from office by the administration. Abandi batanze imihoho bahisemo kwegura, abandi bavanwaho ku butegetsi bamburwa imirimo yabo n'ubutegetsi bw'Ababirigi. To fill the vacant post, the administration appointed the interim authorities of whom the majority are Hutu. Kugira ngo huzuzwe icyuho cy'imyanya ya leta ifite abayobozi, ubutegetsi bw'Ababirigi bwashyizeho abandi bashefu n'abasushefu b'inzibacyuho, ariko benshi muri bo bari Abahutu. UNAR asserted that the appointment of the interim authorities was a proof of the policy of persecution which the administration was carrying out against it. UNAR ikavuga ko ubwo buryo bwo gushyiraho abategetsi babasimbura b'Abahutu gusa cyari ikimenyetso ndakuka cya politiki y'ubutegetsi bw'Ababirigi yo kuyirwanya. It pointed out the removal of chiefs and sub-chiefs had been aimed almost exclusively at members of UNAR and its sympathizers, whereas those repressing them were always in favor of the Hutu parties. UNAR igakomeza ivuga ko abashefu n'abasushefu bose bavanyweho, bose bari abayoboke b'ishyaka rya UNAR cyangwa se bakaba bakunda ishyaka rya UNAR. Aho hose bagiye basimbuzwa abaturuka mu mashyaka y'Abahutu, abayoboke b'amashyaka y'Abahutu. Moreover, the most high regarded chiefs and sub-chiefs were among those removed from office. Navuga ngo bamwe mu bashefu bakomeye n'abashefu bakomeye nibo bavanywe mu mirimo yabo. UNAR considered that this inconsistency in its judgments proves that the administration did not carry out the reorganization in a progressive spirit. UNAR ikabona ko mu by'ukuri mu mitekerereze yayo ibyo byose bigaragaza ko ubutegetsi bw'Ababirigi butarimo bukora busubiza ibintu mu buryo mu mutima cyangwa se mu mitekerezo bishaka ko ibintu bigenda bishobora kuba byiza. RADER was also perturbed by the administration's policy in the appointment of chiefs and sub-chiefs. RADER nayo ngo yari yumiwe n'uburyo ubutegetsi bw'Ababirigi bugenda bushyiraho abashefu n'abasushefu bashyashya. It considered that by appointing Tutsi in the predominantly Tutsi areas and Hutu in the predominantly Hutu areas, the administration was likely to encourage division between the two races and to sow the seeds of future troubles. RADER yabonaga ko gushyira abashefu b'Abatutsi mu turere turimo Abatutsi benshi, ugashyira abashefu n'abasushefu b'Abahutu mu turere dutuwe n'Abahutu benshi, ibyo byari ukubiba imbuto y'amakimbirane, imbuto yo gucamo ibice
abahutu yo guteranya abahutu n'abatutsi. RADER recommended a progressive policy which would give at least 50% of the appointment to Hutu before the next election and replace all Tutsi chiefs who are inefficient or too old to adapt themselves to the present development of the country. RADER ikindi gisura ifite ati kugira ngo amatora azaza azagende neza nuko azabe nta numwe ubangamiwe, nuko nibyo abahutu bagomba kugiramo nibura 50%. Ariko abo bahutu bagomba gusimbura abashefu n'abashefu bagaragaje ko badafite ubushobozi cyangwa se abashaje cyane bagashyirwa muri pension, hanyuma bakaba aribo basimburwa. It will also consider that the best chiefs and sub-chiefs who had been deprived of their positions should be reinstated on condition, however, that they would not be subject to legal proceedings. RADER kandi yakomeza kuvuga yuko abashefu bose bagaragaje n'abashefu bagaragaje ko bafite ubushobozi bwo gukora bagomba kongera agasubizwa, nta n'umwe ugomba kubona mu kazi ke, bagomba kongera agasubizwa mu mirimo yabo nk'uko byari bimeze mbere. Ariko icy'ingenzi RADER yongera kuvuga ngo abishoye bagaragaje ko bitwaye nabi bakishora mu mvururu zo mu 1959 bakaba baraciye imanza kwa ngo batagomba kugaruka mu buyobozi. On the other hand, the Hutu parties approved the administration policy in the appointment of new chiefs and sub-chiefs. Ku rundi ruhande ariko amashyaka y'abahutu yo rwose yanejejwe yaranashyigikiye politike y'igihugu cy'Ububirigi mu gushyiraho abashefu n'abasushefu bashyashya. They held that since the Hutu comprised 8% of the population, it was only proper that the same proportion of chiefs and sub-chiefs should be Hutu. Kuri bo bari bashyigikiye ko niba abahutu bageze 45% by'abaturage, uwo mubare ni nawo ugomba kugarama mu bashefu n'abasushefu. Bishatse kuvuga ngo 45% by'abashefu n'abasushefu byagombye kuba ari abahutu. They protested against the Mohamed's refusal to approve the appointment of the interim authorities and regarded his refusal as an indicating a desire to perpetuate Tutsi domination. Bakamaganira kure cyane icyemezo cy'umwami cyo kwanga kwemeza abo bashefu n'abasushefu bashyashya, bafata nkaho ari icyerekana ko umwami ashaka kugira ngo abahutu bazahore basumbwa iteka n'abatutsi mu gihugu. The exercise of political rights. The political parties put before the mission a certain number of questions concerning the exercise of political rights. Mu byerekeranye n'uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange, amashyaka ya politike yagaragarije ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bimwe mu bibazo bijyanye n'uburenganzira bwa politike mu gihugu. The most important of these questions concern the emergency regime, alleged acts of persecution committed by the administration against UNAR members, alleged acts of terrorism or intimidation by UNAR, and lastly, the question of an amnesty. Bimwe mu bibazo bitatu byashyizwe imbere mu burenganzira bwa politike, kubyena n'uburenganzira bwa politike mu Rwanda, harimo igihe cy'ubutegetsi budasanzwe
cyashyizweho n'ubutegetsi bw'Ababirigi. Hakaba ibikorwa by'ubutegetsi bw'Ababirigi byo kumerera nabi cyangwa se kubuza amahwemo n'amahoro ishyaka rya UNAR n'abayobozi baryo. Hakabamo n'ibyavugwaga ko ibikorwa by'iterabwoba byakorwaga n'abantu ba UNAR. Hakabamo kandi bwa nyuma n'ibyerekeranye no gusaba imbabazi rusange ku bakoze ibyaha mu gihe cya muri ziriya mvururu zo mu 1959 mu kwezi kwa 11. UNAR accused the Belgian administration of conducting a policy of persecution against members of the party and its sympathizers. UNAR yaregaga ubutegetsi bw'Ababirigi kuba bukurikira politiki yo kubangamira abayoboke b'ishyaka rya UNAR kimwe n'abarikunda, mbese kubabuza amahwemo muri make. It is stated that since November, many leaders of the party have been imprisoned or placed under house arrest. Others have had to flee abroad in order to escape persecution. UNAR igakomeza kuvuga ko kuva mu kwezi kwa 11 abayobozi benshi b'ishyaka rya UNAR bafunzwe, abandi bakaba barahunze kugira ngo bahunga kugirirwa nabi ubutegetsi bw'Ababirigi. Abashefu benshi n'abasoshefu benshi bahinduriwe imirimo, abandi barerukanwa kubera ko gusa ngo bari bashyigikiye ishyaka rya UNAR. It protested against the continuance of the state of emergency in Rwanda and alleged that the administration was using the exceptional powers it possessed under the emergency in order to prevent the free exercise of political right. UNAR ikaba yaramaganiraga kure igihe cy'ubutegetsi budasanzwe, ibihe by'intambara bigomba gukurwaho uko bibangamiye ubwisanzure mu gukora politiki mu Rwanda, uburenganzira bwo gukora politiki mu buryo bwisanzure mu Rwanda. It requested the immediate cessation of the state of emergency and the proclamation of general amnesty. UNAR kandi ikavuga ko ubutegetsi budasanzwe bwahita buhagarara, ibihe bidasanzwe bwahita buhagarara, hanyuma kandi hagahita ubutegetsi bw'Ababirigi bugahita butanga imbabazi rusange ku bantu bose baciwe imanza ku byabaye mu kwezi kwa 11 1959. At the time when the mission was about to begin its visit to Rwanda, UNAR protested against the security measures taken by the administration and alleged that the aim of these measures was to prevent the inhabitants, and particularly UNAR sympathizers, from having contact with the mission. Ngo mu gihe mission yatangira kugenda rwa mu Rwanda, UNAR nabwo yari yamaganye cyane ingamba z'umutekano zari zafashwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi, ivuga yuko ari uburyo bwo kubuza abayoboke ba UNAR kugira ngo babe bageza ibyifuzo byabo kuri babe bahura n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye. The Hutu parties were opposed to the cessation of the state of emergency. Amashyaka ya politiki y'Abahutu yo ntabwo yifuzaga yuko ibihe bidasanzwe byahagarara. In their view, UNAR alone was responsible
for the state of tension in the country. Kuri bo UNAR niyo yonyine nyirabayazana w'imidugararo yari iri mu gihugu. They accused it of spreading confusion among the population by circulating all kinds of false rumors and committing acts of intimidation and terrorism against those who opposed it. Bakarega ishyaka rya UNAR ko rigenda rikwirakwiza ibihuha bidafite shinge na rugero mu gihugu, kandi rikaba rikora ibikorwa by'urugomo n'iterabwoba ku bantu bose badahuje ibitekerezo nayo. They also complained that the Mwami, though he had several times stated that he was above party politics, gave full support to UNAR. Bakavuga kandi ikindi bamaganaga nuko umwami nubwo yavuze inshuro nyinshi ko ari hejuru y'amashyaka ya politike, yatanze iteka, yagiye buri gihe iteka ashyigikira UNAR mu bihe byose. The Hutu party expressed their conviction that the country would never be able to return to normal condition if UNAR, if the Mwami's backing, was allowed to continue its evil activity. Amashyaka yabo atakomeza avuga ko iyo muri uko abitekereza igihugu kidashobora na rimwe kuzagaruka mu mahoro igihe cyose UNAR gishyikiwe n'umwami bazaba bakyemerewe gukora ibikorwa byabo bya shitani. They therefore requested the dissolution of UNAR and the dethronement of the Mwami. Bahita ndetse bavuga yuko basaba ko ishyaka rya UNAR ryaseswa n'umwami akavanwa ku butegetsi, akamburwa ubwami. More recently, several Hutu leaders suggested that the country should be divided geographically into separate Hutu and Tutsi areas to allow the country to return to normal conditions. Muri ibihe bya nyuma bamwe mu bahagarariye amashyaka y'abahutu basabye ko igihugu cyagabanyamo ibice bibiri, abahutu n'abatutsi buri wese agatura mu gice cye kugira ngo mbere yo kugaruka kugira ngo igihugu kigire umutekano. While recognizing the disadvantages of a geographical division of the country, they pointed out that there was no other solution of UNAR was not to be dissolved. Ngo nubwo bumva neza ingorane n'ibibi byava muri uko kuvanya mu gihugu mo kabiri, ariko bagaragaza yuko nta kindi gisubizo gihari usibye gusesa ishyaka rya UNAR. RADER also protested against the intimidation policy of UNAR and pointed out that this policy was not only directed against the Hutu but also against the Tutsi members of RADER. RADER was also against the return of the exiled UNAR leaders to Rwanda and suggested that the condemned UNAR leaders should be sent to prison for away from Rwanda. RADER nayo yamaganaga ibikorwa byo kubangamira ibikorwa by'urugomo by'ishyaka rya UNAR, kandi igaragaza ko ibyo bikorwa by'urugomo bya UNAR bidakorerwa abahutu gusa ahubwo bikorwa n'abatutsi bari mu ishyaka rya RADER. RADER ikavuga yuko ikamaganira kure yuko abayobozi ba UNAR bahunze bagaruka mu gihugu, ndetse ko ahubwo abakatiwe ibihano bagomba kujyanwa gukora ibihano byabo bakajyanwa muri prison bagafungwa. Questions concerning the political future of Rwanda. During meetings of the mission with
the political parties and other groups in Rwanda, 4 questions concerning the political future of the country were constantly raised. The question of the communal election to be held in June, the Belgian government's plan for reforms, the monarchy and independence. Although these questions are closely connected, the mission proposes for greater clarity to set forth the views of the political parties on each question separately. Ibibazo byerekeranye na kazoza ka politike mu Rwanda mumbabarire mu nama zose imisiyo y'umuryango w'abibumbye yagiranye n'amashyaka ya politike yo mu Rwanda hagaragaye ibibazo 4 bijyanye n'akazoza ka politike mu Rwanda uhereye mu 1960. Hazagamo ikibazo cy'amatora yo ku rwego rwa commune yagomba kuba mu kwezi kwa 6. Mbibutse ko turi mu kwezi kwa 3 aribwo imisiyo yari iri mu Rwanda kwa 3. Hazagamo programme z'amavugurura ya guverinoma y'Ububirigi yari arimo ategurwa. Harimo ikibazo cy'ubwami, hakabamo n'ikibazo cy'ubwigenge. Nubwo ibibazo byose bifite icyo bihuriyeho, komisiyo y'umuryango w'abibumbye iratanga icyo buri umutwe wa politike utekereza kuri buri kibazo. The communal elections, amatora ya ku rwego rwa commune. The Belgian government's plan of reforms rests on the constitution of the provisional communes. The organization of communal election was laid down by an ordinance of 10 March 1960 of the Resident General, according to which the elections would take place from 7 June. Moreover, the Belgian government, in its letter of 26 February, requested that the Trusteeship Council consider the supervision of this election by the United Nations. Gahunda y'ubuyobozi y'amavugurura y'ubutegetsi bw'ubuyobozi yateganyaga kuzashyiraho amakomine, urwego rwa komine, nubwo ku rwego rwa komine rutabagaho mbere, urwego rwa komine mu rwego mu mwanya w'inzibacyuho. Amatora yo ku rwego yari ateganyijwe ashyirwaho n'itegeko ryo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 3 1960 rya Resident General ryerekeranye n'amatora yagombaga kuba uhereye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6 w'uwo mwaka wa 1960 nyine. Ariko mu ibaruwa ubutegetsi bw'Ububirigi bwandikiye umuryango w'abibumbye ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 1960, Ububirigi bwasabaga yuko umuryango w'abibumbye wakohereza abazaza kugenzura imigerekere myiza y'ayo matora yarateganijwe. UNAR stated that it was opposed to the holding of election in present condition.
intara yavuze neza yuko rwose yo idashyigikiye na rimwe ko aya matora yaba mu bihe u Rwanda rwari rurimo icyo gihe. It argued that Rwanda was in a state of emergency and that the administration was taking advantage of the excessive powers granted it under the emergency condition to carry on its policy of discrimination and persecution against the members of UNAR. UNAR igasobanura ko u Rwanda ruri mu bihe by'amategeko y'ibihe bidasanzwe, kandi ubutegetsi bw'Ababirigi bukaba buyaheraho bugakoresha ubushobozi bw'umurengera kugira ngo bubuze, buvangure kandi bukomeze guhohotera abayoboke b'ishyaka rya UNAR. It alleged that on the pretext of organizing elections, the special resident was conducting a propaganda campaign against UNAR. It gave as an example the official statement number 7, which he had published on 8 February last concerning the election, in which he had made comments which seemed to attack UNAR and defend PARMEHUTU. UNAR ikavuga ko mu kwishima yo gutegura amatora yo ku rwego rwa za komine, resident special, resident udasanzwe w'u Rwanda agenda ahubwo avuga imvugo zibangamiye ishyaka rya UNAR mu gihugu, ndetse UNAR ikavuga ko ibihera ku rwandiko rw'uyu murezida udasanzwe nimero 7 rwatangajwe itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, aho ryerekeranye n'amatora, aho UNAR ivuga ko muri urwo rwandiko hari handitsemo ko uyu resident special agaragara nk'aho arimo ashyigikira PARMEHUTU akarwanya UNAR. UNAR considered that before holding elections, it was essential to put a stop to this policy of discrimination and persecution, and to take certain steps such as abolishing the state of emergency, proclaiming a general amnesty for political acts, and reintegration refugees. UNAR ikavuga yuko aho kugira ngo bavuge ngo barimo barategura amatora, bafata ahubwo ibyemezo bikurikira: ibyemezo byo guhagarika politike yo kuvangura no kwibasira UNAR, no kuvanaho ubutegetsi budasanzwe, guhagarika igihe cy'ubutegetsi budasanzwe, guha imbabazi rusange abanyapolitiki bose, ndetse no gusubiza impunzi mu byazo. Lastly, it requested that when the elections could be held in satisfactory conditions, they should be supervised by the United Nations. Hanyuma mu kurangiza, UNAR ikavuga ko mu gihe amatora yazashobora kuba mu bihe mu bihe bishobora kuba bishimishije, icyo gihe aya matora yazaba acungwa akagenzurwa n'umuryango w'abibumbye. RADER considered that in view of the antagonism between the Tutsi and the Hutu, the communal election to be held in June should be postponed, because if held in present conditions,
they would take place in an atmosphere of racial hatred and might provoke new disturbances. RADER yo ikavuga ko ihereye ku makimbirane ari hagati y'abahutu n'abatutsi, amatora yo ku rwego rwa komine agomba kuba mu kwezi kwa gatandatu yagombye kwigizwayo, kubera ko aramutse abaye mu bihe nk'ibyo yabaho mu bihe by'umwuka w'urwango hagati y'amoko kandi akazakurura imvururu. It considered that a minimum period of 6 months would be necessary to prepare these elections and asked for a round-table conference to be called before they took place. RADER ikavuga yuko yo amezi make ashoboka ari amezi 6. Muri ayo mezi 6 hagategurwa amatora, hanyuma hakazabaho n'ibiganiro byazaba mbere yuko ayo matora. The Hutu Party stated that they wanted the communal election to take place on the date planned. Amashyaka ya ku ruhande rw'abahutu yo yavugaga ko ashyigikiye ko amatora yo ku rwego rwa komine yo yaba ku itariki yateganijwe. They thought, however, that for these elections to be held in good conditions, UNAR should first be dissolved and the Umwami dethroned, because they were convinced that UNAR, with the support of the Umwami, would do everything possible to disturb the atmosphere and sabotage the elections, and that the abuse of the Umwami's prestige with the masses and terrorism carried out in his name would distort the results. Bongeyeho ko batekereza ko kugira ngo amatora azakorwe mu mutuzo, ishyaka rya UNAR rigomba kubanza rigaseswa, umwami agakurwaho, kuko bazi neza ko igihe cyose amatora babaye UNAR yikiwe n'umwami bazakora ibishoboka byose kugira ngo bayaburizemo, bakoresha icyubahiro umwami asanganywe kuri Rwanda n'iterabwoba UNAR ikoresha kugira ngo izangize ibizava muri ayo matora. With regard to United Nations supervision, the Hutu parties did not think that it was really necessary, but were not opposed to it. Kubyerekeranye no kuba umuryango w'abibumbye waza kugenzura niba amatora agenda neza, amashyaka y'abahutu yo avuga yuko bo babona ko atari ngombwa, ariko batabangamiye kuba umuryango w'abibumbye waza kugenzura niba amatora agenda neza. The plan for reforms, no kuvuga programu y'amavugurura yatangijwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi. The Belgian government's plan for reforms, announced in the government's statement on 10 November 1959, was put into effect by the interim decree of 25 December 1959 and the interim royal order of 25 January 1960. No kuvuga programu y'amavugurura ya leta mbere mu Rwanda yatangajwe mu ibara ku itariki ya 10/11/1959, yashyiragaho ubutegetsi bw'inzibacyuho
kuko itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 1959 igashyiraho n'indi tegeko nyine ryo kuwa 25 z'ukwezi kwa mbere 1960. This plan was not discussed in full detail at the time of the mission's conversation with the political parties, because when it visited the territory, the party's attention was concentrated on the immediate step in the implementation of the plan, namely the communal election to be held in June. Ntago mu gihe iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye yari mu Rwanda, ntabwo yabashije kuganira mu buryo burambuye kwiganiraho mu buryo burambuye n'amashyaka ya politiki yo mu Rwanda. Kuko mu gihe yari mu Rwanda, ayo mashyaka ya politiki yose umutima wayo wari yashyize ku gutegura amatora, mu kwishyira mu bikorwa itegura amatora yo ku rwego rwa za komine yagombaga kuba mu kwezi kwa gatandatu. UNAR's criticisms of the government settlement are set forth in a petition which it addressed to the Trusteeship Council on 11 January 1960. UNAR yamagana iyi porogaramu y'amavugurura yabyohereje mu kirego yohereje umuryango w'abibumbye mu ibaruwa yayo yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere 1960. UNAR first of all criticized the statement for its vagueness regarding the independence of the country, for proposing reforms which were too timid, and in general for being inspired by the desire to maintain Belgian domination over the territory. Icyo muri urwo rwandiko rwayo icyo UNAR yamaganaga ko ari uko amavugurura yari ateganyijwe atarasobanutse cyane cyane ku byerekeranye n'ubwigenge bw'u Rwanda, kandi ko amavugurura yateganyaga wasanga ari make cyane muri rusange, kandi ugasanga mu by'ukuri harimo ugushaka ko Ububirigi bwo bwakwihamira mu Rwanda. Turning to a study of the details of the proposed reforms, it considered in particular that it would have been preferable to choose the chiefdom instead of the sub-chiefdoms as the basis political entity, because the former constituted a viable budgetary unit, that the principle of direct universal adult suffrage should have been adopted for elections at all levels, that there should have been a clearer separation of the executive and the legislative powers, and that the powers retained by the administering authority, particularly in connection with the general trusteeship matters, were excessive. Bakabona ko cyane nko bigaragara ko kuri bo aho kugira ngo bakeka ko aho kugira ngo za sous-chefferie ahubwo bari kwifuza ko za chefferie arizo ziba urwego rw'ibanze rwa politike, kuko ari rwo rwonyine rwashobora kuba rwakwihaza mu rwego rwo kubona ingengo y'imari ihagije, kandi akaba ari rwo rwego rwiza rwaberaho itandukana ry'ubutegetsi, nyubahirizategeko, ubutegetsi bw'ubucamanza n'ibindi. The Hutu parties expressed their partial satisfaction with the proposed reform. Amashyaka y'abahutu yavuze yuko nubwo atishimye abona ko yashimishije cyane ariko biramaze. However, they felt that these reforms gave too much power to the Mwami, and in particular they were opposed to the provisions giving him the power to appoint and to remove from office members of the future government of state. Ariko bakagaragaza none cyo kwiki batishimira nuko ayo mavugurura aha ubutegetsi bwinshi umwami, cyane cyane ubwo kuba ari we ushyiraho kandi akanakuraho abagize inzego za guverinoma y'igihugu.
the question of monarchy. Some Hutu leaders asked the abolition of the monarchy and its replacement by a republican regime. Ikibazo cy'ingoma ya cyami. Bamwe mu bayobozi b'abahutu basabaga ko ingoma ya cyami yaseswa igasimbuzwa ingoma igendera ubutegetsi bugendera kuri repubulika. However, the majority of those whom the mission met were in favor of the less radical solution, which would consist in keeping the monarchy but with an elected mwami. Ariko abantu benshi iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yahuye nabo bari bashyigikiye igisubizo kivuga ko habaho ubwami ariko bw'umwami utowe. They also demanded the dethronement of the present Umwami Kigeli V because they maintained that he had supported the Hutu massacres during the recent outbreaks. Ikindi nuko bari bashyigikiye ko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yavanwaho kubera ko yashyigikiye kwicwa kw'abahutu mu mvururu zabaye mu mwaka w'1959. That Hutu had been tortured in his house and that despite his declarations of neutrality, he had in fact become the president of UNAR. Ko hari abahutu bakora ibikorwa by'iyicarubozo mu nzi we, ko yewe nubwo atangaza ko we ntaho abogamiye ariko mu by'ukuri yahindutse perezida wa UNAR. However, as a compromise, they proposed the following procedure for the election of the new man. Hanyuma bagatanga ibitekerezo bikurikira uburyo umwami mushya yatorwa. A list of 4 or 5 candidates would be drawn up, including the present Umwami, and the people would be asked to choose one of these candidates. Kuva ko hakorwa liste y'abantu 4 cyangwa 5 barimo n'umwami uriho ubu ngubu, hanyuma abaturage bakitoramo umwe muri bo. They made it clear that this election should take place before the communal election planned for June and under the supervision of an impartial commission. Bakavuga yuko ndetse ayo matora ashobora kuba mbere yuko amatora yo ku rwego rwa komine mu kwezi kwa 6 hanyuma akagenzurwa na komisiyo y'amatora idafite aho ibogamiye. RADER was convinced that the people remained attached to the monarchy. Ishyaka rya RADER ryavuga ko ryizera yuko abaturage ryibwira ko abaturage bagishyigikiye ubwami. It observed, however, that there was a cleavage between the administration and the Umwami Kigeli V, and as a result, the country was cut into 2. Ariko iryo shyaka rikabona yuko hari kutabona kimwe hagati y'ubutegetsi bw'Ababirigi no kutumvikana ubutegetsi bw'Ababirigi n'umwami Kigeli wa gatanu. Ibyo bigatuma igihugu gicikamo ibice bibiri. RADER declared that for peace to be restored to the country, one of them should withdraw. If Kigeli V had to withdraw, he should be replaced by one of his brothers who was more favorable to national reconciliation and to cooperation with the administration. RADER ikavuga ko umwe muri bo agomba kugenda. Niba ari umwami wa Kigeli wa gatanu agomba gutanga imihoho, icyo gihe akaba yasimburwa n'umwe muri mu bavandimwe be usanzwe azwiho kuba yakumvikana n'ubutegetsi bw'Ububirigi. UNAR professed unreserved
loyalty to the person of the Mwami and to monarchic institutions. UNAR yagaragaje mu buryo bwivuye inyuma ko ishyigikiye umwami Kigeli wa gatanu, ikaba ishyigikiye n'ingoma ya cyami n'inzego zayo. It is stated that for the immense majority of the population, the Mwami remained the only source of legitimate authority, and that opposition to him was merely the work of a few political groups without real influence. Ishyaka rya UNAR rigaragaza ko abaturage benshi b'u Rwanda bashyigikiye kandi bakunda umwami wabo, ko abatamushyigikiye ari abantu, ari abanyapolitike bake bagerwa ku mashyi kandi bakaba badafite ababashyigikiye mu gihugu. UNAR accepted without reservation that Rwanda should henceforth develop on the lines of democracy. UNAR igaragaza ko ishyigikiye rwose ubu butegetsi bugendera kuri demokarasi and the constitutional monarchy, n'ingoma ya cyami igendera ku itegeko nshinga, but considered that it would be dangerous to build the future democracy and allow uncertainty to persist concerning the question of monarchy. Ariko ikavuga ko ari ibintu bibi cyane gukomeza kubakira ahazaza ha demokarasi bakomeza kuza gushyira imbere ikibazo cy'ubwami. It therefore suggested a referendum based on universal added suffrage to settle this question once and for all. Nuko UNAR itanga igitekerezo cy'uko hagombye kuba referendum kugira ngo iki kibazo cy'ubwami gikemuke burundu. Ibyo ni ibyo nahoze mbabwira hejuru ko referendum yerekeranye no kumenya niba abanyarwanda bashaka cyangwa se badashaka umwami ari igitekerezo cya UNAR. The mission was informed that there was some discussion in the Provisional Special Council concerning this question of referendum, an idea accepted in principle by the Mwami in a memorandum addressed to the mission. It was understood that no agreement was reached on the timing of such referendum, if indeed it were agreed that one should be held. Mu gihe iyo misiyo y'umuryango w'abanyarwanda mu Rwanda yamenye yuko hariho ibiganiro birimo bitegura igisa na referendum kuri icyo kibazo cy'ubwami, kandi umwami nawe akaba yarabyemeye muri memorandum yoherereje iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye, byari byumvikanye ko mu gihe abantu baba babyumvikanyeho iryo tora ryazaba, ariko itariki ikaba itaramenyekana. The Provisional Special Council of Rwanda had prepared with reservations from certain of its members on some points. A program of 7 proposals to be submitted to the Mwami, the constitution of a cabinet of 4 members, with a representative from each party, the regulation of court protocol, the Mwami's residence to be established in Kigali instead of Nyanza, recognition by the Mwami of the interim authorities, prior approval of enactments of the Mwami by the Special Council, speedy signature by the Mwami of the documents approved by the Special Council, replacement of the Karinga drum by flag, and the abolition of the Abiru College of Custodians of the esoteric tradition of the dynasty. Iyi nama nkuru y'igihugu y'inzibacyuho yari yateguye
bimwe igizwe n'abantu yari yateguye bimwe mu bigomba gukorwa. Iyo porogaramu yayo ikaba yagizwe n'ibitekerezo 7 byagomba guhabwa umwami kugira ngo abisinye. Icya mbere no gushyiraho guverinoma igizwe n'abantu 4. Abantu 4 nuvuga bahagarariye buri wese ishyaka, amashyaka 4 akomeye mu gihugu. Hanyuma bagashyiraho itegeko rigenga ubucamanza mu Rwanda. Hanyuma bagavuga ko umurwa mukuru w'igihugu cyangwa se umwami akaba agomba kuva i Nyanza akaza gukorera Kigali. Umwami akaba agomba gusinya impapuro zishyira mu myanya abategetsi b'inzibacyuho. Hanyuma umwami akaba agomba gusinya impapuro zihutirwa zivanaho cyane cyane gusimbura ingoma karinga igasimburwa n'idarapo. Hanyuma no kuvanaho abiru, urwego rw'abiru byari bijyanye n'ingoma ya kera. After the departure of the visiting mission, these proposals were to be discussed again in the Provisional Special Council in the presence of the Mwami, but he refused to attend the meeting of the council and sent it a note of 23 April. Nyuma y'uko iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye iva mu Rwanda, ibyo bitekerezo byagombaga kuganirwaho n'inama nkuru y'igihugu idasanzwe iri kumwe n'umwami, ariko umwami yanga kuyizamo. Hanyuma yohereza urwandiko rwo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 4 rwerekeranye na bya bitekerezo iriya nama nkuru y'igihugu yari yamugejejeho. 3 of the 4 political parties represented in the special council considered that this reply was tantamount to a refusal to cooperate with the council. Amashyaka 3 muri 4 yavuze yuko ukwanga kwitabira inama nkuru y'igihugu bigaragaza ko umwami yanze gukorana n'inama nkuru y'igihugu. They had transmitted the following telegram to the king of the Belgian and the minister for the Belgian Congo and Rwanda Burundi. Bahita bohereza rero telegram ku mwami w'Ubabirigi, bayohereza na ministre w'Ubabirigi warushinzwe Congo Belge, Congo Mbirigi na Rwanda Burundi. Iyo telegram ikaba yanditse gutya: Mwami Kigeli refuse cooperation with Rwanda's people. Mwami Kigeli yanze gukorana n'abaturage n'abanyarwanda. Relation broken off with Kigeli, navuga ngo umubano uhagarariye aho, gufatanya bihagarariye aho. Demand appointment of provisional head of state, turasaba ko hashyirwaho umuyobozi w'agateganyo uyobora igihugu usimbura umwami. Rwanda Burundi round table refused, navuga ngo inama yari iteganyijwe ku Rwanda Burundi turayanze. Demand ministerial decision, turasaba ko hafatwa icyemezo ku rwego rwa ministeri. Common front of RADER, PARMEHUTU and APROSOMA. Hanyuma bikaba bisinywe na RADER, PARMEHUTU na APROSOMA. The question of independence, ikibazo cyerekeranye n'ubwigenge. The question of independence is in the background of all recent political events in Rwanda. Ikibazo cy'ubwigenge nicyo kibazo gikomeye mu bibazo bya politike, kiri nyuma y'ibibazo byose bya politike n'imvururu mu Rwanda muri uwo mwaka w'1959. The UNAR political program, if extremely compressed, is reduced to immediate independence.
porogaramu yose ya politiki y'ishyaka rya UNAR uramutse uyihinahinnye bishoboka yahita iba independence nonaha cyangwa se independence gusa. In the same way, the idea of the Hutu parties mu bitekerezo by'amashyaka y'abahutu can be reduced to the slogan democracy before independence, or brave democracy. Naho porogaramu z'amashyaka y'abahutu zikaba uramutse uzihinnye wazishyira muri slogan ivuga ngo demokarasi mbere ya independence, cyangwa se wayakora mu ijambo rimwe bikaba democracy. Cries of independence on one side and democracy on the other resounded all along the mission's journey through Rwanda. Ni ukuvuga ngo ku mihanda iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yagiye inyuramo, uruhande rumwe bavuga bavuga independence, urundi ruhande rw'umuhanda bavuga democracy. The great intensity of these cries was a measure of the antagonism between the two sections of the population. Ni ukuvuga ngo urusaku rw'ayo magambo cyari ikimenyetso kigaragaza itandukaniro n'ubushyamirane hagati y'abanyarwanda. From its formation in September 1959, UNAR raised the question of independence. In the party's manifesto, it demanded internal autonomy by 1916 and independence by 1962. Kuva UNAR yavuka mu kwezi kwa 9 mu 1959, ikibazo cya independence nicyo cyashyize imbere. Muri manifesto yabo ya ishyaka rya UNAR yavuze ko ubwigenge bucagaze bugomba kuba bwabonetse mu 1960, hanyuma ubwigenge busesuka mu 1962. Following the November disturbances, UNAR revised its program and demanded immediate independence. Nyuma ya imvuru zo mu kwezi kwa 11 1959, UNAR yavuguruye porogaramu yayo, ahubwo noneho ivanamo ko haba ubwigenge bucagaze itangira kuvuga ko ishaka ubwigenge ako kanya. During meetings with the leaders of the party at Astrida, the mission asked them to clarify the meaning of the expression immediate independence, and they replied that immediate independence should not be taken in its literal sense. Mu gihe ikomisiyo y'umuryango w'abibumbye yahuraga n'abayobozi b'ishyaka rya UNAR Astrida, yababajije ko basobanura icyo bivuze ubwigenge ako kanya. Hanyuma basubiza yuko ubwigenge ako kanya bitagomba kumvikana nk'aho uko byanditse. By immediate independence, they meant independence in the very near future. Bavuga yuko bityo bashaka gusobanura ngo ubwigenge bugomba kuboneka mu gihe kiri cya hafi cyose gishoboka. And more precisely, they wanted independence immediately after free election controlled by the United Nations, which should be held as soon as possible. Mbese mu magambo asobanutse bakavuga ko bashaka ubwigenge nyuma y'amatora rusange azaba yahagarikiwe akagenzurwa n'umuryango w'abibumbye. Aya matora akaba yaba mu gihe cyavuba gishoboka. In this connection, they also requested the convocation of a roundtable conference consisting of representatives of the 4 political parties, the administrative authority, and the United Nations in order to prepare the election. Ni muri urwo rwego rero basabaga ko amashyaka yose anakomeye, haba inama y'amashyaka yose akomeye mu gihugu, arimo n'umuryango w'abibumbye gimwe n'igihugu cy'Ububirigi, kugira ngo bategure ayo matora. On its formation in September 1959, RADER drew up a program providing for internal autonomy in 1964 and independence in 1968.
kuva yavuka mu kwa 9 1959 RADER yashyizeho porogaramu ivuga ko haba ubwigenge bucagase mu mwaka hagana mu mwaka w'1964 naho hakaba ubwigenge busesuye mu 1968. But it too revised its program and considered in its memorandum of 14 March 1960 that the country might become independent toward the end of 1963. Ariko nayo yaje guhindura programu yayo muri memorandum yayo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 3 1960 ivuga ko igihugu gishobora kuba cyakwigenga mu mpera z'umwaka w'1963. On the other hand, the Hutu parties declared themselves strongly opposed to independence for the time being. Ku rundi ruhande, amashyaka y'abahutu yo yavuze yuko adashyigikiye na rimwe ubwigenge mu hakurikijwe ibihe u Rwanda rwari rurimo icyo gihe. After recalling that the Tutsi had kept the Hutu in slavery for centuries, they expressed their conviction that UNAR was asking for immediate independence in order to ensure their enslavement. Bakavuga ko kuri bo abatutsi batsikamiye abahutu amasekuru n'amasekuruza, bakavuga ko UNAR yo irimo isaba ubwigenge bukanya kugira ngo ibashe kubashyira mu bucakara, ikomeza kubatsikamira. They therefore rejected a fictitious independence which did not guarantee de facto equality between the Tutsi and the Hutu in the exercise of civil rights. Bakavuga rero ko udashobora gushyigikira ubwigenge bw'amafuti aho nta garanti cyangwa se nta nshingano bahawe ko hazabaho ukureshya hagati y'abahutu n'abatutsi mu byerekeranye n'uburinganire bw'uburenganzira bwa muntu. The administration of justice, educational opportunity, and the free disposal of lands. Uvuga ngo hakabaho uburinganire, uburenganzira bwa muntu mu bucamanza ndetse no guhabwa uburere bungana, guhabwa kugera ku mashuri ku buryo bungana n'ubw'abatutsi, ndetse hakabaho no kugira buri muntu wese uburenganzira ku butaka. They wanted independence, but they wanted it when this de facto equality was achieved. They wanted it in a democratic system and not under dictatorship. Bashakaga independence, bashaka bashaka independence, ariko bakayishaka mu gihe hariho uburinganire hagati y'abahutu n'abatutsi buzaba bwagezweho, no mu gihe kandi demokarasi izabagezweho ntabadashaka independence mu butegetsi bw'igitugu. The administering authorities' position was explained by the Minister for the Belgian Congo and Rwanda Burundi in a conversation with mission at Brussels. Igitekerezo cy'ubutegetsi bw'Ababirigi cyatanzwe na Minisitiri ushinzwe Congo, Mbirigi na Rwanda Burundi mu biganiro twagiranye yagiranye na misiyo y'umuryango w'abibumbye mu Bubiligi i Brussels. The essence of his statement was that Belgium, which had agreed to give independence to the Belgian Congo on 30 June 1960, had no interest in remaining in Rwanda Burundi. Its decision to continue to bear responsibility for administering the territory for a certain time was based on a purely humanitarian consideration. Yaje ko Ububiligi bwemeye guha ubwigenge Kongo Mbirigi ariyo koloni yabo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 1960,
nta nyungu na nke Ububiligi bufite yo guhama mu Rwanda no mu Burundi. Icyemezo cy'Ububiligi cyo gukomeza gufasha guhagararira umuryango w'abibumbye ikindi gihe gito gishingiye gusa ku gushaka gufasha mu guteza imbere icyo gihugu. Iki kiganiro rero iri somo ku mateka y'u Rwanda nkaba nagira ngo turihagarare aha ngaha. Mu kurangiza nkagira ngo mbereke ko iki cyari igice cyerekeranye n'u Rwanda. Uburundi nabwo bufite igice cyabwo, nimwisomera iyi raporo nabyo muzamenya amateka menshi ku mateka y'u Burundi, mu bice bimwe bikoze nk'ibyo mu Rwanda. Bazababwira amashyaka yari ari mu Burundi icyo gihe, babereka imibare naho uko Burundi bwari buyoboye, na ya matora nk'ayo twabonye haruguru mu Rwanda uko byagenze muzasanga byenda gusa, nubwo atari kimwe cyane ariko byenda gusa. Ikindi muzasangamo hano ni impamvu nyuma uhereye muri ziriya mvururu za 1959 imitegekere n'imitekerereze hagati y'u Rwanda n'u Burundi muzabona ko byahise bitandukana, buri wese agaca uruhande rumwe, abantu bagatekereza ku buryo butandukanye. Mu Burundi ubwami burakomeza, nibwo bwaje kuvaho nyuma muri za coup d'etat. Hanyuma nkaba rwose ngewe nishimiye gukora iki kiganiro, muzabibona cyabaye kirekire cyane, ariko nanze kugitandukanya kubera ko ntabwo ari byiza, kuko iyo umuntu akoze ikiganiro nubwo bizatwara amasaha menshi cyane, uzajya byumva azajya yongera ahere aho yari agereje, wumva atabyumvise neza, cyane cyane kubera ko gusobanura ururimi mu rundi nabwo ntabwo byoroha, munyihanganire, ariko ubushake bwarwo kugira ngo dusobanukirwe neza. Havugwa byinshi ku mvururu zabaye mu kwezi kwa 11 mu 1959. Havugwa byinshi ku byabiteye, ariko nasanze ari byiza muri iyi raporo harimo ibintu byinshi bivuga impamvu zimwe na zimwe ndetse z'ingenzi zabiteye. Mu kurangiza rero nkaba nagira ngo rwose mbibutse ko impamvu ya mbere nta yindi nuko ni muyaga ya za independence. Impamvu nyamukuru ikaba yuko Ababirigi bahaye ubwigenge bari bamenyesheje mu kwezi kwa mbere ko Kongo Mbirigi ariyo yaje kuba Kongo nyuma, cyangwa Zaire inyuma izigenga. Abanyarwanda n'Abarundi barahumutse, bahumuka batarigeze bitegura mu Rwanda. Ariko icyatumye mu Rwanda ibyo mu Rwanda birushaho kuba bibi cyane nuko habayeho gutanga k'Umwami Mutara III RUDAHIGWA yaza kuba ariho, ntabwo ibintu biba byaragenze nk'uko byagenze. Hanyuma mu gushaka umusimbura, ubutegetsi bw'ingoma ya cyami bwashinjaga Ababirigi kuba barivuganye Umwami Mutara, bwitandukanya nabo. Mu Rwanda rero hasa n'ahabereye amacagutatu, Abatutsi, ingoma ya cyami n'Abatutsi, hanyuma n'ingoma y'Ababirigi batari baza ayo bacana n'ayo bamira, ndetse imparakune kuko harimo n'umuryango w'abibumbye nawo wabyivangamo. Indi mpamvu ariko nuko Abanyarwanda batigeze bamenya neza amategeko, ko batigeze abakoloni y'Ububiligi, ku buryo usanga barahuzaguritse cyane batazi icyo bagomba gukora. Kandi nibyo birumvikana ko nk'uko mwabibonye amashyaka ya politiki yavutse yose mu kwezi kwa 1959. Ibyo rero byaje bije gutwika igihugu muri make, ubwo bamwe cyane cyane ubutegetsi bwa gitutsi bwari bwarakoranye n'ingoma y'Ububiligi bwatangira kuvuga ko bushaka ubwigenge ku kanya. Abahutu nabo bakavuga ati natwe ubwo bwigenge ntabwo twifuza igihe tutarareshya. Ubutegetsi bw'Ababirigi nabwo kuko bwari bugiye mu bibazo bya Kongo, umuryango w'abibumbye nawo uraho, ibibazo biba birebire cyane. Ariko nk'uko mwabibonye
mwabonye ko hano harimo amakuru menshi yerekeranye n'icyo gihe. Ikindi rero muzabona hano hariho za annexe nk'uko bisanzwe. Iyi raporo y'umuryango w'abibumbye nzayibashyirira kuri blog yanjye, hanyuma utishimiye uburyo wenda icyongereza nagerageje kugihinduramo nawe abe yakwisomera. Ikindi nuko mwashakisha na raporo yanditse mu gifaransa, nge ntabwo nabashije kuyibona. Nkaba mbashimiye rero, ubwo naho utaha mu yandi masomo ku mateka y'u Rwanda. Murakoze.